Dugia kabgisane kaleba jan tonzi jume da nyansin jume kara loterilerin piminde sugita khalese ungi kuzambo seshune da chika tanali mapshiru chuzitu gine suda namzangin zaka zangin de sukurim de bejan shuge de sugita khale tambrene shuge Timbudu gijanda tukande na lepchiru chuzitu gine shuge du Fiji da omen dele Lesotho da Luxembourg de zumba Saudi Arabia da Bangladesh ki kusab de sugimyo ngadarimbo chelu ngote icha supino de konregi ngote icha de so etere ta shuzona be piyo bima Dulu Fiji ki kusabdi Jagnat Samida, Oman ki kusabdi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 me. Teledulu Lesotho ki kusabdi Lebong Valentine da Luxembourg ki kusabdi Christian Beaver me. Tezumbe Dulu Saudi Arabia ki kusabdi Haitham Hassan Muhammad Al Malkida Bangladesh ki kusabdi Malika Parveen me. Jandani sukitinlu pukim ki nijupui. Lynchen sring tobge getere da kalu Tarik Rahman de Bangladesh ki lunche sabe takin jebe getende nalu ujize nanu. De Tarik Rahman de BNP tsobegi tizinim da humegi duntanalu zabto goden tabegi kablu kogi tsobagi tsogin cha sumcha ni tobmilu tundebe shumo sabe onima. Lynchen di Hazrat Shah Jalal Gelji Namdu Thana Phebikap Bangladesh ki Chidil Döpen gi Phepsu Shuno. De Lynchen gi Gakham gi Dönkana be Döpen Chichabda Chikha Che Nano. De ga Lynchen gi Döpen Chichablu Dari Kha Chewi Disekha Chakthudi Rame Namda gi Gole Godin Thapsu Milu Gacho Yulu Chu Suna Yep Ime. Janda Netsul gi Denlu Kinle Bedagi Niju Piu I. Timsungak degi kelo sumjuso jida sumjuso tu la me pogeni nyoze ke hana son tabi be to balu tundu be to damna jayo bima. De to bachin nibde paru timsungak degi be zapim gise dugdem ge hon babda chadam go pende sule nyeju hebe gi shulu zono. De go pende sugi nyoze ke ha kejinga malamchi jim chabne gi chachana bayo betono. De timsungak de da chibdalu to chedi gulo kayik de zue Shison da Nadin Bemi, Kelo Sumjuso Jilami, Poge Sombachigulu Kuno Semba. The Timsungak de the Tibachin Bangkok de Nadin Bemi Gichache de So, Poge Dilo, Kiwigi Shuma Kogi Go Hatilu Yobegi Chagagi Sombachilu Tani be Imbeshibima. The Tobachin Nicharagi Toche de Nalunoziki Hadesu Yobegi Kole Hamako Sisheno. The Timsungak de Ginedun de Gulu Shipche de Subeagana Yupima. Dugijan de Tugan de Nalinesu de Sude Chibijan de Shutso de Chica. Troti de gibe namzangi gi kole shuwachin nabali go tsude be nyem sumgiren lo kya hamna samu pude be shurukam chile chanda sakato sele ba chab da yachin kawdum tare chemne sumchido semba da nabada nasigi sakazangin de shuge nabaranda tabe gi chichi za publo sakatiju de sungemle lotri tu jinge suchu pinde de su chamchimato jinga tentende chine da sonla sab go suni sunshigi mochitane da lebe gi tunde beni La son suni luchuni luipum de suni gem kelen benida satarin sa dode benida sumetube. Nim de kalukandu gijulam de tu korda yache nicharile lonubda. Nima gichuzi chida karma chusule tu kole loda yachele nubchan katulu pobimba. Dele naseranda tambe gitsini za pasalu sakatuju de su. Toba chuzi chutamtun za milutundube tensu sab jeneda rabne wankubeni. Kone sab kyuni yisatsitulim beni tuni poni. Panzetsuni 𝗕𝗱 chimla sabgo tsuni chim sabena suni kome shapsachani lebe tundibeni shinkasun tabne dusule jubire satarin saduribeni sonla sabgo tsuni da nyimchele alugi tsitun beni dusu metube tenyim de kalukandu gijulam de tukole loda yachele nupcha dele toba gichuze chuchi da karma kechingale
tu khole nop chanda ya chale chang katulu phobin ba sishune dugi jang tugan den le churu chusitu gine sudan nam sangin saka sangin de sude chibe jang da shusei lerim de su thoti de beresina sishune garcha 바로 Dzongkha 덕종다 지적 레콩이 냠절기 토레 세도 베민나 샤바 두길딩카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 당베나로 절독 베나세메 제tin shezumdiya jidani be chize kechidun joba chize gule nuni geog nalube godin tabni semda kasalgi delu baru Dzongkha 덕종다 jiga jowa tabnaseme Tempo de chin choling sanne jakar gongmei lakanalube lotar sonsel lewigi nyune cha jibdi randa dame che ngale ku chin suni imle de chin yong nyune sumba chenna sime kaselgi denlu ji din ku ni le kurshi sumda ji din dinge din sum le kur genalu de tapna sime Duk janda legend ge seda bemenalu yubab da dembe rindur batsugi chimto lokabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi juba chuse chutamda karma sumchugi nankelu tsugob imda ichasu dise doba chuse chujilu kapchini se shuni khasel ge denlu yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin ichagi diseka khodup desenda chika lekor ni sum ni du lekor nalu dewa tapna se shuni Ombob da chadam lekhungi seda pemina chida dambi GST tamni disedi chida sumbi chise nisun imle darele nindang chusule meble dele toki rubemi GST tabgomi sugi GST chayida timlu dati nyechesu miponigi denlo gongkyo disegi nankyo tabna se eme Drugi Teyan Sezingi Seda Pemina Sonde Zhongchenchi gi Sato Yose Eme Do Yumi Dumi Kese Demisogi Ransui Shuisu Kachewe Sha Sudadadi Timbu Drugi Teyan Sezingi Sa Dewi Midop Desen Nalu Chida Nyebe Chise Kechudun Chiruchusu Shiki Nankyo Sunuas Eme Kasigi Denlo Yondel Chargo www.bdfl.bt Nalu Sinida Yanchin Iksagi Dusuka Dun Ge Nini Nga Duda Chi Dun Shi Ge Nga Chi Dun Gi Nalu Tawa Tabna Se Eme Circle Tire Tsongle Kandi Siet Tire se zamningna yongda yebe kolo tsonjel tabmichi Siet Tire kologi pisegi kole shuwajin kolodi tsachi tsushimle kilometer bumjitsin tangtobi digibe Siet Tire somi lede digi geljina the dimming price se pise sinjong tashogi sereya topdi yebe Circle Tire Tsongle Kanale Kankur Baikda Scooter Kolole Gozudi Numkur Kolo Chechung Gajison Beru Toptsup Matse Gonseya Pinsilingi Gonseka Toptsubi Kolo Sonigi Shabdosu Rimi Tombabe Immatse Longo Nigi Warrantiya Topsi Shunida Sane Tarinsa Shumi Sugi Delu Geljengi Shabdosuya Piwi Mio Ngada Rimbuchi Chungar Ditenda Randa Dampe Losar Zisungi Delu Jida Nipe Jite Chobgele Kechi Somsen Kolosu Chacha Ngale Chengase Gonse Mapape Pini Imle Sheba Chenna Jini dilu timbu babesagi jolamka zimda numkur jemden kanle timbu chomkatu mito jijagi saha yebi serkil jar sonle na jennas shuni.
이 옴법다 짜담 레콩기 셋업 페미나 치다 담비 GST 땀니 디세디 치다 숨비 치세 니순 임레 다레레 닌장 추술레 메블레 델레 토기 두베미 GST 탑고미 수기 GST 차이다 팀루다티 니체수 미포니기 된로 공케 디세기 난케 탑나세 에메 두기 태양 세진기 셋업 페미나 손데 종첸치기 사토 유세 에메 도 유미 두미 케세데미 수기 란수에 슈이수 카체베 샤수다다데 팀부 두기 태양 세진기 사테위 미톱테센날로 치다니베 치세 케치든 치르추스 시기난케 수나스 에메 카시기 된로 용들 철고 www.bdfl.bt 나로 시니다 양친 익사기 두스가 딘딘딘 게니니 ngaduda chidun shige ngachi dindingi nalu chawa thabnas eme circle tire 𝗃𝗏𝗂𝗏 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗵 𝗂𝗏 𝗃𝗏𝗂 ཐབ་མི་ཅི 𝗕𝗱 ཁོལོ་གི ཕིསེ་གི ཁོལ ཤུᱣ་ཅིན ཁོལོ་དི ཚ་ཅི ཚུ་ཞིམ་ལ kilometer bumjitsin tang to bi digi be 𝗕𝗱 sumi lede digi gelchina the dimming price se pise sinjong tashogi sereya top di bi circle tire 𝗃𝗏𝗂𝗏 le kankur bike da scooter kolole gozudi numkur kolo chechung gajisum beru top tsup mase gongse ya pinsulingi gongse ka top tsubi kolo sonigi shabdosu rimi tombabe immase longoni gi warranty ya top se shunida sane tharin sa shumi sugi denu geljengi shabdosu ya piwi 미오 나다 림부치 중거 뒤된다 랑다 담베 로서치 숨기 델로 지다니베 지제 좁게레 캐치 숨센 콜로스 제샤나레 쟁아세 공세 마바베 피니 임레 셰바첸나 지니들로 팀부 바베사기 조람카 짐다 넘고 점된 칸레 팀부 좀카도 미터 지적이 사가 예비 서킷 잘 손레나 제나스 슈니 바로 Dzongkha 닥종다 지차 레콩이 냠절기 토레 세더 베민나 샤바 두길딩카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 담베나로 절독 베나세메 제tin 셰즘디야 지다니베 지세 캐치든 조바 치세 골레 누니 기억 나루베 고든 탑니세임다 카슬기 된로 바로 Dzongkha 닥종다 지가저와 탑나세메 Timpu Dechin Choling Sunny Jakar Gongmei Lakhanalube, Lotter Sonselibigi, New Nicha Jibdi, Randa Dami, Ngale, Kuzin Suni Imle, Dechin Yong New Nisuma, Jenna Sime, Kazelgitenlu, Jidin, Ku Ni Lekurshi Sumda, Jidin Dinge, Dinsum, Lekuru Gena Luton Tabna Sime. 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗕𝗬 𝗔𝗕 𝗔𝗕𝗫 chimto lokapni ki rindur nalu chama to na se shuni rindur ichasu chida sumbi gi chitse shi droba chuse chutamda karma sumchu gi nankelo tsugop imda ichasu dise droba chuse chuchilu kapchini se shuni khasel gi denlo yongdal chargo www.bbs.bt nalu si nani da yachin icha gi duseka khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa thapna se shuni loknyin de duk lokme lezingi memang nyesungi goda petablu migi zozo in lokme ko yana lokshi jurche tsugi nyedablu sada rarozu ku shamidi neba mebbe thomi deboda sada rarozu ku shamidigi lokmegi kauda lokshu jurche tsulu neba yobika nyesuemi dizumi chachutsugi lokme kauzu ten toto mebzovika lokshu jurche tsu dindi meba yojuni Tele loktada saipana sato tsejida demidi meptaw. Daru jamburtagi lotagi olo chirten dromdi yaturi kap lotalu redi shiken chuni nyenkayu. Namra beru lokme tabgi nyedablu majui hema jamburdi mapa bedi jona. Loktogi olo chachetsu tsenile zemna. Digi lotada saipana sato mapa bedi nyenka chingi netanchizo in. Loktagi olo green su lalin tabniya nyenka chinchi in. Debole green su lalin tabgup tembachin yensunda dembi saton janida yana green su matui hema do lome lezinda dewa tabna. Dezumbe do lome lezinle nawa meba lezingi zokyu tsui nyedablu sada rarosu konile zemna. Loburgi netanda doramgi tenlo rimebi jutenang chi ni nga lekona dewa tabna.
laso lerim simi kara lukuzu zangbo se shunida chikalu da dari lerim biwajin tena 몽골 Dzongkha 웬칼 산남 17라 대 공회 때와날레 베피도 세슈니라 레림날루 쪼라 대 공이 가톨리 다리 인가자라 대 둠라직바기 날루 대 공기 17대 수세디기베 대 디수 벼이메 세슈니라 다 둠라직바세우달루 디날루 가자라 신데기 릭디수 세세기 릭디수 당가자라 텐콩루 벼진 마음베 텐수미 삐슬레 텐디기 벼진 가자라 삐슬 레줌베 텐수미 디수 공이 가톨리 17대 수세디기베 델레 가자라 미세 산남바 디수루 디수 담벨 베디기베 대 공기 차랑오마지 디 제발레 텐디기 달리나 싸고 나오 kon 10셀바 수다지갈루 대 대화탑디기베 공이 가톨리 10셀데수 대 가데베 제도가 디숭아지기 딜린데수 베디기베 날리마 레림지피니베도 세슈니라 그래서 다도좀 집어진 때나치라 대 따고 짬 소총 배사기 대 사공나 이메시 슈니라 가르기 다도나 시사 이메시 슈니라 당아치라 헵𝗲𝗄𝗀 टेक्नोलॉजी से तबे जुबी मिला दरी खोरगी ता थिरगी जुरवाले तेंदेगिबे तेना kon 10셀바 디수기 가톨리 디수 당아치라 थिरगी 톨레베 디수 당아치라기 젠데지기 비워진 대 대뱅아치라기 다 크래프팅세 다 신이 디수 티비기 남딜루 당아치라기 디수 다 따고 신좀 집어진 남삼이 라하이 메시니라 임달루 다리 틸리기 톨레베 10셀바 디수기 가톨레 마둡뚜베 10세 제디기베 베웨갑레 다리 뜻따고 디수 땡아치라기 마둡뚜베 남메삼이 레줌베 깨누 세슈니라 다니 베버들 디수 가데베제가 데 차지나 딜린지베게 슈니라 다 아니지 소나메라 데 가데베 체디수기나 아니 신이 튀누 디수 다 따고 신좀 집어진 데 남메삼이 라하임베기 로지메라 다리 나온 따오달루 가라 레줌베라 깨누바다 디수 가데베제가 세미치라 땡아치기 아니 헵𝗲𝗀 टेक्नोलॉजी 생아치기 나루 지축 베고메게 좀센 쪼라 땡아치기 따고 싱좀치 임바친가치기 치가 몰라 치가루가치기 그래프팅 잡아진라 치가루 그래프팅 잡아진 सक्सेस रेट 마팔리라 밀라 자찰레 베어진 토쇼 숨추디 치잠치라 데 치가루가치기 인다니빠도 숨빠기 나나 병벌 그래프팅 딜라 데 암치나루가치 그래프팅 잡달루 토쇼라 자차 숨추레기 오니라 미시슈니비 데 가치베 저와친 가치기 따고 싱다 소소 싱제기릭 미달라 소소 싱제기릭 리로 애플로 안수 임바친 가치기 인다니빠도 숨빠 치칼루 크래프팅 잡디기라 베로 सक्सेस रेट 마팔리라 테올라 데베오달루 가치기 따고기 태가 임자오치 베어진 콜루 레shum베 티니기 된루라 가치 크래프팅 잡달루 꺄라스 몰라 꺄라스 미디 폼 베니기 된루 아니 따고루디 제쇼기 토체 캐치 딘 고세 메발라 데 제쇼기 토체 캐치 딘 데레 휴미디티 임바친 자차 갭주다 굽주기 바나 고세 메란 티적베니기 된루라 데 아니딩 아치기 치가기 네땅나 인다니빠도 숨파나루 아치기 크래프팅 잡달루 아치기 암치기 제쇼기 토체 지미츠블라 데 아니 벤디기 아니 테크놀로지 헵𝗲𝗀 테크놀로지 디기딩 아치기 같이 배운 모세 와친다 데 아치기 아니 팀이 몰라 그래프트 유니언게 아날룽아치기 추차도 마나리 파니 파스 베중라 데 파스 베오달루 추차돔 딩아치기 제쇼기 토체 캐치 딘루 아니 자베라 센서기 데 암치베 자베가치기 아니 테크놀로지기 나나루라 아니 챔버스랑 몰라 챔버기 나나룽아치기 다우치기 린루정라 다우치기 난케나루 아니 그래프 सक्सेस 가라 존스슈니빈 다니 베오달루 다도나 틸리기 주로와지 같이 도세와진 답 치가 배워진데 디수 게임이 돕세 디지디스야 코다 치칼루 틴도도베 조디기베 데베 땡아치라 깨도베 조이메다 단별로 가데베 아니 틸리기 아니 가데베 조인 아니지 고림베지 랍나메 데다치 주도 좀행아치 추차도 만나레 파스페니 된루 추차돔기 짱치 골라 데 아피나 지바칭아치 추차돔기 짱디 파지츠 데 아피 짱키나룽아치기 아니 히터 주벨라 데쇼기 토칭 압주나룽아치기 추차돔디 아니 병라 보일 병 몰라 데 아피 추차돔 보일 베미 데쇼기 토칭 압주나 에미디 아나리 파스 종라 파스 조뱅아치기 그래프팅 잡달루 그래프트 유니언 몰라 아니 유니언디 아니 추차돔 파스 베미가 아나루 포 베정라니베 데 포베잡달루 댕아치가 아나 추차돔 아나루 마조이 헤마 아나루 센서 지에스슈니비나 데 아니 센서 디기 아니 그래프트 유니언나 고미기 토체 아니 캐치 딘 베미디 아니기 베베 멘텐 베베 제쇼기 토체 캐치 딘디 아나리 파스 조치 텔 콜루 고비기 아니 토체 고 포니디기 아니 सक्से스 아니 비종스슈니비나 신 데지 아트랑아지라기 다 센베라 주 따고디 몰라 텔레 도마타타기 바날루 롱오가 딤시지 코비나 다리다 나니 다 헵𝗲𝗀 텍놀로지기 톨레베 베미기 버진 데 도마타니기 날루 디치기 켑을 수가 데비라
ngachigi sengi thokalebe chumi chamdi imbachin ngachigi nyushora lo chutamda chenga de chigongla domata ni denula te ngachigi dato grafting chap bewachin khogyani juvenile stage ti ngachigi minimize petame bala te ani beoda lo sumda jigin nangkenara domata ni gochong sishuni bin sorim shese tisu taki te tari anizum tangachira sanamgilana lo to tendibe tariko tena 때 뭔가 정가 오기 때 왠가 유천나루베 때 코라기 가도라니 비소디기 비둘라 잡줄디다리 땡아시라 때 선남 10셀다 때 컴퓨터기 가도리나 코라디나루 때 봉우주디기베 때 라디수 묘임에 세슈니라 다리 베베들 디수 코라기 때 가디베 고주이가 딜린치베디기 평수슈니다 다 아니시고베 첼레모시 다 좋아서를 땅바라들이 다 차라 아니 따고기 때참 소종하 시숙 벽업에서노 디 가데베 노스탄디기베 가데베 고주 좀 몰라 다 인기날이 배워진 너서리 슬라메라 때 아니 남론이 좀 개치지날이 고추이 시슈니라 때 다도 선세 배우다 롤롱 아 지데지 아수노라 때디 베비 갑술로 다 아니 때 last year 이메라 last year 대치나가기 walnut 아니 따고기 싱디 더 크래프팅 비닝하기 고담바나리 고추이 시슈니라 때 아니 고춥달로 때 tampara ani shinki ani ngabja dechi singla rootstock 500 ngabja dechi ngagi crafting beta issue ni la telani crafting beta udalu te na success rate de chiga bewachin 30% e omitu bela te ngabja bebe gali de sing catchy te amchi ome issue ni la te di nali de nganam sami de ani tago singi toa tepjiri kebe de dizumdida da ani karlepta na 𝗕𝗕𝗬𝗏 research center ki pe nga ani tu se japchur peni sela pe ti anzum omekap sulunga to thep ke di tinga gi chu peni anzum go chu ni sela pe nga gi to ki di anzum go chu chu ni sishunila ta dari chara anizum ta sanam gi la be de anizum bi de lejum bi ki to lejum be la disu be chu be bedalu samkalu nyarang chi kate be chume chara ta sanam gi la na lu chen shu ke ni gi tenle ta di thepjira oni du gala chegi to chi kate be lasla te an tu tin amsam leshim chi to shunila te ngara beru da graduate bini digila ani la hima anzum de mrs namba gi la di ma bes shunila ani bi to da chi toya things shunila ta technology anzum te technology da lapa chinde mato lash du si shunila te ngi anzu hot calosin technologies labbe ko chudi la te anzum be da to thip ki dira binigi sem다 아니 레와 이스슈니 다 주지 뭐 제가 갔더니 질당 나진디 주의 갔더니 당아치라 총라 삽 같이라 고디 주디게 베디 베슈르 뭐다 랍자치 고주비게 남들도 동는 중도임에 인루 랑기디나루 때랑기 봉주 라베 몰라 다니 버진 베마습치 미비기 로지메 발라 남세미 다리나 온다도 차라기 짬디세 남세미 레줌 비켄도 다니 베달로 다 같이라 랍니 랍자준 지베로 차라 나진 차로디 수기 된래 총라 고주미디 수기 된래 마음라 다 치게 갑나 좀 메시주니라 다 치게 갑나 조급지 민도스 슈니라 치게 갑나 라베도 좀 뱅아치나 라베 어진데 베마습지 민도스 슈니라 마부드루이 테가 해버디 마 달러이메나 아니기 캐버지 좀 마세다 라베랑이 까우치 베어진 달러 디나라 도스 슈니라 라서 다 도좀 지베어진 때나 카르마 양좀 때가 다 지칼로 이스 슈니라 다 머러좀 지베어진 다 다링아치나 10셀 때와나루 때 최세기지 나루 때 10셀 바지 임말리 땡디게 베다리 나 10셀 때와기 카톨레베 디수 당하자라기 최수기 날로 가지라 10셀 제도가 들린지 베리게 평원스 슈니라 다 아니 쇼고베 땅 바람몰라 데달이나 최수기 릭디수 때 같이 숨지라 날로 10셀 베리게 베디수 같이 숨지라 제도 세미지라 다 날로 배워진 가지기 다 최세 릭남 삽 델레다루 텐슈 배워진 아치 마음 테미 10셀디 가지고 시샤디 베도 세워진 가지기 고담파라 힐세 페나 배워진 가지기 다 브로콜리 몰라 메도 힌세시 슈미발라 브로콜리로 배워진 가지기 다또 배워진 릭남 센투로 시치두발라 다 센투로 잠치기 미토베 다루 가지기 릭 소수치 고베세 몰라 다 아니기 베베 가지기 릭 소수치 야리 땀발라 가지로 10셀 베니기 다 아니 땀비디 가지고 시샤디 다도 세워진 다치 슈도 숨빌이 치디 텐슈 배워진 아니 다 센트로당 아니 베오달로 가디 레줌 테메가 안좀베 텐슈야타 데리치 베오진 동린라 니북다 니심 가디기 동린 레줌이 베수베가 타베 델라니고 시작티베 가지기 릴리스 다니 가지기
𝗕𝗴𝗵 nga presentation be ya variety release committee sira yela nga under Department of Agriculture ani lu nga presentation chi be da ani rik di lejum du semula ade ani rik di nga release se be la variety be rik madon lesha be rik madon lesha be ten sube gale da nga mise nga da du kya khap ki mise di sube di be nga da madon chese madon lalin thapni gi lonche be ni gi gokapya du di tani mo 다 나부기 카톨릭 안에 좀 십sel제베 때 가지가지 숨지라 된 수지라 다 센스기 난긴날로 다 센기 릭라 ngachi wenkhanalu beochin ngachi ngi mada heat tolerant varieties se the methocopi beochin di ani bimbala methocopi di it is a cool season crop se methocopi beochin ngachi gi the nam gingi disena chamchi ten sube mola dynamisa mebigi diseka dynamisa mebigi disena chamchi ten sube the didi ngachi gi nam jalu ten sube gi ngachi ngi mani di release be la ngi ma chiluni tung chigu nalu la ngachi gi the cauliflower na beochin rik ni la two varieties the cabbage na two varieties ngachi gi release be di la 나기 싸고 배워진 때 nga치라 빼든기 때 서징 좀 집에 띠띠땅 볼링 nga치라 ngarsilgi tholebe tinalu titang phong chira pham disu ki kablu kadebe bina disu pedingi sajin jisum chibe na ki khatole titari sinjongberi bitutani bedo disu kadebe na ani college lasla ta ani zum chibe watching achi ta inkena zum chi permaculture selama bola ta permaculture semidra ni be watching achi ta conservation agriculture ka chibe so watching achi darina ba yang achi sanam gi la ga chira bedi birura ngachi ani na 아니 랑진다 지가 챕터로 아니 다 공기 병합해서 메죠 뭐라 민 답설이 다 달안에 비가는 같이 디나 유비기 부 조모가 쉬우 뭐라 다 아니 좀 집에 오진 같이 다 퍼마컬처 세면디 다 나진 아니 랑진도 네버마며 다 펜톱 좀 집에 같이 다 가데베 같이 랑진에 틀네 버마기오베 랑게랑 아니 다 자통 가데베 아니 쫑디나 아니 수긴 다 안좀 집에 오진 같이 다 퍼마컬처 나든 같이 배우면서 오지 마음으로 당가지게 아니 사 유리지가 아랑가지게 랄린 통라 당가지게 아니 셴칼라바지도 또도 통매버도 뭐 당가지엔스미 사지랑 가지게 아니 똥비 아닙니다 가셔서 로토디스 딱 아니 배우들로 디기베 남시 차프레 잡 단좀 배우들로 사디 담마버 찹게 먹좀 룽게 버뭐버도 뭐 이로젠세 단좀지 미텐라지 달 안좀 진다 배워지 들랭가지 지디다니 제로티레스라베 단좀에 남사미 다 싱모디기 비루라 다 남사미 아니 도통가지기 산남기 라비도 좀 심모야서 버지 디나 유비기 아니 붓 좀서 가라야다 치간 때레 시 아니 수기베 더 마이크로프스 메몬 다 아니기 더 사기 치 록존이기 딜로 도로 아니 붓티기는 남 디스디세 공모 아니 레주미나 랑아지기 다 신디스 모여기 갑루 다 토갈레 아지지 nga지라기 벼진 짬지 디스 심모비 갑루라 다 kadebe zembo se wajin mashi dalina bading ngala teacher paw tela disu te lalin thabbe na misami shimoi kablu mo langchi ta sa olera ta disu mo telejam chinga chi lo theli shimo se misi disu gi goalu debe mi bala tan bedalu tari te nagi sumi bedalu tang chira gi thokale bi cham chi sa disu biwajin lejum in se da kadebe na se misila ta didi tuden la nagi sundo zumring la ngachira da hema ngachira bire debrno ibala sa gamchi ma ting ting sup cham chi lejum de sunu danzum bedalu daru darna ba shipsil be me leshara dumul danzume gachilo dangachigi tasanamgi lagi tholebe tanamshi jurolu namshi netang tale chi dang ranji thakur netlong gadben nibmi bini ta gamchibe ngachigi ansume hema dani shimo dalu 20 cm depth of the bachi moda bachi doto dansum permaculture dansum conservation agriculture yibanga ngachigi ta ani 1 cm desibe ansum beda bachi dina yibigi bubdusleru nebami chumobala te neba majumdara ngachigi sagi chudi hema gazum imera ngachi shasbe ta anibe shasubtara ngachigi da dinalu menje ani yurelo anso gachi do mogobala ta anigi pentopshi yula tari ngachirana te mola sagongdisu te chudigi bidu ta hydroponics te 디 가라 추기 돌레베 싸마발리 미베 베디기 비둘라 다니 베도 디수 가데베 제가 가데베 고추이가 당발 아니 칠랍나메 ngachigi nalu da godamba di namchui seoji nitong chobgile gochu shunila tiani bedalu ngachina gochumigi hydroponics gochumigi gadebe gochuiga seoji ngachira shigil chige khap thailand lu ngachigi hapta chigi jongdar na chamato ni thobdigi be telen ngachi wenkhar jipse teogi lejum chigachi sewajin jongdar din na chamato chajimle naon jimle ngachigi post program se benigi luksi la ngachi nalu la tesele ani benidigi ta ngachigi jongdar hapta chigi jongdar di
be chama to jimle post program be go tu in si junila da to ngachi gi sagong di da ngachi gi jipsel te onalu hydroponic technique jidi chi la yani ebinale sum nalu sagong tu di la da dichi gi lona be wajin te yani be da ngachi gi da hydroponic gi chi gachi zumchi na sagong gi omega dele hydroponic gi technique sum nale gadi le shum duga di gijipsel bedo se juni la dichi gi lona be wajin da 아니 사공 다 ngachira 도모베다 껴고 왜 몰라 다 하이드로포닉스 날로 배워진데 마슈팅 ngachira 다마기 릭 배워진 때 레줌베라 케츠베 데베다도 도마타니기 날로디 남미사미 라카타메세 데벨라비메 때 다리온 타오달로 때 사공 디시야 남미사미 레줌베 도마타리기 비두발라 단베바들로 다 가데베 ngachira 아니 좀기 라 베춘메가 라카라 가데베 두라 티 조랑 아치 하이드로포닉 기 베고미 기 아니 디 치딩 아치 기다 다르나바 유트 몰랑 아치 기다 나진투 소놈기 라나루 진슈케 미디 켄다 두발 아니 벤디기 치딩 아치 기 아니로 포커스 베비 인시주니 콘술로 노 삼탄디기 데 집셀 베도스 주니라 데 치딩 아치 기다 집셀 디 베고미 디 아치 기다 사메사기 사고나레파 hydroponic semina dinga chi vertical space lalin thapchu bala the vertical space lalin yada magi ani space di lalin thapchu ani beodalu da nga chi gi sagu chungku chinalu penalu nga chi gi da 24 meter square memo lana bana gi nft semidi 24 meter square nalu nga chi gi 594 plants chu si junila the ani beodalu da sagu chungku chinalu nga chi gi lotho mam tapchu bi gi khefini juni la so ta donga da chikaluna 때 긴장틀리 세슈니라 때 다리나 쉽을 때와나로 찌가시도 세워진 당한지라 인터크로핑세 당한지라 서진 지나로 때 로도 니네리 치카타 베츠미디 메세슈니라 답제벼지 아니 좀 지라 다도나 때 브로콜리 주디메 다니다 치칼루나나 게자디세 주비메다 치칼루 서진 지나로 다니 베베도 디츠 코인다도 쉽을 비오가 이 메세슈니라 다리 인터크로핑 몰라 당한지라 서진 지나로 로도 니네리 때데베 답베벼달로 디기 때마바 십슬지다도 가디베 고츠이가 세미치라 아니 인터크로핑 세미디다 집당 아니 햄마디 담폴레라 가텔레파 디 랄린 탑디 디눌라 나치 샤슈 룽초 다 두게함 난루야 게자 다 치칼루 햄마 베와친데 가치레기 셈춤이 뭐 소이빈 줌치 디즈 인터크롭 베베 디누발라 인사치루라 다 댕상 다리남바 땡아치라기 인터크로핑 세 땡아치 게자디 아타 가임 베샤디기벨라 콩기 플란트 포퓰레이션 디 가임 베샤디기베 so the ani thokalu tenga charagi chesichi nanalu nyamdel betukdigi bewachin dinale thenshu thendigibe miselu gi papkumchi zomisuga senodigibe dilu mikpa kedigibe te manga charagi international center chibal the maize international maize and wheat research centers simit slame ani gi japchurgi tholebe tenga charagi additive wide row intercropping se the additive se jugumidi sora te gezagi the plant population dimula the ekarchine bewachin tongta khichi ge gudiji jongla ani di ngacharagi matowa besina di thokalu loto sab jen tukdigi be dige khepen misirgi thopsumi chilu the additive intercropping se ani be inla the che bewachin the dichigi nalu ngachigi motab zumchi la kachum sewachin nahi inlo niktong keji jilu chamchi ngachigi di jipsel di gotu suchi diama samtiling ki jipsel te onalu be gotu chila damba intercrop beodalu chese damtu chap thang di nami sam khache to tuila te ngacharagi ta bewachin chese di mapa te chongdel lejum ime chese dira damka chap di yese shuni dinalu nabu gi jisube ta na bewachin meto hense me dele nip sodalu ngachigi ema damka chap di dele sumpa beodalu lafumap dele ngachiragi hense dida dobe ngachirgi besim ani nga tamkachab dila da dichi nalu ngachi jipse bedigibe te anale tenshudi ga mam duga gadigi mam miselo pentonimega di damkachab digibe doru indau gepa gupa dichi ngachi doru loto sap de leshum meme disunga chigibe koshak digibe leshu yima damkachab dele doru sap 아니비 베니기 아니 시슈니 다 동린지 아니 미중가라 다리 칠레 텐디기 뭐라 빼벼진 계자이메 계자레 텐디기 빌랄룬 계자나 담이 법딜레 텐디기 다 체수고 다 냥가두발라 양진 다 체세기 레 텐디기 계자로 아니 좀이기 동네 좀 미중가라 때 아니 태가 heb달루 데 마파 데 동린디 중시라 인사치루라 데 가지모세와친
다 게자다 체세기 디 공같이 배워진 패밀리라 멤버라 지니스라 소소벤디기 디 나미사미 파수 디 미봉세 노멜라 같이 모세워진 데 코니기 다 로토 인사치루라 데 코니기 패밀리 볼라 아니 스피시 소소지 빈디기 다 게자자미디기 수 미투세슈니 아니 빈디기 다도 아니기 테카헤다야 같이기 집세 비디라 다 게자다 체세 냠절베 쭈워진 데 게자루 넵 키힌 가디베 두가 로투기 아니 더 붓디수기 넵 가디베 키오메가 아니 디수에 같이 집설 비니비나 디토갈루 다 테슈 짬치 멤버 베시나로 다 나바나체 레좀 텐디기베 미셀루 땡아치기 아니 레좀 두세 라비간레 다 붓기 테가야 니지 테가야 데 고와 다테페 곱두발 아니 같이 집설기 아니 이익차나로 깨라 치디 다 도즘지 배워진 땡아치라나 다 진뱅스 데벨롭이 메시슈니라 sen zekhang di me shunila tan be badul ta sen zekhang se da di kadim chulu ngachi ta childang misigi ta hago ko di khache shunila tan be badul ta ani jin bang so da mola ta sen zekhang se labi me ta kaji la dinalu ta jin bang tan du kaji la shawina kadibina ani ko di chilabna me te sen zekhang di sora te sen girik tisu te mom panalo lanin tham ni gidelo te ngachi ani the yinten gidelo ani the doesn't be the shabi se shunila 아니 가데베 샤츠몰라다 센디수 델레 리카치 가치라 델레 마치다기다 센디수 마요베 디나루 샤니기 델레 메발 빈딘게 톨리베샤니 알베도 디다리 가랑 마치다 쳄돔나루 주 아니베 돔미메 마치기 있다오다 디수 가데베 싹베 델레 샤츠비나 아니 수이콜 치랍나메나 lasla te dinala sora ni sengi rik le mona ti dunagi rikta disumbe ti sesigi rik tinga cherani the local traditional varieties la memona tinga chigi rik tisu dinalu te doesn't be the se shuni ti disuya tinga chigi nalu ti welcome pack be tisil chape tinga chigi the degree celsius bawajan -21 degree celsius nalu be it doesn't have the shadow se shunila the disugera the yunten the long term preservation gi delo se shunila 노네 로 찌기 비샤스웨라 디수 가데베 비오모 de tato ngachinagi da sen disula de ngachina ani jekhangdi chilo nitung changalowe ti shisuk ti bedi se shunila ti ngachina NBC mola ya phagi dinga phagi dinmo dinga chigi backup sumchi se shunila de andeso tatu nitung changale gosubi tatuna lo dinga chigi doesn't be the shaptalu the inkina version why will it is member and still the why will do se shunila 라서 다 zum jibe wachintina ngochel zugjongi chimse da ngachira chelu jusagi sagon나도 이메스 shunila 대신 대지기 bewachin다 ngachira chelu disu 다 피갈레 방아지기 사고를 쭈비메 다리 코나 ngochel zugjongi chim날도 쭈베 배달로 디주기 개발지가 되비나 다리나 다니 준비기 ngachira기 chelu itendi기베 다 질당 미셀루 담벨베 텔레 다 babgung di수야 가데베 조추비나 디수기 꼬랭아지 디던치 베디기 평올라 다도 ngachira chelu di수기 꼴리지 텔람다메 가데비나 다리 ngachira 다도 제 모답기 될레 이나 디수양 진달 최강아지라 질당 미세사 넘버 디스루 담빌 비니기 될레베 조조이나 디수 가데비나치 lasla kadichela tingachigi ani the protected citriculture selabila te ani nalunga chigi tato jipsel ngoma diranga chigi orange varieties mola orange varieties selabi tato ngachigi citrus ki olula mandarin varieties ta orange varieties sel hampani yela te ani bedanga chigi tato ani chushugi chimnalu imjao chibeochi ngachigi mamranga chigi orange varieties tesuyela te ani tato ngachigi jipsel beogainla ani varieties tato orange varieties gedi chiela te ani nale gadi leshmomega la juice ki deno ina ngomara te dato ani jipsel beoga yesi junibela te chidinga chani jipsel ki deno ina ani protected citriculture dila te nipam dinga chigi da namshi jurwa da tibe ani namshi jurwa le tendige benga chigi da chelu chamchi membela singjegi rigachi nara indigira berunga chigi neji da bup mola ani gi namsame ani dula challenges mo donglen namsame donglen bom dula te ani beodanga chigi nalu protected citriculture se ani chushugi chimnalu tsubjao chibe chinga chigi nejile kakta betsubela dangpa nipadi bup mola fruit fly se dato ani chelu nalu ani bup ani namsame ani ne pachamidi ani fruit fly la michela ani fruit fly digi ngachigi chelu sugara saha bijon la doma te ani gi den lube ngachigi ani nalu shipsel bedo sishuni bina te sumpam de ngachigi dato ani greenhouse di
60 by 5 meter in la te ani imbachin 300 meter square memola te amchi sago chungku chinalunga chigi sing da to anina imbachin sing jukchu reji ela te high density planting mola ani sing nini gi banalu sago ya chi chungku be shabe te sago chungku chinalu sing mambe la beodaya de toto jam toto de ani amchi ani gachilo management gi thekali beru gachi gi thekali beru ati jam toto oni gi denlo te chomi chorang achi gi najin dichu ani sonam gi lalu to ke chunigi denlo be ani gi mikpa ke digi be ngachi gi shichu be be shuni be 다 첼루기 릭다 게데지 슬랍 다 다링아 지라 질당 다 유한나레 화양아 지기 첼루디스 톱인베라 지송아지 보고 슈베자 미디 다 맨드린제 몰라 다리나 때 다치나 마람기 수미나도 다 주시세 남사밍아 지라 쿠어에 베 쿠어 템베 다 nga지라기 쿠어디스 조웨기 남딜루 때 마음베 테니메 바 단베들루 디수기 릭 가데베 나루 디수주디 예가 디수 다도 가데베 라니 수이고리지 다또 nga치기 아니 소남 집셀다 곰펠테 웬카나 임바친 아치기다 또 릭게디 치엘라 아니 오렌지 베라이티스라 데 아니 추가라 헤마 아스트레일리아레 바바 이멜라 닉동 주주나 데 아날레 아치기다 또 집셀 베가라일라 아치 치딩 아치 집셀 아치나 웬카나 아치 집셀 데와나루라 벤지 데 니팜딩 아치기 사 토치 소소소소나 데 사 토치 dukjabe미 미터 dukjabe미기 사고 아니 소남파기 안나야 베디 예스슈니비 치딩 아치기 마 장둥 몰라 장둥나 치베디 텔레 치디 kenkarna 치디 치당베나베 토치 아니 소소소 예미기 사고나 가데베 오메가 아니 주타니기 된로다 또 집실 베위가라 예스 치카다 나나기 개발다 나나세오달로 다리 땅저라 추쇼기 조디기 몰라 다니 나나 벼진 때 도망아치기 가dim지 따미디 지용가 때 치카 벼진 부브레다 데델레 모슬라 나니즈미기 동렌 라세 주미메 안주기 개발지가 데베비는 셈이지 치가기 임바칭 아치기 첼루싱디 마쇼라 도마가라 아니 프루트 플라이 레텐디기 베가라 비조디기 베라 데 토쇼랑 아치기 자차 케치 숨추데치 잠시 하르비스 베스 베라 가라 비조 베라 데 아니 나나기 테가 임자오 지벼칭 아치 자차레 자차 가랑 아치기 아니 하르비스 베스 습세슈니 베라 라소 다 다리 레림날루 쪼라 데 다링 아치라나 데 몽골 종가오기 데 웬칼 데 십설다 데 콘페 때와날루 데 옹베 디날루 콘 십설바주다 지칼루 데 다리 십설디수 데 가데베라제도가 지 콘다리나 데 소놈 십설다 데 콘페 때와기 가톨리 경코지 같이 남디기베 데 십설디수 제모세와친 땅아치라 끼니와라 다 아지 해줌셀라비메 델레 신데기 릭디수 델레 게자고 디 슈텐디기베 디수 십설 제디기베 다 쪼응아치라 미세기 데 초 소놈디수 데 디날루 nga치라기 야르게 땅고바친 디날루 땡아치라기 로투디수 데 텐궁디수 데 borche도도베 텐수비기 피츠다 덴도도베 데 텐수비기 땅아치라기 신데기 릭베르다이 게자베르다이 디수 임발레 텐디기베 다리콩기 십셀제 디수 땅아치라 피츠다 덴베 텐슈 bombe 테미기 데 체세다 신데기 릭디수고 십셀제디기베 디수 데베제오이메 세슈니라 레림시미 용로 가지데 가든체 세슈니 𝗕𝗲𝗄𝗀 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝘂 𝗔 𝗕𝗲𝗦 𝗔𝗳𝗫𝗍 ཉིན་ཚུན ཨིམ་ལ ད་རེལ ཉིན་འདང ཅུསུལ མེབལ ད་ལ ཐོགེ ཏུབེꯃི 𝗔 ཏབགོꯃꯤསོꯒꯤ 𝗔 ཅਾਈਦਾ ཐਿਮਲੁਦਾ 티 ཉེཆེਸུ 미포니기 된로 공큐 디세기 난큐 답나세 에메 두기 태양 세진기 셋업 베미나 총대 종첸지기 사토 유세 에메 도 유미 두미 케세데미소기 란스웨 슈이수 카체웨샤 수다다데 팀부 두기 태양 세진닉 사테위 미톱데센날로 치다니베치세 케치든 치르추스 시기난게 수나세 에메 카시기 된로 용들 철고 www.bdfl.bt 나로 시니다 양친 익사기 두스가 딘딘딘 개니니 nga조다 치든시게 nga치 딘딘기 나루 저와 탑나세 에메 Circle tire 𝗂𝗲𝗂 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 용자 예베 콜로 송절 탑미치 𝗕𝗱 콜로기 삐세기 콜레 슈와진 콜로디 사치 주심레 킬로미터 범지선 땅토비 디기베 𝗕𝗱 소미 레데디기 결진나 더 디밍 프라이스 삐세 신종 자쇼기 세레야 톱디 예베 Circle tire 𝗂𝗲𝗂 깡쿠르 바이크다 스쿠터 콜로레 고조디 numkur 콜로 체중 거치선 베루 톱톱 마세 공세야 펜실링기 공세가 톱츠비 콜로 소니기 샵도스 리미 똥바베 임마세 롱오니기 워런티야 톱스 슈니다 산네 타린스 슈미 수기 된로 결정기 샵도스야 피위
미오 나다 림부치 중거 뒤된다 랑다 담비 로서 지숨기 델로 지더니베 지제 쪽겔 캐치 숨센 콜로스 제창알레 쟁아세 공세 마바베 피니 임레 시바첸나 지니딜로 팀부 바베사기 조람카 짐다 넘고 점된 칸레 팀부 좀카도 미터 직적이 사가 예비 서킷 잘 손레나 제나스슈니 바로 종각 덕종다 지차 레콩이 냠절기 토레 세더 베민나 샤바 두길딩카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 담베나로 절독 베나세메 제tin 셰좀디야 지다니베 지세 캐치든 조바 치세 골레 누니 기억 나루베 고든 탑니세임다 카슬기 된로 바로 종각 덕종다 지가저와 탑나세메 Tempo de Chincholing Sunny Jakar Gome Lakanalube, Lotter Sonselibi, New Nature Jibdi, Randa Dami, 𝗕𝗲𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 Dejinyo New Nisuma, 𝗕𝗲𝗄𝗵 Kazelgitenlu Jidin Ku Ni Lekurshi Sumda Jidin Dinge Dinsum Lekuru Genalutewa 𝗕𝗲𝗄𝗵 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵𝗵 𝗔𝗕𝗬𝗏 𝗔𝗕𝗏 𝗕𝗑𝗵 𝗔𝗕𝗏 𝗔𝗎𝗏 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 이차수 찌다 숨비기 찌세시 조바 추세 추담다 카르마 숨주기 난켈로 주급 임다 이차수 디세 조바 추세 추질로 카치니 세슈니 카셀기 된로 용들 차고 www.bbs.bt 나로 시나니다 야진 이차기 디세카 코둡 데센다치카 레코니 숨니니 두 레코 나로 데와 탑나 세슈니 loknyin de duk lokme lezing ki memang nyesung ki goda pe thablu mikdi zozo in lokme ko yana lokshi jurche chugi nyedablu sada raro zu ku shami di neba mebe thomi deboda sada raro zu ku shami digi lokme ki kauda lokshu jurche chulu neba yebika nyesuyemi dizumi chachu chugi lokme kauzu ten toto mebzovika lokshu jurche chu din meba yu juni Tele loktada sayipana sato tsejida demidi meptaw. Daru jamburtagi lotagi ulu chirten dromdi yaturi kap lotalu redi shiken chuni nyenkayu. Namra beru lokme tabgi nyedablu majui hema jampardi mapa bedi jona. Loktogi ulu chachetsu tsenile zemna. Digi lotada sayipana sato mapa bedi nyenka chingi netanchizo in. Loktagi olu Grensu lalin tabniya nyenka chinchi in. Debole Grensu lalin tabgup tembachin yensunda dembi sato janida yana Grensu matui hema du lome lezinda dewa tabna. Dezumbe du lome lezinle nawa meba lezingi zokyu tsui nyedablu sada rarosu konile zemna. Loburgi netanda doramgi tenlo rimebi jutenang chi ni nga lekona dewa tabna. 바로 종각 덕종다 지차 레콩이 냠절기 토레 세더 베민나 샤바 두길딩카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 담베나로 절독 베나세메 제tin 셰좀디야 지다니베 지세 캐치든 조바 치세 골레 누니 기억 나루베 고든 탑니세임다 카슬기 된로 바로 종각 덕종다 지가저와 탑나세메 Tempo de Chincholing Sunny Jakar Gome Lakanalube, Lotter Sonselibi, New Nature Jibdi, Randa Dami, 𝗕𝗲𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 Dejinyo New Nisuma, 𝗕𝗲𝗄𝗵 Kazelgitenlu Jidin Ku Ni Lekurshi Sumda Jidin Dinge Dinsum Lekuru Genalutewa 𝗕𝗲𝗄𝗵 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗱 𝗕𝗫𝗏 𝗔𝗕𝗏 rindur ichasu chida sumbigi chitseshi droba chuse chutamda karma sumchugi nankelu tsugop imda ichasu dise droba chuse chujilu kapchini seshuni kaselgi denlu yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinanida yachin itagi diseka kodup desendachika lekor ni sumni du lekor nalu dewa tapna seshuni 𝗕𝗲𝗄𝗀 𝗵𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 GST 𝗕𝗲𝗬𝗏 𝗔𝗳𝗫𝗏 𝗔𝗫𝗬𝗏 𝗔𝗫𝗏 𝗔𝗳𝗫𝗏 𝗔𝗫𝗏 𝗔𝗫𝗏 GST 𝗕𝗲𝗄𝗏 GST 𝗔𝗫𝗏 𝗔𝗫𝗏 ཉེཆེꯁු 미포니기 된로 공큐 디세기 난큐 답나세에메 두기 태양 세진기 셋업 베미나 손데 종첸지기 사토 유세에메 도 유미 두미 케세데미소기 란소에 슈이수 카체베이샤 수다다디 팀부 두기 태양 세진닉 사테위 미톱데센날로 치다니베치세 케치든 치르추스 시기난케 수나세에메 카시기 된로 용들 철고 www.bdfl.bt 나로 시니다 양친
익사기 두스가 든든든 개니니 nga주다 치든시게 nga치 든든기 날로 저와 탑나스 에메 Circle tire 𝗙𝗵𝗂𝗏 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 𝗁 𝗙𝗵 𝗕𝗵𝗂𝗏 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗵𝗂𝗂 𝗂𝗏 𝗂𝗏 𝗔𝗳𝗳𝗏 kilometer bumjitsen tangtobi digibe 𝗕𝗵𝗄𝗀 sumi lededigi gelchina the dimming price pise sinjong tashogi sereya topdiyebi circle tire 𝗙𝗵𝗂𝗏 kankur bike da scooter kolole gozudi numkur kolo chechung gachison beru topsup matse gongse ya pinsulingi gongse ka topsubi kolo sonigi shabdosu rimi tombabe immatse longo nigi warranty ya topse shunida sane tarinsa shumi sugi delu geljengi shabdosu ya piwi 미오 nga다 림부치 중거 뒤된다 랑다 담베 로서 찌송기 델로 지다니베 지제 좁게레 캐치 솜체 콜로스 자샹알레 쟁아세 공세 마바베 피니 임레 시바첸나 지니들로 팀부 바베사기 조람카 짐다 넘고 점된 칸레 팀부 좀 커도 미터 지적이 사가 예비 서킷 잘 손레나 제나스 슈니 Ombab da chadam lekhung gi setup 𝗵𝗕𝗦 𝗔𝗳𝗳𝗵 GST tamni disedi chida sumbi chise nitsun imle darele nindang chusule meble dele toki rubemi GST tabgomi sugi GST chaida timluda ti nyechesu miponigi denlo gongkyo disegi nankyo tabnaase eme Drugi Teyan Tsezin gi setup 𝗵𝗕𝗦 sonde Dzongchen gi sato yose eme to yumi dumi kese demiso gi ransue shuesu kachewe sha sudadade timbu Drugi Teyan Tsezin niksa tewi midop desen nalu chidanyebe chise kechudun chiruchusu shigi nankyo sunas eme kasigi denlo yondel chargo www.bdfl.pt nalu sinida yanchin iktsagi dusuka dün genini nga juda chi dün shige nga chi düngi nalu chawa tabnas eme circle tire 𝗙𝗵𝗂𝗏 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 콜로 손절 탑미치 𝗕𝗵𝗄𝗀 콜로기 피세기 콜레 슈와진 콜로디 차치 주심레 kilometer bumjitsen tangtobi digibe 𝗕𝗵𝗄𝗀 sumi lededigi gelchina the dimming price pise sinjong tashogi sereya topdiyebi circle tire 𝗙𝗵𝗂𝗏 kankur bike da scooter kolole gozudi numkur kolo chechung gachison beru topsup matse gongse ya pinsulingi gongse ka topsubi kolo sonigi shabdosu rimi tombabe immatse longo nigi warranty ya topse shunida sane tarinsa shumi sugi delu geljengi shabdosu ya piwi 미오 nga다 림부치 중거 뒤된다 랑다 담베 로서 찌송기 델로 지다니베 지제 좁게레 캐치 솜체 콜로스 자샹알레 쟁아세 공세 마바베 피니 임레 시바첸나 지니들로 팀부 바베사기 조람카 짐다 넘고 점된 칸레 팀부 좀 커도 미터 지적이 사가 예비 서킷 잘 손레나 제나스 슈니
바로 Dzongkha 덕종다 지차 레콩이 냠절기 토레 세더 베민나 샤바 두길딩카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 당베나로 절독 베나세메 주딘 시즘디야 지다니베 지세 캐치든 조바 지세 골레 누니 기억 나로베 고든 탑니세임다 카슬기 된로 바로 Dzongkha 덕종다 지가저와 탑나세메 Tempo de Chincholing Sunny Jakar Gome Lakanalube, Lotter Sonselibi, New Nature Jibdi, Randa Dami, 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗓𝗕 Dejinyo New Nisuma, 𝗕𝗕𝗬𝗦 Kazelgitenlu Jidin Ku Ni Lekur Shi Sumda, Jidin Dinge, Dinsum, Lekur Genaluto, 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗏 legend ge 𝗕𝗱 𝗵𝗕 𝗕𝗱 𝗵𝗫 𝗕𝗵𝗏 lokapni ge rindur chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi droba chuse chutamda karma sumchu gi nangkelu tsugop imda ichasu dise droba chuse chujilu khapchini se shuni khasel ge denlo yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin icha gi disekha khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa thapna se shuni Loknyin de duk lokme lezingi memang nyesungi goda petablu mikdi zozo in. Lokme kau yana lokshi jurche tsugi nyedablu sada rarozu kuu shamidi nyoba mebe thomi. Deboda sada rarozu kuu shamidigi lokmegi kau da lokshu jurche tsulu nyoba yobika nyesuyemi. Dizumi chachu tsugi lokme kau tsu ten toto mebzovika lokshu jurche tsu dindi meba yu juni Tele loktada sayipana sato tsejida demidi meptaw. Daru jamburtagi lotagi ulu chirten dromdi yaturi kap lotalu redi chicken chuni nyenkayu. Namra beru lokme tabgi nyedablu majui hema jampardi mapa bedi jona. Loktogi ulu chachetsu tsenile zemna. Digi lotada sayipana sato mapa bedi nyenka chingi netanchizo in. Loktagi olu Grensu lalin tabniya nyenka chinchi in. Debole Grensu lalin tabgup tembachin yensunda dembi sato janida yana Grensu matui hema du lome lezin da dewa tabna. Dezumbe du lome lezin le nawa meba lezingi zokyu tsui nyedablu sada rarosu kone lezemna. Loburgi netanda doramgi tenlo rimebi jutenang chi ni nga lekona dewa tabna. Dumiyolu kudu zambo se shudola. Duchi chilong nitong kechi du geong longin duten disum chibawajin ngachere namke hey dungju janchu sembe namju pe mewanga mochecho ku thumbigi duten da dedigi be chida ngibigi chite kechi chilu nitongbe zisu se shunbe. Debeole ngachi dumi yongi duklobnin zasangda thakpardu chera gami mingomlu chapchur benigi denlu ngesube lerin phisi sagona sibajena Kadimchibete nabu lerim pisa sakuna jin matsudi berote ngachi jandagi khatu lebela tani lerim de ngetongbe phini immache tida mide dagi Facebook da YouTube dele TikTok nale phaite nabugi ngetongbe jisu se shunbe yinda tani du gelyung lognin ditendi tida peljol henda mangil ESP funds kibe japchanandi kibe yesi shunbe yinda Dugia kabgisana kaliba jang tonzi jume da nyensin jume karalo lo deratseungi kuzambo seshune da chika tanali mapshuru chutsu dungi nesu da namzangin zakazangin dusukurim dede beshuge desugi tele tambre neshuge nesudun. Du lukutsap tu ge tarita shuzona be miwanga da rimbochelu konregi ngote ichazupino. Luncheon string dog ge tare da kalu charik rahman de Bangladesh ki lunch sabe da kin shebe ge tende na ushze nanu tane susuka se de beshuge du lu Fiji da women de le Soto da Luxembourg de Zuma Saudi Arabia da Bangladesh ki kutsab de suge miwanga da rimbo chelu ngote chazupino
te khore gi ngote yi chade so e tare ta shu zona be phi pe ma Dulu Fiji ki kusabdi Jagnat Samida, Oman ki kusabdi 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗕 me. Teledulu Lesotho ki kusabdi Lebong Valentine da Luxembourg ki kusabdi Christian Beaver me. Tezumbe Dulu Saudi Arabia ki kusabdi 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗕 da Bangladesh ki kusabdi 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗔𝗕 me. Jandani sukitindu pukim ki nijupui. Lunchen sring top ge tere da kalu tarik rahaman de Bangladesh ki lunchen sabe da ken shebe ge tende na lu te junano de tarik rahaman de BNP sobe ge tizinim da heme ge den tanalu zaptho goden tabe ge kablu ko ge sopa ge sogen sumchani tomilu tende be shon sabe onema Lunche di Hazrat Shah Jalal Gelchi Namdu Thana be Phebika Bangladesh ki 𝗘𝗴𝗵𝗵 gi phepsu shuno te lunche gi gakham gi den khana be 𝗘𝗵 chi chabda chi kha che nanu de ga lunche gi 𝗘𝗵 chi chablu dari kha chewi dutse kha chakthu di rame namda gi gole godin thapchu milu ga cho yulu chu suna yep ime Hemi lunchen Sheikh Hasina di najin chu gi ten tambi shima gakhap di 𝗘𝗵 chi chabdi gi chong yep ime Deda chika lunche Tariq Rahman di Hemi lunche Khalidia Ziyada Hemi season Zia Rahman gi se ime. De khora losum chuso nga gi nangke Bangladesh ki lunche phoge damba ime. Duda Bangladesh ki bana thunlam di chilo chiktong gupcha dunchu den sumlu shitsu be yupda chilo chiktong gupcha dunchu den chi lu Bangladesh di rawa gi gakhap chibe ngezin bemi damba ra du gakhap ime. Janda netsulgi den lo kin libida gi nyju piu in sanam ge tenke de so sonde tabne ge tenle tare gi da wona lo goje be yume hyon de gi rim lu de ju de ba sonde go tamba de khatsa tab ye be ma de de jaga le sonyo mi chi gi samse le alin chi gi sonde ba chi khalo de wa tab de be ngil tam se che da ni de chi ne be ge alin chi tan chi khonga be de be do de rim lu de ge do be gi sanam ba da ke chi gi sonde ba de su gi pa na lu de wa tab su do ye ble sonde de su tab de to be tab su do ye be ba te rimlu shi tsube me le de gi be wachin rimluk dinalu sanam pa da sonde ba gi changkha de se yasin be ni gi mikte ke de yo be ba I re te jungi de le de su gi japchur de su be go de kha chu bre yo be che We are glad to present the Himalayan Commodity Exchange. It's a tribute from our side to the nation. Rimluti ngachi gi khathule gakhaplu kyuti chi te rimlutia sanamba da chongdel pachugi pana chongdel jilam chi imda digi chongdel bethangi lamlu juche sondi gechi neche da thumbe zotsu bi mi pakedo Wherein we try to transform the Bhutanese brand and establish it as the global standard benchmark of excellence. Tim Sungak de kelo sumjo so sheda sumjo so tu la me phogeni nyoze ke na na chong ta be be to palu tende be to dam na jano te to bachin nyip de porogi Tim Sungak de ge sa pem ge se juk dem ge on bab da chadam go pen de sule nyin ju thobe gi shima zono te de go pen de tsugi nyoze ke na ke jinga malam chi jim chab ne gi chache de sunalu ba ye betono te Tim Sungak de da tip da lu to che de go lo khaik de se chison da na den tab me Kelo sumjo soji lami phoge songpa chi lu kyu de do seimba. De Tim Sungak de da Tibachin Bangkok le nadin tammigi chache de su. Phoge de lu kiwi gi shu lu kogi go hati lu yobe chaga gi songpa chi lu tani be imbe sheche. De to bachi ni chara ge to che de na lu nyoze ken ha de su yobe gi kole hama ko se sheno. Dari Tim Sungak de gi nedin de gu lu shipche de su be gana do. Sanegi mesegi netan da saton dezumbe sanam gi labe tan dezu le jobe hako nigitele sanam da dewe gi tashe de yonda tendo yo beimba de gi kablu tashe ba dezu gi mese sanam ba dezu da chikalu de shimle yuka gi lamlu se dezu le jobe shene na lu kepin chondo yo beimba de tashe ga lu tare go tamba sanam da dewe gi tashe gi sagu chi
parsam geog yom de lo so e gana ye bemba Churile ten shin chui yo di cha dawi shilu saji ekar chudu de chi longo chutani de chi gi ri sache mabewa lisop ime Iru sane dina sanam shinlam chi sewi shile mise tsugi la tsu lukdira beni go tsu yup ime Dima tse zongkhak dakchongi sane di tashal pa tsugi ikai chowi ne tanda sanam gi la be thanchu kadebera yoga she chuni denle sanam da dewi tashal gi sako chi be ngezin be didu Te gorim dambina churi kani denle chip chuya chapdi nyensungi la chu be chadi yob ma che sane dida rangjungda tashigangi khorlam thidel be chubi samchiya chap yob ime thakpardu sai joda chugira beru khonrai shingkha chaki damigi rawa chuya go di dadi bedo yobda dato bewachin shindina chimgumba chutham dechigi sanamgi la chu bedo yobbe ime Tato chingi rinlu jala chu beyobda shintina shindegi rik chuya chunigi lo chulapchi dima che ombab tep zoni tunle kunchada ngala chuya chunigi nosamtando digia madowa sanamgi tenshu yasing beni chajiyayu ngachigi shwa beo shindu chaki damigi rawadia thopchi dileten sanamgi la chue nyenchungda dembe be chubagi mache semshwe bombera thopdi te sane dina tashilpa tsuyoni imle shindegi rik tsuya tsudi ngachire chimtsue lejum zoni charjeyi Te lagil degi gorim dambi la chugi denle mangil saya cheda ge de chi doso tang yubda mangil gi japchur chuya European Union gi beno Te zumbera lagi gorim ni bina genchim chapni da nyindele tembi lokme thunkin shitsu beni chui yo ya da tani da shiten thunkin su shitsu beni bedu Janda nechul gi denlu tashigangle sonam darge gi nechul di kinle bedagi ni jupiu in Nesu kasi desu de chibejan de shu sau de chiga tsuden de sotre sachilo de beshuga Du lukusap tu getari ta shuzon na be miwa ngadari mochelo konregi ngote ichazupino Linchen Sring Togi getari da kalutarik rahaman de te Bangladesh ki linche sabe da kinshebe gitende na tejunano Nesu desu de chibejan de shu sau de chiga namzangi ki le shuachin Nabali go sudibe nyem sumgirin lo kya khabna samu pudibe chirukam chile chanda sakato salepa chabda yanchin kawdum tare chabne zumchido seimba ta nabada nasigi sakazangin de shuge nabaranda tambegi chichi za publi za katiju de sunyemle lotriti jinge suchu pinde de suchamchi mato jinga tintindi sinda sonla sab go tsuni sinshigi mo chitani da lebegi tindi beni la sonsuni luchuni luipum tetsuni gem kelen beni da satarin sadode beni de sumitube Nimde kalu kandu gijulam de tiu korda yachi nicharile nubda nimagi chuzi chida karma chusule tiu kole hloda yachile nubjan kaduru popimba dile nase randa tambigi chini zapwa salu sa katuju de sutoba chuzi chutamchun zamilu tundibe tensu sabjene da ramne wanko beni kone sabkyuni ringne izelhamni duni poni panze suni hisa chitulim beni chimsabene suni kome shapsachani lebe tundibeni shinkasun tamne de sule jubire Satarin sa dodil benida sonla sab go tsuni dele nyim chele alugi tsutun benida soy mitube nyim de kalu kandu gi julam de tu kole hloda ya chele nopcha dele toba gi chuchi chuchi da karma khichingale tu kole nopcha da ya chele cha kadru pobim besishuni dugi jandi tugande nalip churu chuchi dingi ne suda namsangin sakazangin dusi de chibe jandi shusei lerim de zo toti tüde berazina sishuni garicha
주미용로 그도 잠보 세슈돌라 드치 칠롱 니동 케치두 게용 롱인 드텐데 숨치 보아진 마체레이 남케 헤이 동주 장추 셈비 남주 베 묘왕아다르 모체초 그 총비게 드텐다 데디게베 지다 니비기 지세 케치 칠로 니통베 지수 세슈네베 디베올레 마치 주미 용기 두클롭닌 자상다 탁버도 𝗘𝗴𝗵 잡출 베니기 덴로 뗕𝗱 𝗕𝗵𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵 kadimchibe nabu lerim phise sakona jin matsudi beru te ngachi jangdagi khathule bela tani lerim de nge thongbe phini immache te da mide dagi facebook da youtube tele tiktok nale bhaite nabu gi nge thongbe jisu session de beinda te ani du gelung lognin ditendi te da peljol henda mangil esp funds ki be japchanang de gi be session de beina 바로 Dzongkha 닥종다 지차 레콩이 냠절기 토레 세더 베민나 샤바 두길 딩카기 산에 사콩 차시기 된로 미망 주딘 당베나로 절독 베나세메 주딘 셰좀디야 지다니 베치세 케치든 조바 치세 골레 누니 기억 나루베 고딘 탑니세임다 카슬기 된로 바로 Dzongkha 닥종다 지가 저와 탑나세메 Timpu Dechin Choling Sunny 𝗕𝗃𝗀 𝗵𝗱 Lotter Sonsel Livigi Nyuni Cha Jibdi Randa Dami 𝗕𝗃𝗬 𝗂𝗀 𝗖𝗂𝗿 Dechin Yong Nyuni Sumba 𝗕𝗂𝗍 Kaselgi Denlu Jidin Ku Ni Lekur Shi Sumda Jidin Dinge Din Sum Lekur Genalu Dewa 𝗵𝗂𝗍 Duk janda legend ge seda bemenalu yubab da dembi rindur batsugi chimto lokabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi duba chuse chutamda karma sumchugi nankelu tsugob imda ichasu dise doba chuse chujilu kapchini se shuni khasel ge denlu yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin ichagi diseka khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tapna se shuni Ombob da chadam lekhungi 𝗕𝗱 𝗕𝗵𝗦 GST tamni dusedi chida sumbi chise nitsun imle darele nindang chusule meble dele toki rubemi GST tabgomi sugi GST chayida timluda ti nyechesu miponigi denlo gongkyo dusegi nankyo tabna se eme Drugi Teyan Tsezingi 𝗕𝗱𝗵 Tsonde Dungchenchi gi sato yose eme Toa yumi dumi kese demisogi ransui shuisu kachewe isha sudadadi timbu Drugi Teyan Tsezingi sa tewi midop desen nalu chida nyebe chise kechi dun chiru chusu shiki nankyo sunwas eme kasigi denlo yondel chargo www.bdfl.bt nalu sinida yanchin Iksagi dusuka dun ge nini nga duda chi dun shige nga chi dun gi nalu chawa tabna se eme. Circle tire tsongle khandi 𝗕𝗱 se zamningna yongda yebe kholo tsongjel tabmichi 𝗕𝗱 khologi pisegi kole shuwajin kholodi tsachi tsushimle kilometer bumjitsin tangtubi digibe 𝗕𝗱 sumi lededigi geljina the dimming price se pise sinjong tashogi sereya topdi yebe Circle tire tsongle khanale kankur baikda scooter kholole gozudi numkur kholo chechung gajisum beru toptsup matse gongse ya pinsulingi gongse ka toptsubi kholo sonigi shabdosu rimi tombabe immatse longo nigi warranty ya topse shunida sane tarinsa shumi sugi denlu geljengi shabdosu ya piwi Mio ngada rimbuchi chungar ditenda rangda dampe losar tsisungi denlu jida nipe jitse chobgele kechi somsen kholosu chacha ngale chengase gongse mapape pini imle sheba chenna Jini dilu timbu babesagi joglamka zimda numkur demden khanle timbu chomkatu mita jikjagi saka yebi 𝗕𝗱 sonle na jennas shuni.
배우이 옴법다 쩌담레콩기 셋업베미나 찌다담비 GST 땀니디세디 찌다 숨비치세 니순 임레 다레레 닌장 추술레 메블레 델레 토기 두베미 GST 탑고미수기 GST 차이다 팀루다티 니체수 미포니기 덴로 공케 디세기 난케 탑나세 에메 Drugi Teyan Sezingi setup Emina Sonde Dungchenchi gi Sato Yuse Eme Do Yumi Dumi Kese Demisogi Ransui Shuisu Kachewe Isha Sudadadi Timbu Drugi Teyan Sezingi Satewi Midop Desen Nalu Chida Nyebe Chise Kechudin Chiruchusu Shiki Nankyu Sunuas Eme Kasigi Denlo Yondel Chargo www.bdfl.bt Nalu Sinida Yanchin Iksagi Dusuka Din Ge Nini Nga Duda Chi Dun Shige Nga Chi Din Dungi Nalu Chawa Tabna Se Eme Circle tire tsongle khandi 𝗕𝗱 se zamning na yongda yebe kholo tsongle tabmi chi 𝗕𝗱 kholo gi pisegi kole shuwajin kholo de sachi tsushimle kilometer bumji chen tang tobi digi be 𝗕𝗱 sumi lede digi geljina the dimming price se pise sinjong tashogi sereya topdi yebe Circle tire tsongle khanale kankur bike da scooter kholo le gozudi numkur kholo chechung gajison beru toptsup matse gongse ya pinsulingi gongse ka toptsubi Kolo Sonigi Shabdosu Rimi Tombabe Immaze Longonigi Warranty ya Topsi Shunida Sane Tarinsa Shumi Sugi Delu Geljengi Shabdosu ya Piwi Mio Ngada Rimbuchi Chungar Didenda Randa Dampe Losar Zisungi Delu Jida Nipe Jite Chobgele Kechi Somsen Kolosu Chasha Ngale Chengase Gonse Mapape Pini Imle Sheba Chenna Jeni Delu Timbu Babesagi Jolamka Zimda Numkur Jemden Khanle Timbu Chomkato Mita Jijagi Saka Yebi Circle Tire Sonlen na Jenas Shuni Paro Dzongkha Takchongda Jicha Lekhung Ni Nyamjelgi Tole Seda Beminna Shaba Dugil Dinkagi Sane Sakhong Chashigi Denlu Mimang Jotin Dambe Nalu Jaltok Bena Seme Jotin Shezum Diya Jida Nibe Chise Kechidun Joba Chise Gule Nuni Geog Nalube Godin Tamni Semda Kaselgi Denlu Paro Dzongkha Takchongda Jika Jawa Tabna Seme Timpu Dechin Choling Sunny 𝗕𝗱𝗀 𝗕𝗱 Lotter Sonsil Livigi Nuni Cha Jibdi Randa Dami 𝗕𝗱𝗬 𝗂𝗀 Suni Imle Dechin Yong Nuni Sumba Jenna Sime Kaselgi Denlu Jidin Ku Ni Lekur Shi Sumda Jidin Dinge Din Sum Lekur Gena Lutewa Tabna Sime Duk janda legend ge setup beminalu yubab da dembi rindur batsugi chimto lokabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi duba chuse chutamda karma sumchugi nankelo tsugob imda ichasu dise doba chuse chujilu kapchini se shuni khasel ge denlu yondal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin ichagi diseka khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tapna se shuni Loknyin de duk lokme lezingi memang nyensungi goda petablu mikdi zozo in. Lokme kau yana lokshi jurche tsugi nyedablu sada rarozu kuu shamidi neba mebbe tomi. Deboda sada rarozu kuu shamidigi lokmegi kau da lokshu jurche tsulu neba yobika nyensu emi. Dizumi chachu tsugi lokme kau tsu ten toto mebzovika lokshu jurche tsu dimdi meba yu juni Tele loktada sayipana sato tsejida demidi meptaw. Daru jampertagi lotagi olo chirten dromdi ya turikap lotalu redi shiken chuni nyenkayu. Namra beru lokme tabgi nyedablu majui hema jamperdi mapa bedi jona. Loktogi olo chachetsu tsenile zemna. Digi lotada sayipana sato mapa bedi nyenka chengi netanchizo in. Loktagi olo Krensu lalin tabniya nyenka chinchi in. Debole Krensu lalin tabgup tembachin nyensunda dembi saton janida yana Krensu matui hema do lome lezinda dewa tabna. Dezumbe do lome lezinle nawa meba lezingi zokyu tsui nyedablu sada rarosu konile zemna. Loburgi netanda doramgi tenlo rimebi jutenang chi ni nga lekona dewa tabna. 짝툴레 주비기 튀미집에 제도 아니 속에 베개 짝에서 속하나고 저 차도에서 이 해마기 슈이나 진짜 리기 룹제베 텐도가 완입에 차도에서 네 최선서 뒤잡서 제준데 거기에서 이카에 되는
라서 장통기 라이름 좀 수가를 구상보라 당체 지랑기 내땅지 메망로 년별 퓨니기들로 나 지랑 정카날로 회디기베 다도 좀 집어와 진나 봉된초 개옥나 회디기베 세슈니라 봉된초 개옥기 내땅소 달래 야르게 공플기 주로와수 메세기 답되오다 마데오수 가데베가라요가 딜렌 베니기들로 다동아라기 꾸준디임로 집어와 진나 갑 시발랄리유세 다 갑처라 좀 집어와지 해마존 가속도기 티즈니에 베일라 대사고 나오 갑기 루주 친연다 보다 갑코레 남에서면 기타양 짜인세 소남비기 라베 나 미스솔로 빼된기 갑지라인세 미게안에 베시메세 남에서면 셈가일라 다 이르나 사고나 휴보다 데 곰필기 주로에 bombe라 테스도 답데오마데웨 라샤지라도세 해마 주로와쇼메수 나부 유튜브 데임베세 다리 나좀 집에르에 네인 숨비나루 산네숑나 차주임베세 다치 답마데우 수기 자칼레 아치나 사고나 온보달루 다 당푸 찌랑루 용자징기 바자 숨도 발라 톰 숨베 지디 장치 셀랍메 라미다라임베 지디 나 망라 바자세나 기억기 사고나 임베세 다 망라 바자 해마나 티징게베 고축 톰 중구지에 시족베 이모라 된달로 미옴다 마옴비기 나땅치 다리디기 나땅치 가데베 조도가세 엔친 레숑베 조도가 엔친 디데틴투비기 답마데오레 텐도가 다 톰 유이세와 가트라베롱 아치라 밀롬용 수치와 게미베 톰 갈로 미모옴비기 답마데오데라 임베세 나 망라 바자르 좀 집어와진 디 가데베 조도가 아세미 칠레베 고축온데살라 플러스 다 맞punden주 기억디 다치랑 좀 학기 기억기 텔레 아직 다주지 인라 당한지 망레 바자르 기 콜레 둠다레 슈로지 베오칠라 다마방에마 베오진 디 용레징기 톰치인라 다 기억 숨기라 다 세기당 셈종 치랑테 다 대punden주 기억 시기 랄렌 탑디 데베길로 톰 이메라 데 바캅치날로 당하지나이 가릴람 템데갈레파 텐 텔레 톰디수 이칼레파 가라 미디스기 총가디수 주베메 텔레 도동아치기 데 바캅치라데라 참여미 베베 데 바나쿰지 아니 벨리시주니라 데디 같이 닉동 줍딘데 줍게기 나루 데 명화다름체기 데니 톰데기 데 락탐나 베베 데 딘데나레 파가체라기 데 톰데 데 야다타니기 델로 같이 다 교 날레베 주디기베 정학적도 주데기베 도동아치 라베위 값수 이세슈니라 당아치 야라 톰데 주주 베니기 자지 예발레 데니베 같이 정학적도 날 테이블 데베 피 베베달로 데 람록다 달레 시주디기 베베 데 디텔레라 데 톱당아치레 메비기 데 데베 하고 이세슈니라 이로에 데 기억 톰베 데가데베 베숲가세 디날로 마치라기 데 닝에마 고담바 시주베달로 디날로 자지기 데 플래닝 디수 가데베 베숲가 딩아치 라베위가 이세슈니 정카기 톰 연라 톰 데세용 버체 연라 톰 데기 레와레시치나 잡도 세인레 람룰레 텐조 모토플레 텐디기베 게오기 톰기 떼오베 마온바나 존이기 자디데 자디치 잡도네 메카디체세 다치 미셀로 답데 독도 펜토베 레시치르도세 다 차슈 곰펠기 라가치라 베로 담시 미세다 드레틴 베고베 닙지 슝기 미귤 차시기 미귤 수남섬에 같이 독도베 도민베세 지나 사고나 온보다 입지 띠룰레제서 바진 사야지다 붐시데지기지 붐주시데지기지 임베세 두트치 잡디기베도 발라 다시 최링세살로 두트디 록슐레 나테잡 사오던 미기 남도게 이로멜로세 데리바네 라렌 사지에 탑모서버도세 잡디긴 로마행습지아스도 대한디 보달로 테치진 처라기 갑루레 제제빈베세 아니지 해마 미세다 뚠두치레 슈마잡이나 센친 엔치만 잡사 해마 잡고ppe 미세기 슈 띵다 라렌 미세기 탑모토버벨루스가 엔치냐 뿡든 주미라 모종미나세 이멜라다 마바다리니 고급 장부치 메시 슈닐라 대가지 다 당셀베 미슬루 수고비기 고급지 이멜라 자라 팅가날 다 딩아치기 녜마 담방아치 차지 점비 값실로 데 디딘디 미세리 카톨레로 이세슈니라 인치미치 디테지 인치미치 고베 대하니 나네베마 미세리 카톨레 템베 베달로 같이 디다틴데 미기 대교 속데날로주 데 차지날로주 베베 텔레 사고 땡켈 베미야 미세 쪼가기 미세 담과잡디 코나기 땡켈 베비 이세슈니라
geokki duchebe imbe ba ila so gar mis garagi debe tenkil be sagwe khari ngijin be te saunga che sago laisa china taila ti jubeudalu mise khoragi sago dia tenkil be te debe chachap in se sunila gyogi te rawe thache be chachap men se suni te lokshuma ngachi gi dithe te dubbe be te lalen thamni gi dukha hebdalu te dinalo ta misergi daya igi gulu imese lahangya bolakha duse te igi gulu debe mitam dithe imachin teldi lejum jomi to bese te hanjum lo do ma do ten te ngachi gi mise ka debe tindu chapwe dinale doro ngachi gi jin dasangi da lam khoragi berwe dinalo mitu bese misero debe samjar ke thomale teni gi tito to lale ba thamaj be yise shunila 당장아 저기 때 지지비 카툴레 담마도 테이라 다니 버들 도로 미세기 카툴레 때 같이 센점을 줘 가데베니 세 때로 딘도에 병들로 도로 미세 카툴레 라는디 탑고세 다 도로 탑니베 때가지라기 데베 뒤딘 주디 데보달로 다 데미디 당아지라기 고담바 디텐 고추 배우달로데 담미 로겐게 로레 제바진 계속 할람 로 갭주 구추레 야다 이미디 고세 코노이 카툴레 데베 삼절 피디 또떨랄 담마죠 이시슈니라 다 랄렌 탑마수스 데베라 자바야 미토에발라 지집나에 담마데우치 텐디기베도 티진처라기 손도 좀베 다 록슐레 데베라 작티게 베로 티진처라루에 겐티기 냥가레 오니메세 아니 보다다 사고디 헤마베스 두체베 잡다노 다 두기 네세나 임저치보아친 미피두지에 이날로 품메 땅땅민도 보데 몰라 네보다 두체베싱 예젠 베다비 헤마기 두체딘 멤베 록슐레 사업잡잡메 ane boda namto kyegob gane mindu bala ane boda mimanglu pyugobi shabdo shenmi yanchin songkha daw yanchin yiksagi sago daw yanchin mi zomdururu besagi sago daw chibe jurjebe subigi yebabri ga debesi doga ase das anianga chigi sunde naila ngachi da ngachi gyok chokde chika tele ngachi na gyok ki goshen se chika lo ngachi tindi bebe dalu ngachi ya ugin cholingi jinta changi te ujingiya khoragi shuwa fediruila 대간지 치는데하기 침대 대가지로 나다세 대 겐침베르에도베 야 두르셰다 디스에 침말라베 디숭아치 랄렌 탑게세 거라이 카톨릭 데베 가치로 쇼와 피디라 이로 같이 딩에마 디테베 잡 토말레 테닝베 랄렌 탑 미조가세 가치레기 짜긴 비가일라 당아치 주라 대 차치 도롱아치 순데레 나메베 대가치로 우긴 졸린 게진 다삭 당아치 교기랑 달디나롱 같이 대 네다블루 에발 엘테니게베 디나롱 같이 피초쇼베리 이세슈니라 랄렌 탑네디 데탐마도 민도 세슈니라 다다도 우긴 졸링 다살르디 마피베바 몰라 두체딘 헤말레 잡타노 미긴 랄렌 마타베 데 뎀치바나 다미치메베샤베 네유미기 시덴 튠겐 몰라 침메 잘라신 무스 맵테니기 냥카에도 티치 게오키 찌다 땅베 다진 제도가라 당아치라기도 들어 지역 촉박이로 맞두베 다니 탑디레일라 지옥 촉발로 지트이 이나 로 지역 촉박 미스리 카톨레로 잠 우가라 데타톡 베드레 이세슈니라 당아치라기 도로 당아치 디테베 랄렌 탑니기 두카 헤드디 당아치나로 기억 종합이오지 종합 줍딘기 미스리빌라 테로 미스 레레기 삼세 레레케 토말레 테닝게 데탐마데디 아나레 주이세 다미 다니 토토나시 나기순도 미 가르기 삼세 마말레 테닝게 텔란 타마주미디 딜레티니 이세슈니라 사고나오 나 뿡튼 추기 지옥수 텔렌 날파기 미스수다 지카 둔드레베 공기 답마데오가치 답데독도가치 소달로 답마데오치디다 사고 닥바치나 추기 강엘레에 튼드베기 로종아치로 셰데세 다 추세이 간레 미슬로 녀어코위기 시든 퉁겐지디세 답제보아친마 벨졸링 카토 벨졸링 테스트링 임벨라 테스트링 더 너보탕 카톨레 추기 더되nga 질로 참모서봐 지남섬에 답수 정도 세레레니게 삼차라네베시보다 사고랄로나디 담마데오 쳔치민도 미나이유보다 미나이기치 게오키 카톨레 아님베온도 아네베온도 세미치 힌산스치 미시기 메켐베 아니보다 게오키 카톨레 다콩 지옥니나로 담마데오 아니즈메 미수 투제치가 되변나도 찰시기 렘바치 한진도바라 줍데 텐네고요가 한진 뗀니기 동카루 가데베 아니치 다 델나 추기 탑마도 외빌라 단지 해볼 때문에 나이제잉 같이 다우치나로 같이 다 90mm 기 파이프나로 추테메베 땡같이 바나콤 탐벨베라 아니 탐벨베르에 말라메기 탑마도 되라 다도도 같이 레길 봄치도 또야 라베잉이 라카바베 텔레길 베어진
할람 사야 배워진 데다 그로 쭈니 되지기를 주이나 또또 야리 답초기 프로젝트도 또 라베이가이 다니 전 기억기 레귤베이나 이라 다 기억니기 베이라 지랑 데다 푼된 주기 베라 다 아니 두비 아니 된 뒤체디 상실라 이루 가보기 카톨레 답마도 좀 다래 되는 좀 맞추 베이빌라 사 한이 두비 간레디 당아지기 상페기 차지나 배워진 찌디 도통아지게니 추기 답마도기 17가지기 내준비 잡지라 가슴 세워진다 미세리 카톨레 가지기 겨우 카톨레 가임제 작은디 추 남라베로 가지기 아니베 답마도 시디베로 답마도 봄디다 통순나라이메 배우달로 당아지레 카톨레 잠지메마 미세리 카톨레 팀보베나 쇼노 세슈니나 아니베들 상페디 당아지기 추기 고탐디 가데베 베니나 디수 까에랑 아지기 또 디자인 디수 잡빙이나 답 마데우디 다추 감지 티르에 미시기 카톨레 디나로 잡점에 맞진 나지 카톨레 비르에 다스케 미스베 아니베들로 상페디 당아지기 야 답수기 추였된 대행아지 가라 추디 대행아지기 땡기나 주베베 디나레 탐펠 베니기 탑람 디수디 같이 마투투베라 아니 지도 세슈니라 아니 추고점게 택하였다도 나 뿡텐 추기 사고나 임도 뭐 기억니기 레귤베메 뭐라 이래 나 저슈링다 누르부탕디 임베나기 기억나 임도 주베 콘르의 고점기름 바나 콘의 스튜디오 가세 다 같이 폰된 주 기억나 배워진 쭉 지치디 에빌라 프로젝트날 다쭉 지디 파시어 중에 추파카 배운도 아니 잠시 마치 쭉 시디 나 어때 미추나 나요미 지옥 10차라 10차라 못하는 시디 남대치가 미술로 회수비기로 와게도세 다신 뒤세된 상스도 거든 뭐나 셴디다 디치암치 칼롱아치기 미술로 끼추비기리와 나지리 카톨리디케일라 대배우달로 대 추디 대세기 사고디 킬로미터 케치 주베 딘로 자보 메발레테네기 카브 카톨리아치레 티소이 다 더러 다우두데 지디고니 좀 지도세슈니라 아니 뒤세 파르장지 뚜뚜요 파르장 다우시디 파르장 베이라 남대치가 상몰라 다가지기 인다 배워진다 시바대치가 로레오기디 있으시니 다리기 인다 시바대치가 대암치카디 미셀로 추회수비기래요 있으니 남스멜레 슈민베세 지다 답데웰에서도 다치슈도 좀베 답마디우치 동고 임벨로 파벨졸링 카툴로 멘카 총쿠치도세 대피나 조미기 넵세오베네민도 텔레 샵돌렘바 조미수기 다피네기디 침 꼬마샵 지벨리스 샵도 주스비기 내땅미세 미기안데베 투기 사자십 맹아 줄로에 년카에 미중가세 담아 날레 구투치나 주이세 바협다 소치 랑기 라스 가슬로 랑기 소에 자니기 년카네베 통메세 네보다 디답마데 우다리 나바기 멤베세 다디세 파 사지와 사지 마수 조다 데미세 사겔라미에 뎀메서 노멜 아니보다 개옥기 카톨레아니 좀네 데타카르도 찌다치다 대화유비기 익사수다 루주칠라베베 강일세 곱 덴데베 통이세 나네 샵돌레민 지옥대샤도세 근데보다 디기 루주치에 된도가세 탑시치에 된도가세 다 다니디 할람로 주탐되지 야시라 당아치라기 다디 담모도 테일라 담모도 텐신도 가치레 카톨레 디데 디호메기 리포트 수티 종각 족도날 주디기베 템테가 차이라 아마이비기 사고라밀라 다야 림보메사이 차이 대존생기 차이나이 차이 당아치 체든지기 팀밀리네 땡아치라기 장하마 쳄치베 쇼필라 데 코로나로 나 헤디비로에 빠타 남스메 비두레 조베 남제니도 대왕아이 가들레 잡주치 마톱시슈니라 데 잡주 마토미디야 나라기 하마고라 나라 쪼르메비나 얀 대중기 카톨레 람록다 마티비나 다다 트로 소와기 카톨레 베오친 지랑 때디 나데 네답나 두디나 잡고두가 세위기 때 안줌기 렌세 퓨멜라 저 안병달로 다 나라기디 때 마이비기 사고라밀라 다 대중기 카톨레 때 잡초 마토베 에빌라 나라비로에 미셀로에 데베로 쇼일라 나짜사기 사고나디 했지세 땡가다기 종학초도네 마토베슈네 나이세 디나레 종학초도기 데세바베 가테케이세 치텐지기 팀미디 쇠 록치도기 쇼일라 코나기 카톨레 비로에 나오베 제게 쇼멜라 데톱데 사피디 마팔라 톱 침비세 찾아람고 없세 렌디 잠토도베 나메세 슈니라 데오달로 미세르기티 딱고고 갈도 따메세 슈니 갑체라 차가미세베 치텐지기 팀이 다야 슝해 랭카기디 데 톱세 데 갑체르기 차가마주 이탄세세 데 아니벨 리드이시 슈니라
마추링 룩나 산에 슝기 고텝세 간래 짝툴레 주디기 배운 거ပဲ짝툴줍보다 미세기 롯데데 이치지고배 몰라 미세기 롯데 이치기디기 배 산에 슝기 고텝배 아마 티진배 자슈니 고가배 톱노세 근데 보다 다나 티진기 송탕수다 보달로 대빔치르베를 리니데세 미세수 덤선 셈 가곱지 명원에면 몰라된 다 당아라이 카들레디 안줌지 초일라 다 ngachira giuki khatule dinalu tangge seudalu dorosowa lengha ding ta ngachin ribombe ngachilu rawa mindula daro jongaki holwe meme rosowa lengha gi sosovera du seshuni 다 ngachigi dichidi da dichi in chaje niktung duda dingi 다 kechi duda dingi nalu rewa chunguchi la 대 so lengha gi de vershudi 차릉율디 야레 나니베 야 lengha gi 나니베 레기 소스집 올라 so 하네 레와 총구지라 so 하네디 다레오 케돌라 대 하네메 마친 도로 대 데베디디 코미자시 슈네일 다니 소와세우들로 미망로 곱된데 임베바 고투친 나와신 추통르에 메다베 멘카라 된 거베세 근데 보다 지랑 뒤마 봐 멘카 bombe 임베 이르에나 람다디기 베조고베 람기네 땅순 다징아치 나사고나 휴보다 딩디치 답데 독도치 간에 맵숨베 소도세 근데 보다 다미셀로 답심이 종노기던 루치진기 답두치 치진기던 로주임베세 몰라 산이 숨베기 내윤디 조바라 사민베 아니 보다 상페시에 맞아봐 두치라 탑신에 값지 된 베베 비니기 멘카충코디 조카잡 수비기 사고치디 민도가세 당아지 기억기 가들레 조카잡사기 사고 민둘라자 가치모치오친디 가에라다 가에라로 침 람존이기 누가 했지발라 조카치라기 디나로 때대로 조카잡사기 사고로 밀라 당아지 데려 당올라 단벤디기 다 조카잡디기 다 잠침 가치라기 기억 가들레 배춤이 맞진 가치기 되게 쇼에미빌 니동 케지두나디디 조카잡미스베세 몰라 다니가 지기다 조카 멤버시나레 사프로 잡고라 조카 잡내기 사고라미 땡에망아 칠리 기억기 가들레 베일라 가지기로 다로 가치라기 파 메뉴 대차기 침디송 리본베 가치 기억기 베일라 맹가디 가지 할람 베일라 차니디 숨데치 베베타 베우달로 가지 베우다마 위케바르 같이 했는데 발라 가라 각존디기라 so 아니디 아니 배우달로 대같이 디냄주 배워디데 쿠라미 셰슈니라 파세르기 당기 멘카나 송세 미셀로 안에 벨라포데 미스기 카톨레 뇰렌치 그대로 세르기 당 메바사 지랑테라 당 오마 배워진 같이나기 네탕디 가데비도 세워진다 테스출란데 너로 당기 지오키 미세디 파르 종라 가지면 지랑테라 나레 타마벤디기라 다른 배우달로 코디 마팔을 파라종 종대 나같이 쪽숨기 랄 타올라 마음대로 쪽숨기 랄 담다 다른 배우달로 또 곱딩 에틱 둘라 가시면 제우치 나랭아 칠 킬로미터 쟁아 주루기 야레빌라 마치르기 이첸디소 대베로에 대 가치르기 둥첸냐냐지 둥첸로가지기 슈어 페일라 둥첸냐가지기 슝델도 나젠치 슈진도 나젠 지코레나 베베제 마치르기 가틀레데다 베일라 베니데 다 디치디레와 케디라 상피기 로디나데 데 코나 카툴레 체케쇼디라 소카데베 톱가 다 마토바진 데다 틴테메기 답선데 갑대모 대모 다치 미스술루나 게옥나루 미망기 샵돌랭고블라샤 템메세 미체기 세오베네멘도 답데오다마데기 나탕레샤 게옥나온보다 샵도기 테카 헵다 아마 geog 중이순 공쇼 땅이 몰라 중이 심에 블레텐디기베 콘로 답데 독토치 메타베스 라 되사기 사고나 타준나베 미나비유베 데 칼랍곤 정카 답데세 데 안에 보달루 아니 수나 탑차도 세미제 미세 랄루치기 독차라네베 셰메 사자네베 셰디기베도 세 콘로 답마데와네베 유세 디치 정카나 geog 카틀레 geog로 톱kop이기 톱kop된데 팀데티티기 미토비야 못하봐요 뭐라 소릭버 톱kop도 지진버 톱kop도 디수 못하봐요 다 중이에 메딘 공음쇼 땅 보달로 딜레텐디게베 샵도 나가지는 메세메 당한테 차도 세미기 아니베 셰메세 데 geog기 카톨레가 데베도서도 미기 셰벨라 geog나 미기라 다미진베 데 진디베르에 답마디와시랭아 줄루두세 아니보다 탑신에 값지 뗀디게베 샵도 퓨급 된데수디 티징기라고 된 탑되기 베 숲지여 바진세
미세 안데베레와 캡메 디치 투지가 되면 안 도세 the dreams of the lu to misirgi and the konagi no thang so so be do bala yamalera ro dream en digila so nai shele dream tenta be do lu ngachila khachapchila tagach mo seo chinda ngachira gyogna la be mi ngachi misum jilege mila kap mangmi dakchong gopen te dream me mi gale te tamadu theila tamadu then be do lu ta dream di debe the dream eba chin dream di tabura action ko deumala ani bedolo mi namro ore berwe kono shatu di thop di deumala so dari kapchi be ochin ru te thap jingre ben te chijibre chigo bachin mangmirin joro jogola tele de gabdin ro them dekhale phale debe anebe te filnare bajo pedalo te hanjumi latu di jamme cheshunila 이로 다 ngachiri khatule da ngachina punde ju gyog beo chinde gabsenimi ro da mangmisenimi daksun ko pensemi da ngachi gara ki danda be bedola danda ki be da tui ki labe gab nga gab ki diche ba gab ki be mangmi be chi mangmi be daksun ko be daksun bo be tinde ki te ngachi life insurance to go be tax to go be la land tax to go be tisukara be bedalo te tab madu di bomber du sheshunila te milob di mapore milame iru ro shungi khatule gyok na tab madu mindu milob gobe mindu sevigi chonang di te khonai sem khalu du sheshunila deudalo netang panga china labe bendalu tab madu di bomber du sheshunila 탑차 den sheshuni 대치 찌렁 정각날로 찌렁 정각이 개최세들을 찌렁 정각이 배속 개옥 중에날래 텐수메디 소남다 고너기 텐케스임 베발라 때 마음비기 고깝다와 진나 정각기 내세카로 찌렁 정각티마 GMC기 된로 날래 즈고좀지 겔레 포텐시 톰서티나 아니야다 프루차보다 다 뿡된추 개옥기 내세카로 짝툴레도비 투미레레 나 갑수기 투제난고님에 발라 마음비날로 같이로 고깝 bombe유다 GMC기 된로 같이 뿡된추레 다리 지유미데 록슐레 니숨 싱아베 된데기베 겔레풀로 고깝 렌수베 성기 택할레베로 같이 택할레베로 아님지 베숲지 조거베세 이게 투시지 나도가라 las 다 아니니다 당아치라기 할람로 니 깅야말레라로 야슝 카틀레 베루다에 종하이 카틀레 베로에 로 저송데 카틀레 베로에 로 차지디 아니비 점고다 미세기 카틀레 베로에 고아데베다 나치라마 덴시 톰데기 데펜 토서로 지랑로 인세 지랑기 미세로 선남파데쇼 te pento soro khoi se ande tin tin biki te japchuriya na do miseri ki khatle berwe te gonorda te senam gi thekalu te yargi bomber jodi se sunina lo ni da sumgi manal da lo dakpachi gi nalo de te lejum jone wi gire oil miseri khatle berwe ro neka te trick gi berwe dai te sungi khatle mangil gi berwe dai te khona khatle berwe chagindi gi be la bede te yargi jo da jo jinduila dedi dalo dakpachinalo chirangdi achin senamgi takabdalo juwa bombera jong se di dendeni seshuni 다 나 치진기 송도 좀베라 임베세 고갑기 택하임 바친 로 dakpachi기 잡레라 고갑 bombe 데다리 미기 고갑디 가니에 멤베세 겔레부기 녹섬당다 와친 데 고갑디 가와에 잡베 가와에 합베 찌랑 정각기 된로 보다 개오 그레레기 산에 슝기 고트브레레기 짜디치 dabdichi 잡고님에 발라 다치 아마 세르기 탕기옥나 베보다 아마 세르기 탕 좀 집에 와친 캐치디 에마가티 마템량 지나 템비 아니 록답 숨답 잡디기 베 GMC기 된 고컵렌니세 고컵렌니기 된 루나 사고나기 람베로 아니수 짜디기 림바 차시기 림바 네베 딕디유시 소메세 나 뿡틴 추좀 집에 와친 당아치 뿡틴 추나디 소남다 고너기 탱킬 작쇼디 아니 록슐랭아 지기 아니디 록답 숨답 잡디기 베니 세미기 dabdichi 나 산에 슌레베 고츠고네 메세 미디기 고팁레베 디치 같이여 가세 las 델라산 당아치기 나가치기 에마 같이 투비 에마 bomdi 미텔라 가스베 데다 아니 남지기베 당아치 지치 에마디 할람 나세기 탕준베 나치나야 할람 코이 던디베데일라 데디기 테브 고너기 테카입다 나치레기 팝다들 자쇼미디 자초베 코나기 아니베 단디베데일 다니메들로 당시라기 나루 알레치기 라베미 bombeila 첼루기 라베미 bombe 델렌 디마체 당시라기 딘 퉁쿠나루
titru ngachiragi thopchumedi da chesi dumragi laime bala tichweru meri rerejinduiro kara tatibedwila 단줌데 같이라기 나로도 추기 여기 레길 할망아 두디 주입이라 다디수 같이 인티그레이티드 슬랍베 투투 텔레 체스네 탑투 싱나에 라베투 베 다니베 같이라기 데 베가이 세슈니라 그러면 로 딱바지기 나로디 다 같이라기 여기 카툴레 참지 데베 베니세 자게 마디 미도발라 좀 미시리 카툴레 베로에 토치디 고베 감지 미시리 카툴레 도토 좀베레 토와케디 통마친디 디야르게 조조 된디 세션 중래 접절 탭kop비 미즈가 자대한데 접도 다 중기 카툴레 디 접절 아따라 다 나디베르에 라미 미오지 미시 카툴레 민둘라 다 도동아치리 추 고빙이티 고 추다 텔레 신기리 디마도 동거 도랑아치 프로젝트 브릭사기 카툴레 베르에 로가치 바이오 세큐리티 고노르기 라베 미디술레 마투베르 접절나데 디 자초베로 가치로 다 코나 ग्रुप ना बे ते चेसी दुमरागी ला बेनी से ते बेरो दिनालो जबसे फिदरई ते मिसे की खातुले तो थेंदी थेमाचिन ते जबसे फिदरई से सुनी ता जुगी गो컵치 퓨고네 메세 땡이 खातुले 요시치 미슈셀라 다 날레 파기 람디 다산의 숑좀치 보아진 산의 숑 탱순베기 내윈디 입지 로지에 민도세 로지기 난켜나 당아라 나 갑비 차주 보다 sampelenro misigi damkhaimbe duchigi lol hanjudi nanga begop jagob ani ise miselo tabmadeu ka gidu 강엘 소안에 베유 당얘기 자시 안에 소원데 기병 안에 수세니 세미지 지진기 투세 같이 나온도세 로직이 난켜나 라스타 로직이 난켜나루데 담세메 bombe디 같이 베미스프시니라 당예말레라 차지 짬샤미 당아 나같이 나쁜데 주 기억나디 다 차지딩가 찍마도 또베 쪽 납차라나루 미기 내땅따디 미기 코나기 내땅따베베 이거기 내땅따베데 참데 이시슈니라 아니면 롱알라루 쪽 알루 망일 탄다베 고탐베데베라 쪽 나나루 가릴람 침 공감메바 가라루 잡질라 투주 잡베 텔레다 같이 싱추 가라 할랑같이 할람 자찰레 베어진 자자 굽주 데치디 같이 마토베 탐블베데 이시슈니라 아니면 도토 루주나디 당아치랑 에마 차지점 헤미 레나디 레shum베 둠니마토 디나로 차지 자체오베디 같이 베비십시니라 벤주 둠자리 메스 주도 베베 주도 메스 지테니 카디셀 치세 땡이 카톨레 록수베 슈니가니 미 치징기 카톨레 마톱톱페세 송데세 나 강엘리 미순 지 두체임베 맹가임베 드슨 마제브 멤베 세다 제심보베로 둘라로 탑시네 갑레 shum중동데메 날로 탑차도세 드진처라기 마톱톱페세 난데세 나면tam에 카디셀라 las kariche da zaranji ko kopnamdilo kariche shulo las lerimzimi garu kadichela nalu phayangachi tirang Dzongkha ki geok chunigi lerim sorim batiktige bara phyola Ombob da chadam lekhung gi seda pemina chida dambi GST tamni disedi chida sumbi chise nisun imle darele nindang chusule meble dele toki rubemi GST tabgomi sugi GST chaida timlu da ti nyechesu miponigi denlo gongkyo disegi nankyo tabna se eme Drugi Teyan Sezingi Seda Pemina Sonde Zhongchenchi gi Sato Yose Eme Do Yumi Dumi Kese Demisogi Ransui Shuisu Kachewe Isha Sudadadi Timbu Drugi Teyan Sezingi Sa Dewi Midop Desen Nalu Chida Nyebe Chise Kechi Dun Chiru Chusu Shiki Nankyo Sunuase Eme Kasigi Denlo Yondel Chargo www.bdfl.bd Nalu Sinida Yanchin Iksagi Dusuka Dun Ge Nini Nga Duda Chi Dun Shige Nga Chi Dun Dungi Nalu Tawa Tabna Se Eme Circle tire tsongle khandi 𝗕𝗱 se zamningna yongda yebe kholo tsongjel tabmichi 𝗕𝗱 khologi pisegi kole shuwajin kholodi tsachi tsushimle kilometer bumjitsin tangtobi digibe 𝗕𝗱 sumi lede digi geljina the dimming price se pise sinjong tashogi sereya topdi yebe Circle tire tsongle khanale kankur bike da scooter kholole gozudi numkur kholo chechung gajison beru topsup matse gongse ya pinsilingi gongse ka topsubi kholo sonigi shabdosu rimi tombabe immatse longoni warranty ya topse shunida sane tarinsa shumi sugi delu geljengi shabdosu ya piwi mio ngada rimbuchi chungar ditenda rangda dambe losar tsisungi delu jidani be jite chobgele kechi somsen kholo su chacha ngale chengase gongse mababe pini imle sheba chenna
Shini dilu timbu babesagi jolamka zimda namkur jemden khanle timbu chomkatu mita chichagi sakha yebi circle tar sonle na jenas shuni. Paro Dzongkha takchongda shicha lekhung ni nyamjelgi tole seda beminna shaba dugil dinkhagi sani sakhung chashigi denlu mimang jutin dangbe nalu jaltok bena seme jutin shezum diya jida nipe chize kechidun joba chize gule nuni geog nalu be godin tabni seimda kasilgi denlu Paro Dzongkha takchongda jikha jawa tabna seme. Timpu dechun choling sanne jakar gongmei lakha nalube lotar songsil lewegi nyune cha jibdi randa dame tse ngale kuutsin suni imle dechun yong nyune sumba jenna siyime kasilgi tenlu jidin ku ni lekur shi sumda jidin dinge din sum lekur gena lutewa tabna siyime. ฌ legend ge seda beme nalu yobab da dembe rindur batsugi chimto lokkabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi droba chuse chutamda karma sumchugi nankelu tsugob imda ichasu dise droba chuse chujilu khapchini se shuni khasel ge denlu yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin ichagi disekha khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa thapna se shuni Loknyin de duk lokme lezingi memang nyensungi goda petablu mikdi zozo in. Lokme kau yana lokshi jurche tsugi nyedablu sada rarozu kuu shamidi neba mebbe tomi. Deboda sada rarozu kuu shamidigi lokmegi kau da lokshu jurche tsulu neba yobika nyensuyemi. Dizumi chachu tsugi lokme kau tsu ten toto mebzovika lokshu jurche tsu din meba yu juni Tele loktada sayipana sato tsejida demidi meptaw. Daru jamburtagi lotagi ulu chirten dromdi yaturi kap lotalu regi shiken chuni nyenkhayu. Namra beru lokme tabgi nyedablu majui hema jampardi mapa bedi jona. Loktogi ulu chachetsu tsenile zemna. Digi lotada sayipana sato mapa bedi nyenkha chingi netanchizo in. Loktagi olu green su lalin tabniya nyenka chinchi in. Debole green su lalin tabgup tembachin yensunda dembi sato janida yana green su matui hema du lome legend dewa tabna. Dizumbe du lome legend le nawa meba lezingi zokyu tsui nyedablu sada raro su konile zemna. Loburgi netanda doramgi telo rimebi jutenang chi ni nga lekona dewa tabna. Paro Dzongkha takchongda shicha lekhung ni nyamjelgi tole seda beminna shaba dugil dinkhagi sani sakhung chashigi denlu mimang jutin dangbe nalu jaltok bena seme jutin shezum diya jida nipe chize kechidun joba chize gule nuni geog nalu be godin tabni seimda kasilgi denlu Paro Dzongkha takchongda jikha jawa tabna seme. Timpu dechun choling sanne jakar gongmei lakha nalube lotar songsil lewegi nyune cha jibdi randa dame tse ngale kuutsin suni imle dechun yong nyune sumba jenna siyime kasilgi tenlu jidin ku ni lekur shi sumda jidin dinge din sum lekur gena lutewa tabna siyime. ฌ legend ge seda beme nalu yobab da dembe rindur batsugi chimto lokkabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi droba chuse chutamda karma sumchugi nankelu tsugob imda ichasu dise droba chuse chujilu khapchini se shuni khasel ge denlu yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin ichagi disekha khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa thapna se shuni Ombab da chadam lekhungi seda pemina chida dambi GST tamni disedi chida sumbi chise nitsun imle darele nindang chusule meble dele toki rubemi GST tabgomi sugi GST chayida timlu dati nyechesu miponigi denlo gongkyo disegi nankyo tabna se eme. Drugi Teyan Sezingi Seda Bemina Sonde Zhongchenji gi Sato Yose Eme Do Yumi Dumi Kese Demisogi Ransui Shuisu Kachewe Shasuda Dadi Timbu Drugi Teyan Sezingi Satewi Midop Desen Nalu Chida Nyebe Chise Kechudun Chiruchusu Shiki Nankyo Sunas Eme Kasigi Denlo Yondel Chargo www.bdfl.bt Nalu Sinida Yanchin Iksagi Dusuka Dun Ge Nini Nga Duda Chi Dun Shige Nga Chi Dun Gi Nalu Tewa Tabna Se Eme Circle 𝗙𝗧 𝗔𝗧 𝗔𝗂𝗧 𝗔𝗧𝗧 se zamning na yongda yebe kolo 𝗔𝗧 tabmi chi
𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗵𝗱 𝗂𝗵 𝗵𝗂 킬로미터 범지선 땅토비 디기베 𝗕𝗱 소미 레데디기 결진나 더 디밍 프라이스 피세 신종 자쇼기 세레야 톱디에비 Circle tire sonle kanale kankur baikda scooter kolole gozude numkur kolo chechung gachison beru topsup matse gonse ya pinsilingi gonse ka topsubi kolo sonigi shabdosu rimi tombabe immatse longoni warranty ya topse shunida sane tarinsa shumi sugi delu geljengi shabdosu ya piwi Mio ngada rimbuchi chungar ditenda rangda dampe losar zisungi delu jida nipe jite chobgele kechi somsen kolosu chasha ngale chengaset gonse mapape pini imle sheba chenna Jini dilu timbu babesagi jolamka zimda numkur demden kanle timbu chomkatu mito jijagi saha yebi serkil jar sonlen na jennas shuni. Dugia Kafgisani Kaliba Jang Tonzi Jume da Nyansen Jume Karalu Lerim Pimi de Sugiti Khaletse Unge Kuzambo Sishune de Chiga Tanalimane Sudanam Zangen Zaka Zangen de Sukurim de Pige de Sugiti Khaletambar Neshuge Nesodun Du Luchigi Gutsab to get the Rita Shuzon of a Mionga the Rimbuchelu Korigi Moti Chad Supino. Lynching getare da kalu Bangladesh ki lynch sab da kin jebe getende na ujuze nano. Senrik tak jipche da chip dalu tempu ge tenchim da su sayum don len bene ge takalu de chira le jobe me beton be ge shilu kengen ge nyan ka onizum chi do semba. Tane susuka sedi beshuge. Du lupiji da wamen de Lesotho da Luxembourg de zumbe Saudi Arabia da Bangladesh ki kusab de sugi miwa nga da rimbu chelu ngote icha zupino. De konregi ngote icha de su etare ta shuzona be piye bima. Dulu Fiji ki kusabdi Jagnat Samida, Oman ki kusabdi Iza Saleh Al-Shibani me. Teledulu Lesotho ki kusabdi Labong Valentine da, Luxembourg ki kusabdi Christian Beaver me.
Tezumbe dulu Saudi Arabia ki kusabdi 𝗕𝗱𝗦 𝗓𝗂𝗦 𝗡𝗲𝗬𝗏 Bangladesh ki kusabdi 𝗕𝗱𝗖𝗂𝗵𝗵 𝗓𝗕𝗦 sukitinlu pupkim ki nyujuphuin. Lunche Sritov gege tare da kaluta Rahman de Bangladesh ki lunche sabe da kinjebe ge tendena ujuze nano. Teta Rahman de BNP sobegi tuzin imda hemegi dentana lutsatu godin tabegi kablu kogi sobagi sogen sumchani tobi milutendu be shun sabbe onema. Lunche di 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗂 namdu thana be phebika Bangladesh ki 𝗘𝗵𝗿𝗵𝗏 gi phepsu shuno. Te lunche gi 𝗕𝗴𝗃 gi dönkhana be 𝗘𝗵𝗏 chichabda chikha che nano. Dega lunche gi 𝗘𝗵𝗏 chichablu darikha chewi dutsekha tsakthudi rame namda gi gole godin thapsu milu ga cho yulu chu suna yep ime. Hemi lunchen Sheikh Hasina di najin sugi töntambi shuma 𝗕𝗴𝗃 𝗘𝗵𝗏 chichabdi gi chong yep ime. Deda chika lunche Tariq Rahman di hemi lunche Khalidia Ziyada hemi season Zia Rahman gi se ime. De khora losum chuso nga gi nangke Bangladesh ki lunche phoge damba ime. Duda Bangladesh ki bana thunlam di chilo chiktong gupcha dunchuden sumlu shitsu be yupda chilo chiktong gupcha dunchuden chi lu Bangladesh di rawa gi 𝗕𝗴𝗃 chibe ngezin bemi damba ra du 𝗕𝗴𝗃 ime. Janda netsulgi denlu kinlibidagi nyujuphiu in. Sanam ge tenke de so sonde tabne ge tenle tarigi dauna lo gojebe yume hyonde ge rimlu de jide be sonde gotamba de khasabe yubema. Dede jagale sonyo mechi ge samsele alenchi ge sonde bachi da chikalu de watabde be. Ngiltam sa chedani lapchi nebe ge alenchi tanchi kongabe de bedo. Te rimluk de ge dube ge sanam pada ge chi ge sonde pada sugi pa na lo de watabso do yume lutende be. Sonde de su tabde toto bebe sunima. Te rimlu shi sube mile dedegi bewachin rimluk dinalu sanam pada sonde begi chankha duse yasin benegi mikteke edira yusimba. Inrwe te jungi de le de sugi katule jebchur begob de kachu bere yusishiche. We are glad to present the Himalayan Commodity Exchange. It's a tribute from our side to the nation. Rimluti ngachigi khatule 𝗕𝗴𝗃 te rimlutia sanamba da chondel batsugi pana chondel jilamchi imda digi chondel betangi lamlu juche sondi gechi netse da thumbe zotsubi mi pakedo Wherein we try to transform the Bhutanese brand and establish it as the global standard benchmark of excellence. Timsung gagdegi kelo sumchoso jida sumchoso tu la me pogeni nyoze kena na son tabebe to palutende be to damna jano. Teto bachin nipde parugi timsung gagdegi sapim gi se dugdam gi on babda chadam go pende sule nyeju hebe gi shulu zono. Tede go pende sugi nyoze ki haki jinga malamchi jim chabne gi chache de suna bayo betono. Timsung gagde da tibdalu to chede gulo kayik de zoe. Chisonda naden be mikelo sumchoso jilami poge sompa chigulo kyude do semba. Te timsung gagde da tibachin Bangkok le naden be migi chache de su poge de lu kiwi gi shulu. Kogi Guwahati lu yebegi chaga gi sompa chilu tani be ime sishiche. Te to bachi nicharagi to che dinalu nyoze kenha de su yebegi kole hama go sisheno. Tari timsung gagde gi nedin de gulo shipche de su be ganado. Paro Tomkalu juwa sewegi tewa dinalu chanlu shu temi de sugi konregi misegi netande jurche benegi tsi chabdo ye bemba. Te tewa digi chilu nyi tong chu nyi le su mingom chik tong ngabja de chilu jabshur be sude bedo. Maji tewa digi misi jurche beninalu lenta bedo ye inre ngi degi jabshur da shuondegi ngezin de zumbera tsuk degi jabshur me midegi dumtachi la khatando ye beshiche. Chilu Niktung Chuni Lu Shitsu Bedi, Chilu Niktung Chubdin Lu Rancho Bezoe Shulu, Poro Dzongkha Dakchongda, Tomde Wanzingi, Poro Tomka Tewadi Gitunlu, Sachi Apchino. Telesu Tewadi, Midelu Tembi Japchur Lamlu Chibe, Labeni Gotsu Yebda, Tewadi, Labjada Lamtin Japchur Besi Sago Chibe Labenu. Te Tewa Shitsu Bemi Sonam Siri Koraya, Hema Chachi, Chanlu Shu Teru, Logdira Lekche Bevi Ganyu Michi Imda, Kogi Tewa Dileten, Tato sinse michik to ngabja techilu japchor betsudidu iru tewadi jondel duk nyezin bedi mep ime ngachar community na katem chi tara ngachigi actively the effective bera ngachigi function bedire yula the mombe biggest laba ngachi basa gane mila
Dzongkha Dzongkha Salawa ngachilo Dindibe Beijing patron lo Japchurpa ngachilo kai mila. We've been supporting with the support from very few individuals la. We've been supporting us out of their goodwill la. Sir Madam Dusu contact pachira la. Majite wadi shiwi mide laso chibe toke bini pacham yuru tina zugo bachin shitsugi matsabe nyutam saya sum zugoble nyudil gita madu thendi toke be matsub ime. We did everything to be registered as a CSO, sir. And unfortunately, sir, the Chinalo Golo Shudusum Bay, Dzongkha Dzongkha Dindi Bay, Rolo Japchubi me Gaimila. The last CSO have the endowment funds Sid Manila, 3 million dichi tengo semewala to be registered as a CSO. So which Jurwa doesn't have. Tatangachiki accounts and bewashing 20,000 rupees a mila sangachi accounts. Ti jundil ki nyuzinchi mimi digi te wadilu nyugi japchor da chondar ki kokap ti zombe tsukdi japchor thopni na laka tando yopi me. Ti beni digi tato te wadigi mide lutin bi lade chibe lasu bedo yopda lada larim su gorin thabdi shabto yada ki tunlu mangil ki kangildi bombera jundo yopi me. Titakap de laram yalambela laram jimagi to jimajin chirugi mebe mo chirugi jimaji tobagi sani mebe titakap tip ngaji ki tol hanjuri re ki tip resolve thongop themela ta ani zum nyatang thembigi tamelo ngaji ki ta yadama call chap mo phone re chabe da nagi japchare bechobachin se ngaji ki ta midenalu medechulo bechome dechulo majo thapramenda Digiya madowa tewa dina satungi teluya tonglin jundo yoble shede pimida japchur lutengo do yob ime. Tetewa dile shabto chumi sulu satunle labi mise lekjur ki shabto di topsu didu. Hemo bewochin laisa guchinera de misubla se. Datu bewochin na nimchinga yi ganema drugs the nose drugs the alcohol lagn matha bera ngai desubela se. Hemo bewochin sem machami michin la se. Sonam sir da dishin sir ni gi kadin le mula. De kashisojin hemara ni lo ni zum chibere tütsega lo ni lo ni gida de le nimchi gi betom be de bigable chama pale ta khame ba khalma rebara halam judola ta na ngadi da almost 20 to 25 days ta tu judola Ti juwa semite wa digi talefa beru chanlu shu themi chulu mitse lekjur gi kokapda shabto lejumbe pchindi yarab zambil lamlu ke suni gi tunlu telu lade da midi japchurlu raleni ime jandane su gi tunlu parole karma samte wanda gi nyinjudi phubduji gi pyu in Gesi timpulu magnitude gebe megi sayum chichawachin gesete wade sayum giji balu tadimi milutundu be sanede nagi mise tontale chede be shikinchu nizum chiyo be imba. Tepe bule sayum rikpegi ledele te kecho de sugi be wachin sayum letundu be milu shikinchu do memba shikinchu mide tsoora sayum gitarida ton lengi tablam de su leju be mi milutundi imbe shiche. Tedi matsi kongi takshipchi be mida tiwachin timpu gi tinchim de su sayum lo don len de chira be ma su be thon yebda ke sikingen de chungba jin neta de la khachi bra on nizum chi do semba Tempolu migi jangkha da itsa shemi shitin thungkin la shachira yobisa ni chi beole gesi sayum re chabachin netang di chapchin chi bera on nizum chi yebe me Then he chi da dumbi nale godin thab mi chenri tak shipchi da thiru ken dileten mi da shitin thungkin de chulu neken ma shura tempulu juni imbe thonu de ma che dem tunchi ki kaplu gopin chu gi sayum chap chawi shulu thomde gi tonlen ga de bebeni inagi thakha tak ship chu benu 다 다립 치료 숨지 사용 슈베 잡배워진 같이 다디가 세워진 데 다디미 세슈니라 데 다디미 세슈고메기 내딘딜라 사이 미마시와 누가 민도가 따니게 된로 데 랄루치디 와이어리스 베둘란베 아니 디수비간레 아니 침지 함조디 해바진 아니 날로 미가 댐지도가 모바일 레베 다스밀라 데 아니 좀기 트자디 숨가치로 얘가 세워진 다도 페도에 미 세슈니라 데 아니 메달로 가기디 다디디 살레베라 옙좀베 미제셀 Detakship digi sayum litimbi nekun bombera chab michi di shitin tunkin di imbe tunu. Di matsi kachu tsugi bewachin timpulu chim jacha shipchu dechi ranlu gi jubcha su lalin tab yub matse maashu chira nim te yub da zinchong lejum mataba du seyme. De dinchim sab de tsue nyanka yub beyme.
Deya Kongo pinsugi bewa chin chim de suyo lu yubi numkor jase sakun su zo yumi degi chimgi shitin di dinti mible sayomgi nenyun cheobe du seyme. De zumbera thinkin de su dinti be madab mi degi menri da shimi chache dele loburgi shabtu tsule toponi imle geyonzo temenka deya nenyun cheobe yuppe tonu. De kechutsugi timpugi zokyo da shitin thinkin de sulu takshib beyubda sayumli tembi netang di chodabe oni imbeshichi. First 6 hours, roads may be blocked. Sayum chapdi tuyun chutse dugi rinlu di lakara onime. Menkada numkortsulu toponi da lobur sowi shabdo chimi tsuluya donen bombera onime. 6 hours after the earthquake is going to be extremely difficult. De zumbera samda lokme chu lekchugi shabdo tsugi shitin thinkin da thyuri de suluya to bombe poni imle jule jusu duyun tungkuchi nara jungwa shi ken chanyamra jungni nyenka tsuye beshichi. De nyenka di tsulu donglin beni dunle wanzin tsugi beru tablam tsutumbe gara yubda shikyu de da tibda lobur sowi shabdo da nekab ki duchim shitin thinkin charso beni da gelchile jabchur leni suye tsupe me. De matse chida ngabina demtun yonzu chigoren tabnibidu. De gopin tsugi bewa chin sayom de katsubi tab miru dele tembe nekun juni de mapabbe de katsu seyme. Jangda ne tsugi dunlo namgi drimgi nishupiwi. Sanigi misegi netanda satung de zumbera sanam shinla betan de zu leisho be hako tsunigi denle sanam da rewegi takshil de yonda tendo yobeyimbe. Dedegi kablu takshiba de sugi mise sanam ba de suda chiga de shimle yukagi lamlu de zu leisho be hako ninalu kepen chondo yobeyimbe. De tashigan lu tarigo tamba sanam da rewegi takshigi saguchi parsam geogi yomdilu sowe ganadu. Churile ten shinchu yo di cha dawi shilu saji ekar chudu dechi longo chutani dechi girin sache mabewa lisop ime. Iru sane dina sanam shinlam chi sewi shile mise tsugi la tsu lokdira beni gozu yup ime. Dima tse zongkak dakchongi sane di tashalpa tsugi ikai tsowi netanda sanam gi la betan tsu gadebera yoga she tsuni denle sanam da dewi tashalgi sako chibe ngezin bedidu. De gorim dambina churi kani dunle zip tsuya chabdi nyensungi latsu be chadi yub matse sane dida rangjungda tashigangi khorlam thudel be tsubi samchiya chab yub ime. Thakpardu sayi joda tsugira beru khonrei shinkha chaki damigi rawa tsuya goodi dadi bedo yubda dato bewa chin shindina chim gungba chutham dechigi sanamgi latsu bedo yub be ime. Tato tsungi rinlu jala tsu beyobda, shintina shindegi rik tsuya tsunigi lo tsulapchi. Di matse ombab tepzo ni tunle kunchada nga la tsuya tsunigi nosamtando. Digiya madowa sanamgi tunshu yasing beni chajiyayu. Nga chigi shiwa beyo shindu chaki damigi rawa diya thopchi. Dile ten sanamgi la tsuya nyensungda dembe be tsubagi matse semshuya bombera thopdi. Te sanne dina tashilpa tsuya oni imle shindegi rik tsuya tsudi nga chire chim tsuya lejum zoni charjiyayi. Te lagil degi gorim dambi la tsugi danle mangil saya cheda gaya dechi doso tang yubda mangil gi jabchur tsuya European Union gi beno. Te zumbera lagi gorim ni bina genchim chapni da nyindele tembi lokme tunkin shitsu beni. Chui yo yada tani da shiten tunkin su shitsu beni bedu. Janda netsulgi denlu tashigangle sonam dargegi netsuldi kinle bidagi nishu piwi. Dugi janda chugandi nali nesu kaside sude chibe janda shu tsawude chiga atso dendo sutare sachi lo debe shuge. Du lupchigegi kutsabtu ge tari tashu zona be miwa nga dari mbochelo konregi ngote ishazu pino. Lunchegi tari dakalu Bangladesh ki lunche sab dakin jebegi tende nalu ujuze nanu. Senrik tabjib chida chibajin timpugi tinchimda su sayumlo donlinde ichira be matsu beton yebda gengen ginyan kawo nizum chida usayimba. Tanalima chotu digibe namzangin gi koli shuwachin
나발로 고츠드베 님숨 기린 루케 합나 사무푸드베 추루컴치레 차한다 사카토셀레파 차압다 야진 카우둠터레 쳄네좀치도 셈바 다나바다 나세기 자카상인데 슈게 나바란다 담비기 치치 자푸블자 카트지도 중염레 로트르 뒤징게 스치핀도 스참치마도 가텐텐데 치네다 손라삽 고츠니 신시기 모치타니다 레베 튼드베니 라소스니 루치니 루이봄테츠니 gemkellen베니다 사타린서 도데베니 데스미트베 님데 칼루칸두기 줄람데 티우코다 야치니 차르레 누카토다 님마기 추지치다 कर्म 추슬레 티우콜레 로다 야첼레 눕자 카들로 포빈베 델레나세 란다 타베기 치니 자파살루 사카투주도 소토바 추지추 탐친 자밀루 튼드베 덴소사브제네다 람네 원쿠베니 코네삽케니 리그네젤랍니 데네포니 파제츠니 히사치툴렌베니 침사베나즈니 고메샵사차니 레베 튼드베니 신카순 탐네데슬레 주베레 사타린 사도드베니 다 손라삽 고수니 님첼레 알루기 츠튼 베니 데세메트베 데님데 칼루칸두기 줄람데 투콜레 로다 야체데 높차 델레토바기 추지 추치다 कर्म 케칭알레 투콜레 높차다 야체레 차 카들루 포빈베 두기잔데 투간데날레 네수다 남상인 사카상인 데스데치베 잔데 슈세이 레림지 나미다 센나미 카르루 카디체 세슈네다 치카 레림데 주토티드 브레세나 세슈니 카디체 Dumiyolo kudu zambo seshudola. Duchi chilong tong kechi du geong longin duten desum chibawajin ngachere namke hey dungju chanchu sembe namju pe mewanga mochecho ku thumbigi duten da dedigebe chida ngibigi chite kechi chilu ni thongbe sesu seshunbe Debeole ngachi dumi yongi duklobnin zasangda thakpardu chera gami mingomlu chapchur benigi denlu ngesube lerim phisi sagona sibajena kadimchibete nabu lerim phise sagona jin machudi berote ngachi jandagi khatulebela tani lerim de nge thongbe phini immache tida mide dagi Facebook da YouTube dele TikTok nale phaite nabugi nge thongbe jisu se shunde beinda tani du gelyong lognin ditendi tida peljol henda mangil ESP funds ki be japchanandi ki be yesi shunde beina 𝗕𝗕𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗱 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗍 𝗔𝗳𝗳𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗔𝗳𝗧 𝗔𝗧 𝗔𝗧 ཉིན་རང ཅུསུལེ མེབལེ ད་ལེ ཐོགེ རུབེམི 𝗔𝗧 ཏབ་གོ་མི་སུགི 𝗔𝗧 ཅայꯗ ཐིམལུꯗati ཉེཆེસུ 미포니기 된로 공큐 디세기 난큐 답나세 에메 두기 태양 세진기 셋업 베미나 총대 중첸지기 사토 유세 에메 도 유미 두미 케세데미소기 란스웨 슈이수 카치베이샤 수다다디 팀부 두기 태양 세진기 사테위 미톱테센날로 치다니베치세 케치든 치르추스 시기난케 수나세 에메 카시기 된로 용들 철고 www.bdfl.bd 나로 시니다 양친 익사기 두스가 든든든 개니니 nga주다 치든시게 nga치 든든기 나루 저와 탑나세 에메 Circle tire 총래 칸디 시에 타이르스 점닝나 용더 예베 콜로 총들 탑미치 시에 타이르 콜로기 비세기 콜레 슈와진 콜로디 사치 수심레 킬로미터 봄지슨 땅토비 디기베 시에 타이르 소미 네데디기 결진나 더 디밍 프라이스 비세 신종 타쇼기 세레야 톱디 예베 Circle tire 총래 칸나레 칸쿠르 바이크다 스쿠터 콜로레 고조디 numkur 콜로 체중 거치선 베르 톱톱 마체 공세여 핀슬링기 공세가 톱톱이
콜로 소니기 샵도수 리미 동바베 임마제 롱오니기 워런티야 톱스 슈니다 산네 타린스 슈미 수기 된로 켈정기 샵도수야 피위 미오가다 림부치 중거 뒤된다 랑다 담베 노서치 숨기 될로 지다니베 지제 좁게레 캐치 숨센 콜로수 제샹알레 쟁아세 공세 마바베 피니 임레 시바첸나 시니딜로 팀부 바베사기 조람카 짐자 넘고 점된 칸레 팀부 좀카도 미터 지적이 사가 예비 서킷 잘 손레나 제나스 슈니 바로 종각 덕종다 지차 레콩이 냠절기 토레 세더 베민나 샤바 두길딩 카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 담베나로 절독 베나세메 제tin 셰좀디야 지다니베 지세 캐치든 조바 지세 골레 누니 기억 나루베 고딘 탑니세임다 카설기 된로 바로 종각 덕종다 지가 저와 탑나세메 Timpu Dechin Choling Sunny Jakar Gongmei Lakanalube, Lotter Sonselivigi, New Nature Jibdi, Randa Dami, 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗲 𝗂𝗲𝗏 Dechin New Nisuma, Jenna Sime, Kazelgidenlu, Jidin, Ku Ni Lekur Shi Sumda, Jidin Dinge, Dinsum, Lekur Genaluto, Tabna Sime. 𝗕𝗕𝗬 legend ge seda bemenalu yubab da dembe rindur batsugi chimto lokkabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi droba chuse chutamda karma sumchugi nankelu tugop imda ichasu dise droba chuse chujilu khapchini se shuni khasel ge denlu yondal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin ichagi diseka khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tapna se shuni loknyin de duk lokme lezingi memang nyensungi goda petablu migi zozo in lome ko yana lokshi jurche tsugi nyedablu sada rarozu ku shamidi neba mebbe thomi deboda sada rarozu ku shamidigi lomegi kauda lokshu jurche tsulu neba yebika nyensuyemi dizumi chachutsugi lome kauzu ten toto mebzovika lokshu jurche tsu dimdim meba yojuni Tele loktada saipana sato tsejida demidi meptaw. Daru Jampertagi lotagi olo chirten dromdi yaturi kap lotalu redi chicken chuni nyenkayu. Namra beru lokme tabgi nyedablu majui hema Jamperdi mapa bedi jona. Loktogi olo chachetsu tsenile zemna. Digi lotada saipana sato mapa bedi nyenka chingi netanchizo in. Loktagi olo greensu lalin tabniya nyenka chinchi in. Debole greensu lalin tabgup tembachin yensunda dembi sato janida yana greensu matui hema do lome lezinda dewa tabna. Dezumbe do lome lezinle nawa meba lezingi zokyu tsui nyedablu sada rarosu konile zemna. Loburgi netanda doramgi tenlo rimebi jutenang chi ni nga lekona dewa tabna. laso lirim sinami yonglu kuzu zamda chambal leso sishuni tatari lirim nalu tatensindi kachikole shuni moswachin tatari ngachara te kanrilu yemigi ta chodisu bekjonigi nenga yebale tendigibe tatari mixildu te ngachara te tortormigi te chogi cheji di mahba benigi denle te tari motabgi legil junjibe te koni katale ladisu beu ime sishuni la tani bebatalu te tari 조기 다 체지디 마파 베니기 될리 데다도 냐땅디수 가디비비나 디 틸레기 돌레베 디디 잘라디수 세베긴 남딜루 강일 동린디수 디 가데베르 텐도 같은 진 디구 딩아 지기날마 디 딜렌지베디 비평 스슈니라 다다리 레림날루 디 자마도 바제 나미디 디 켈용 추지다 디 남시릭 비데와날레 디 케족 카르마 이 세슈니라 다 당바라 날루 디와스라니 쇼고벨라 데 다링아지라 데 토토미 소날루 다 모답기 데 라즘 집에 고적디베 디잉아지라 다 사이프닝 프로젝트셀라 다 추둥디수 빡디기베 다도 디수 라디수 묘이메 사단베베다도 다도 데 사이프닝 프로젝트 미디라 같이 가dim질로 하고니나 디 당아지 남리 고주이가 다도기 내당 가디베비나 데 당바라 데 이콜리지 소나 시슈겔라 라슬라 레베가자 남사미카리첼라 레베가자 다 둑잔달레진로 the Karikaso Bomi session be the Tari Nana
아기 레림나로 다 케솔레텐데 추리기 냥카 대 추리 마법 아니 냥카 마법 베네기 탑신내 갑기 콜레 나로 다 미셀로베로다 안술로 고와다 되게 레림만 좀날 보남들 남섬 가르쳐 소시네 벨라 때마파 나게숨 진토 잉아치기 다야 가리나파 유메기 키소디소 다 로지와 로지 bom조 아네보다 냥카디 때 야야메세 야야 마토마마 존님 탈레메노 소시네비 때 데베오달로 다 냥카 마법 베네기 되나로 nga치기 탑션네캅 레셔유라 자말리나로 간정기 개합소나파 키릭 키소다 뚜미기 아노 좀 레셔여 발레텐데로 탑션네캅 레셔유 예비 나토니레 nga치기 탑션네캅 삽지 다랭아치 둘로말로 같이 템베리우서 사이퍼닝세 사이퍼닝세 메데 데로 다 조릭 다 트릭기 카툴레버 진티네가 마로치메 발라 해망아 제즈메 민남 남메 삼메킷 추기 요아드소 파다소기 자세베로 파다소 템베 마 띵베로 띵추 안좀 베네메마 나체기 키소드나로 추이 둠조시달라 깁기 추둠 조시다베 라징기베 짝고니기 내갑지메 발라 아니들로 사이퍼닝 세슈메라 데티나로 데 니슐레트메기 아니도소 가네멘 거베 발라 다 뻔베고바징 아제 디나로 니쇼고베 몰라 디소카네멘 거라 조톱주여 바진 아니 벤디게 같이 사이펀디 같이기 돌라베로 같이 나로 조톱바진 데 망일레베로 남선 보르시토도 따면 거베라 탑셰베로 디 잠톤토치 베니디게 같이기 아니디 템치베 소슈네베 구치 뚜따 이세 데 같이 구뚜다 데 모탑기 톨레베도 찔라 데 레귤 bombe 메라 모탑기 톨레츠고면 에든 곰바라 ngachi 히말라야인기 간정기 댐디단로 배워진 딘나메사미지 헤마 랄렌타타 메노라 때 찐인치 랄렌타타 베기 내술도 ngachi 아네베 십술기 루브데도스 제베보다 아누서의 레점지 조마토 베기 톨레베 공기 아니 초디디 아니고 시고벨라 다도 나이 순도 준비라 땡아티라 갸합디 다리 강리 히말린 강중기 갸합 지 베베달루 다 사이프닝기 프로젝트 딩에마야 테레레니니기 데베제 리준비 조마토 베기 데 강일 텐디기 베두발라 탄요들 다리 믹셀도 데 나보기 카톨리베로 데 사이프닝 프로젝트라 데 같이베 디 세디기베라 담과잡디기베라 세가 세미치라 라슬라 아니 로다 십술기 둡데 다 팁드로치바티 헤마 레점메 조마토 베기 테나 곰바데라 남 균기급소 아니 추돔된나로 키 따시다베 나 베미토베 세메 발라 다 아니 nga치기 십술 베일라 다 다르나바 남식이 내당기수 주랴스노 몰라 다 조체 bombe 오노 아니 보다 nga치기 루나나로 다 토토메데 루나나 베토 몰라 루나나기 남식이 내당기 데수 카데베요가 nga치기 십술 베일라 데 나히 제행기 로기 기 트쇼디수 nga치기 십술 마토토베 베타오돌로 뉴셔런남 균로 트쇼기 시지베와진 마이너스 디그리 셀시어스 추치레게 만져라 대님 찐치 짬치 되노라 대님 제메도서 가라 아니 좀 마이너스 추치나 저라 맞아야 세시네베 아니 베월리트니 남식이 뒤식이 세지디 내당도서 저쪽 bombe라 야스노 아니 베월리트인데 랭아 저기 다남 균로 베로랑 아직이 추듬데 주 추디된 소바진 데 키니기 고갑데 남삼이 지메노세 데 디나로 키타 되니기 고갑데 맵도치바진 추디샤라로 된 저토바진 텔레잠지메서 모탑데 아네베 고투즈비라 데 다도기 내당날로 좀 집어진 카데비라 디 남로 니동 디 케칭알레 고축디기 베사이프닝 프로젝트 암지칼리 데제즈 좀 소이라 아니베 다도기 내당날로 좀 집어진 다 추기 체지디 마파 베추치가 세밀라 토토미기날로 예미기 초기 다 추기 체지데라 라슬라 다 추기 체지 마법디고 마조치기 헤마 다 사이폰 아니 nga치기 모탑기 사이폰디기 콜레 도르드스치베 아치 잡텐치 슈게라 nga치기 모탑 세우달로 가미카라기 레귤 bombe 헤마 추기 체지 마법니고 잡도즈메 토자나메 발라 모탑기 레귤디 메라 모탑기 레귤디 사이폰기 아니 nga치기 탑션네캅 삽데메기 사이폰기 테크놀로지디 라 베투베가 미투베가 따니치라 아니 추체지마 법니 메라 드나가체 추둠 쭈미도생아체 충꾸인라 다 다이미터 범수기 때문에 쇼와진 직자 캐칭아 MMB메기 추둠 잠진이라 때 되기리 때 토토르메기 추이 자슬레 지자베 보진 마 포브라미 소블라 된처럼 모탑 세미디 나체기 데라 베투베가 미투베가 아님 찌따니기 되나로 때 구츠츠비 인세슈네메이나 다리베가는 로치
때 학득이 야수는 보다 단별로 모답기 레길디 때 가dem치 센스 종가 세미치라 lasla ta gut tambai de nga chen nahi chilo niktong khechinga inda gobe ki tari dun le ko de inda chochbe tari gasun senga chigi anim chigi to chapchela ya kide nale lu chala du so ya ke pa chugi chudum du so ya ke helicopter gi tolebe ke kyong ila skara ya ke tlenga chara ya jo ya choi thamalo andu su kara chudum du su tip lembe ngachegi chudi dinalama tsatani gi nekapchi tem beodalo ta te ngachegi pipe du su kara tip bebe thamalo tlenga chegi annal pipe dinalo chudi tema supla ta tema chumige dinalo lesha yu tamatiwa titibitiwa ngami chenga tamashuge ta loji na kolo ngachegi nahi upchi doni de chime mola doni sumde chi na kanola ngachegi pipe du su ka ani chudum du su kara tip chona zu ma 장춘 땅고미데서 마타 아내보다 돔디 연동기 같이 다 린투베 watching 같이 사이펀기 린세디 up지 미터 둔장압 주대칭 같이 주동 파이프 튑시다베 안지땡 세션베 데 다징아 쇼도즈메 파이프기 봉시디 직자 캐칭아 mm라 125mm 다이기 데 주dom도 스윙 기기 파이프스라 안소 템베베베 데 사이드노 카라 안소 카라 베소달로 데 아니 추dom드나로 같이 손을 추디마 따마소 옵세션에 데 되게 diwagite tamanga chigi nga kole bishwela tadi dado dina motabgi legilti be ra taw doch be wachin tadinalu tinam mabad darin nam shi jiwale tinigi be nabugi khatule tebe logdira te chaji di be tago be nodigi be bemidi te tadi nam shi jiwale tindigi be chaji disu yasing jobadalu ta kek disu nyamazumbe kazumbe midese daribegan achichi di julji jodigi be nam gingi kabya di chudung pak digi be te josungno wegire wake digi be imebala nabugi anibe sesu so 초임에다 된 배들로 다리 내당 디 때마tab기 레길디 조도 버진하면서 밀리주미메세 가dem집이 조마듭도 오지 버진 소소 트리기 털리베 때대로 더 사이프닝 멤버 소소의 베니기 베타비에 가스미지라 that 아니 디워드나면서 레jamela 다 미세기 캥고베나면서 개치 또또인 세션 슈네빈라 미세 잠쯤에 같이 중기 캥고비게 나면서 개치 또또이메라 다 아니디 다칭아 쇼도즈메 아니디 네캅 지베트발라 다 아니 키솔로 템비 추리기 년카데 마법니게 네캅 지잠진라 네캅 반수 같이베트모 같이기 마 추기 원래마 초대수기 원래마 유메기 메데날로 같이기 미세기 소자베니데 아니 미글 ngomba데 아니 베트발라 다 카뎀 집에 같이기 이날로 또또 같이기 사이폰기 테스팅 같이기 베도 몰라 모탑딩 같이기 베도 디 마빨라라 조마토 베트야 아소바진 디슐레딩 같이 가지고 마쇼칭 같이 또 가지고 된도 세워진 추리기 년다기 투셔고 아니고 또 된도 세션이 베니라 아니 추리기 년다기 투셔디 땡켈 집에 같이 주수바진 같이 미데널로 같이 다든디 헤마토메 발라 가뎀치 다든디 추리기 다든디 헤마토메디 같이 미세기 소잡데 안나베스네 발라 미세기 소잡베로다 드나마 짜셰기 디소 년카메비날로 사고날로 포션 베니기 베로다 아니 베니가들로 같이 뒤세되고 발라 뒤엔디 마음 톱소바진 같이 안지 레저모니메 소션베 디베올레tun데 같이 추리 년다기 투셔데 뿌나탄초기 팔레마 유미기 추리 연다기 트위체 또또 유미디 나체기 디날레 인핸스 베넬라 다티 다레요와 탑존이 안으로 쪼텐도 세션베 다레기 네탕나 집도 좀야 잡콜로 파나도 몰라 파치나도 안주소 나체기야 손날로 나체기 센서세 트위체 쪼자이발라 가렘집에 아니 소데날레 추리 오마진 아니 트위체디기 나나마 년다 베소비길라 다 디날로 나체기 탭 돈 닐레파 차지가 지업서 와징가 잔디데 도통가 저기 레귤 충고주의라 레귤 충고디 다 입자 할람가 저기 데 땡켈 존님베도 다 디나로 가지기 겐자고 개인고 차타기 안좀치고 히디 안나로 가지기 같이 베는 모습 와진 디나로 다른 아바 CCTV도 몰라 CCTV기 카메라 촌아파서 가지기 비주얼 살라마발라 미토기 도메기 도난기 걸레베 가지기 십제 베스기 년다 야기 내땅디 가르베요서게 지 아니유라 니바디 가지기 알로다 사임기 잡다기로 아니 투셔마로마로도 발라 아니 사임기 아니 파우달로 아니 투니기 투체 센서스메 몰라 사이스믹 센서스 슈메 안소야 가지기 초이기 탁권나 쪼시다베
가렘 집에 아니로 추리디 마토미 해말에 안즈미기 년달 야셔 오면 발라 안수 같이 해말에 톱서 받진 미데노로 같이 뒤세대 마음 진수베 세 년달기 돌래 안좀소 같이 또 차지 마투도 베tam데 세션입니다. 다도 로준닌 베베타우다루 치다 마발링 같이라 간리날레 티슈이미기 다 초디수 데 백존이기 냉가이사 다리 치 데다도 나기 숨이베달루 같이라 세스믹 아니 다 센서랑 같이 가뎀집에 사이음리 옴도 집어진 행게 디남섬이 같이 다 냥카베 톰이메 에셀라 다니베바달루 다 디수 다두 센싱이 내땅 날루 베와진 땡아지라 다 사이음리 텐디기베 아니좀비기 다 글로프디랑 같이라 데 초디수 백공베 데마 같이라 냥카이비기 로주티수 데 다두 센싱 냐마 같이라 다 루기 초야 백공미디수야 냐땅 가디비디가 디수 텐딜리 맹가스미치라 가디비두 세미치라 냥카지 다 토토 선생은 저게 하기는 권나보와 진 사이음리 텐디 기소 배우미기 아니디 자치라마 된 세션데 데 같이 모서 와진 토토 사이음 디 잡달로 같이 다 페나 다 사이음 잡달로 에피센터 세슈마 몰라 아니 에피센터 데 가틸레 구츠이가 이디 쪼에 발라 단 나히저 힌남로 닉동 질로 닉동 구나베와진 대판 나랑기 발로 사이음 bomb 잡잡라 아니 에피센터 데 발로 이마 발라 아니 벤데기 발로 다 damage 몰라 damage 맘 테메디 나지기 샤쇼 카툴 테메디 치 아니 베토발라 페나 아니 에피센터 데 루나노 칩도 집어와진 루나나기 소소로 냥카 bomb 테올라 나루 슈체베로 테나 치니디기 에피센터 데 가드스 슈세 치니디기 야기 사기 장데소 지바친 땡땡메 발라 아수 가라 도 디션 람조 초초베 된디기 사임 bomb 치자바치 안데 초코리 잡으미기 사이 장데 람종라 사이 장데 람이 아소바친 테나마 추르 트니디 데 니티기메 모슬라 아좀보다 냥카들레 지바진 사임레 때미기 기소피니기 냥카디 bom라 유스슈비 당아 디웨시고미디 쪼라디인라 데 다트센징아 지기 안좀 남도로 민두발랑아 지기 사임레 잡이기 갑라 다 다리레 벼이가니 미두시기 하고 진 가딤집에 다 사임레 잡다 에피센터디 몰라 다트 나기 손도 좀베 다 아니 좀 루나날레파 법도시벼진 당아치라 마산날레파 데미 미두시기 가돌레 탄탄사 하고니면 말 아니 좀이기 냥카지세 다 디웨시고미 쪼라디인세 슈니라 다 초트도 지아니 슈고벨라 다리 야티 모답기 라디수 비웨기 남딜루 뜻사가 토상아지라 토톨미기 소숨 집어진 당아지라 미터 데 점솔레 제와진 데 미터 10동 10제대지기 토즈미자 냄치기는 라베고벨라 다니베들 디나 라베기 갑루 강일 동린디수 같이라 중메스 미치라 다 강에 돌렌데 레샤 유세션메 레베케자타가 남 스타미 미쇼라 다 디나로 나 도르디수 집에 데 입지 메인 몬바 강일 타파치 슈겔라 담바이디 나치기 트릭 다 조리기 카툴메 몰라 인지니어링 안좀메 발라 아니기 찌니라 다른 나치기 모탑 담바디 조마토미데 지 아나야스 발라 다 또토가 두세 고깝지 렌베 슈니 고깝지 렌베가 기안에 세고디 개체라 나치기 모탑 담바디 추dom진나 추때 마스미디 지디 나치기 해마 10제짭 야기 내땅데수 10제짭 보달로 아니 좀 통생아 지기 너무 좋아 봐라 다 트리다 조리기 카툴레 몰 지디 마 초기 추이 체디고래 때 주dom디 tud다 야네베 야타 저거 몰라 도로팔로 마타 저거 봐라 때 아미 초이 체디고래 아이 토쇼디나 춘체디 때 도타기 가지기 사이폰기 내땅네 보진 미터 구합주라 다 미터 구합지디 토라토네디기 슈기 팔라마이디기 테미소야 발라 지 아니기 야소노 세션베 데 니바티카 힙다디 nga제야 베오달로 다 야기 사지디 nga제 모렌세 쇼마 발라 헤마로 키 마타 옴다 도다 사디소네베 퓨시다베 조조기 세이 사지기 내땅치 벤데기 티 아니 라베고 데토토기 사고 메멜 디나로 호카 bombe 텐디도 테테베 탐 텐디도 테테도 다메 디메베 텐디도 테 추돔도소 아나마 나체기 자바베가레 테 디나로 탑도 마도 bomb 테일라 라로지 디나 탐 타야나 텐소노 사이폰나로 추돔디 탐 타야나 테네디 테 레점살레메메 소션베 사이폰 디나로 엔치 멘치 추돔디 자카 가뎀치에 반나마 타마친 아니 레점메메라 땡아지야 사지기 내땅다 tip다 디조멘토베 니바지 나지기 조리키 카톨레 안나로 야시 소션베 숨바 세오달로 지디 나지기 다 추돔디 팁달로라 나제 추시기 톨레베 투고베발라 안나로
아니 왜 훔치죠 되면 또 왜라 되나 바라보르지 되나 되면 때 추디 안 날래 조행할래 아니 바라보르드 속에 추이 슈디 때마법 조이세 때로 안에 뵙게도 때 숨바디 안 날래 되냐 안슬라 다 조렉다 추지 카톨레데 아니 요 숨고 지자베베 때 다른 해만 곧 담하기 못 답된다는 거지 주dum진날 주때만 숨이디 아니고 야시 세션에 다 드나강엘지디 bomshodi 같이 없어 와진 다 야뱅알에 짜셔도서 가라 헬리콥터기 돌려뵙게 하고 벨라 다 아니디 때강엘 bomshodiime 따군 때 주둠 렘니디기 밤수에 뭐시라 아니지ime 니바티카 힙달로 야기 라베오달 가랑아지기 아니 피지컬 레벨 레셔고 베발라 주dom도 파 두개 두개 튜브 안좀보다 머신 저 트위치 튜브니기 머신 저 지지타면 몰라 안서 야라마게 봐 미고벨라 때로 다야루나나게 메데나 보아진 미기 아니디 톱니데 남스미 강열 bomshodime라 같이면서 와진 다음지 nga지기로 중기 라차기 유법대 야조미토에 몰라 나치기 님줄로 똥타치지 못지 야 메데나로 직동갑자 또랑기 팅하네 외치면 아내보다 아니 미톱니기 강엘에 범도 세션이베 때 숨바 세우달로 다 지디 나치기 야 라베니기 뒤세디 레즘 맘베메 소베발라 남잔 찹다치 가벼고 남긴 휴명을 시기 라베메스 안좀보다 뒤세 티나로 된 라베니 남이 섬카다 돌라 생각절로 레전베 뒤set던 수미기 워킹 윈도우슬라메모라 아니 된가지게 돈이 토바진 땐 남섬 때문에 라스타 나기 강일디 때 뭐바 따와진 소니라 맵좀 집에 남섬이 강일이 비기 로주시메 디 뭐바 데벨롱 세슈니라 라가 토살레마 라비오고베 다니 베바달루 다 초드디 지 아니 슈고벨라 다리 다니 좀비기 다 모탑기 레길 디수 라디수 다 사이퍼닝 다 프로젝트이메라 아니수 배고바친 디 아타 텐정 베라 베데고가 세미치라 카데베 디 다다 대안에 레베카사 같이 또또 모탑 배고미 곰바라 아니메 또발라 모탑 진나는 같이 아니 사이폰 테크놀로지 데 땡켈 집에 같이나 둘로몰로 시축 베수바친 dittabno bedemo govala loshile ngachegi tatodi ngache chudume chunkubaди lo ngachegi ani tenkelbe dubde chenche thya asobachin chudume ngache bomchungla bomchu chudi saji ten tansi nale ani rashi meba chudi ten jo josadio sessionabe dinalo ngachegi lorena cha aterelege jo tatok benichirame bala rozumbe twiche jembe wachin dinalo nyamche lesha thememola nyamchene thenigi kokabino bala shudum dinale chudi tenso bacha ani beole tindela ngachegi totogi motabku tambadi ngachegi chudi te masudi bedro motab nibachi ngachelo kokabchi lenegi chajichoibila tati ani shugobelate dari tena cherate ya lunana te lenga chera te keksodo dewi te disu chala zedigi belo mahezipchi asunu setani bebadalu te nagi kodangba te lunana lu namdo bewachin nam joiga digi kablu nga cheragi te kekso disugi te nyatang beru kadebidega dari namshi juwale tendigibe te nga chera kekso disuya kadebe judoga disugi nyatang chia te sunamachin dile tendigibe te dari nga chera ta tortormi chozumchi bewachin ta kek disu shudigibe te nga cheragi choime para tan bedalu 냥칸남이섬이 예보님에서 디기 내땅 디수 지숙 나가슬라 라슬라 곧 다음바라베 와진질로 찍던 굽자 굽고 드노제이라 라스 당아 중기 요나 지 주소치메라 안나로 곧 다음바딜로나 나나 조이 세션에 다리 나히 천체토바가 이 쇼테 숨주제이라 ten 숨주 나히기 때 라루치디 나 파셰기 안지 라렌타미도스데 게라마케오라 라슬라 다니즈 로숨주 쇼테 차숨주 루나나 조다 나네땡디 같이 통해서 와진 토토르미고 빼자슈게라 나굿 다마조다 토토르미디 가라 키베디노라 나제 키굴베 제시다베 키굴 십술잡니기 고갑디노발라 남 자기 갑려야 되는 남 자기 갑려라 라스 다르기 나타나 보진 초 라진질로 중대야시 세션에 로켓 숨대지기 뒤엔날로 토토르메디 키골에 저 몸지고 주실라 다 자콜로 파셰 레셔도 뭐나 가라 토토르메기 다레집 도치바 아니데 저 몸주 제반질로 키디 슈베베 초디 잡메 세션에 로켓 숨내게 안나데메벨 로켓 숨기는 걸로 내 땅대 암주나 야소노 오세 때ങ്ങൾ 마음 슈무고베 때들날레라 가라게 빼tam베베 때 캔스님의 세션에 라스 다 초드디 지안이 슈고베 때들이 때나 로주 데수 넨베 타우달루 때 로켓 숨
기 냠말로 좀 집어진 디 당한 저기 토토미 초디 다 초베라 되누 디 케베라 되누 세 남자기 갑리야 케베라 되누 데 다리베 간레 데디 ngachira 초디 다 케 디수 가라슈 몰라 남시 주얼레 텐디기 다 초베 조이 간레 당achira 냥가 봄두 세 다리 ngachira기 데 갸갑날루 babgung da pelju lejum zotsumi chi ngachira de logmi da nishu disu ime bala disu ya dari ngachira chule tendige be bebedalu nyangha disu du sedan bebadalu nagi katole de dinalu de kechok bela chalazi disu ngomabe 통be bedalu 당achira siju zomi disu lu bedebesu nagi katole de shuoji begop지 bedo지 버진 nagi katole de siju lamlug naya de disu dari ngachira kekso disu 대배 슈옹메 베달루 냥가디수 나기 레주메를 케미메 시주기 대가베로 같이라 소급두 세미실라 나기 삼철실라 따따 드나로 마빵 나디 나라디 캐쇼크티 벤디기 시주 람로고 나나면 세미치 장와이 미라 때 디라베로 또때 중카디 초월텐데 때 메데나라파 때 치게 갑다차 때 대워베네 레셔덥질랑하기 때 안좀베 셴좀도 숫자마 또베다우달로 남시 주로라 뚜미기 강엘데 봄쇼 집에 찾아면 봐라. 가갑 같이 베로다. 나치기 가갑나 베로다 키소디 지메라. 아니 베올라 뜬데 나기 숨 진토인 땅아 키감고 지자쇼와진 간정기 가갑 같을래 되슈데 야파조달로 키디 슈메 뭐 모슬라. 키디 슈베 추디 샤라라 통해서 바진 가면노. 데베오달로 사샤기 내땅도 뜻이다베 추디 샤라 템미자 해봐라. 추 슈미디 초베라 샤드메라. 초기디 봄봄정을 년카디 니틱통 세션에 빼가대했다면 거벨라 같이 dun랑 견나라 년카 쟁기 키소 도덕이 내땅네 보진 줍드일라 약합 중국진나로 네팔 세미소 배보게 합나파디 자베돌라 아니베 여발레tin데로 바 이시모게 십술자나노라 키소로 뜬디 년카 마포벽어 바진 도서 가르치 종하게 안수의 십술나 쾌디도 주로 테르본베 조메라 HKS 히말라얀 힌두쿠시 히말라얀 기 갸캅수나라 아니 좀 수고 지바베 따와징 같이 다 시주 짬미기 남드베로다 때 짠짬 의미디소 라렌 탑비기 남드베로다 때 투제 봄나베베 때 갸캅 간중이 갸캅지면 몰라 아니 수고 투제 나시다베 시주디 짬수바친 레지모니메 소신베인라 때 남셴나 땅디 같이 다 티고 규로 미타베발라 다티 고마치베라 투제나시다베 아츠티 수슈기 골레베 시주 짬메 값서 안좀치 투제나베 짬소바친 레지모니메 소신빈라 라소 노미스미 카디셰 시슈게라 라소 따따리 리림날루 테 조라 땡아치라 테 가릴루 예비기 초디수 백준이기 냥가 예발레 텐디기베 다리 믹슬두 땡아치라 토토미 초날루 좀 집어진 딱공이 카톨리디 땡아치라 테 모탑기 때 레길 좀 집에다도 고축디기베 때 잘라디수 제오이메세 다니베달루 다리 사이퍼닝 프로젝트 때 다리나 때 공이 가톨레 때다도 모답기 된레베 때 제비메세 가뎀집에 딜레 좀 좋아진 때 공이 가톨레 디수 시축 베디기베 때 잘라제니메세 디 가뎀집에 조마도 저집어진 때 디다저에게 소소 공이 가톨레 때 트리기 넘버디술레시 예발리 텐디기베 디추고 병오세 때 다리 레림시나미 가랄루 같이 때까지 슈니 바로 Dzongkha 닥종다 지차 레콩이 냠절기 토레 세드 베민나 샤바 두길딩 카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 담베나로 절독 베나세메 제tin shezumdiya chidani be chise kechidun joba chise gule nuni geog nalube godin tamni semda kaselgi delu baru Dzongkha 닥종다 지가 저와 탑나세메 Timpu dechin choling sanni jakar gongmei lakanalube lotar songsil libigi nyuni cha jibdi randa dambi tse ngale kuutsin suni imle dechin yong nyuni sumba jenna siyime kasilgi tenlu jidin ku ni lekur shi sumda jidin dinge din sum lekur gena lutewa tapna siyime Duk janda legend ge seda bemenalu yubab da dembe rindur batsugi chimto lokkabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi droba chuse chutamda karma sumchugi nangkelu tsugob imda ichasu dise droba chuse chujilu khapchini se shuni khasel ge denlu yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin isagi diseka khodup desenda chika lekor ni sum ni du lekor nalu dewa tapna se shuni
ኦምቦብ다 ጨዳም ለኩንጊ 𝗕𝗱 𝗕𝗵𝗦 𝗡𝗲𝗂 𝗕𝗵𝗂𝗵 𝟐𝗠 𝗕𝗡 다레레 닌장 쭈술레 메블레 델레 토게 루베미 𝗡𝗔 탑고미수기 𝗡𝗔 짜이다 팀루다티 녜체수 미포니기 된로 공큐 디세기 난큐 탑나스 에메 두기 태양 세진기 𝗕𝗱 손데 중첸지기 사토 유세 에메 또 유미 두미 케세데미소기 란스웨 슈이수 카체웨샤 수다다데 팀부 두기 태양 세진닉 사테위 미톱테센날로 치다니베 치세 케치든 치르추스 시기난케 수나스 에메 카시기 된로 용들 철고 www.bdfl.bt 나로 시니다 양친 익사기 두스가 딘딘딘 게니니 nga주다 치든 시게 nga치 딘딘기 나로 저와 탑나스 에메 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗵𝗂𝗿𝗿𝗲𝗏 𝗔𝗂𝗧 ཡོང་དེ ཡེꯕེ ཁོལ ཚོང་དེ ཐབ་མི་ཅི 𝗕𝗱 ཁོལ་གི ཕིསེ་གི ཁོལ ཤུ་བ་ཅན ཁོལ་དེ ཚ་ཅི ཚུ་ཞུམ་ལ kilometer bumjitsen tang-tubi digibe 𝗕𝗱 sumi lededigi gelchina the dimming price pise sinjong tashogi sereya topdi yebe 𝗕𝗲𝗄𝘀 sonle kanale kankur baikda scooter kolole gozudi numkur kolo chechung gachisum beru topsup matse gongse ya pinsulingi gongse ka topsubi kolo sonigi shabdosu rimi tombabe immatse longo nigi warranty ya topse shunida sane tarinsa shumi sugi delu geljengi shabdosu ya piwi 미오 nga다 림부치 중거 뒤된다 랑다 담베 로서 찌송기 델로 지다니베 지제 좁게레 캐치 솜센 콜로스 제샤나레 쟁아세 공세 마바베 피니 임레 시바첸나 지니들로 팀부 바베사기 조람카 짐다 넘콜 잼된 칸레 팀부 좀카도 미터 직적이 사가 예비 𝗕𝗲𝗀 손레나 제나스 슈니 바로 종각 덕종다 지적 레콩이 염절기 토레 𝗕𝗱 샤바 두길딩카기 산에 사홍 차시기 된로 미망 주딘 담베나로 절독 베나세메 제tin 셰즘디야 지다니베 지세 캐치든 조바 치세 굴레 누니 기억 나루베 고든 탑니세임다 카슬기 된로 바로 종각 덕종다 지가저와 탑나세메 Timpu Dechin Choling Sunny Jakar Gongmei Lakanalube, Lotter Sonselivigi, Nuni Cha Jibdi, Randa Dami, Ngale, Kuzin Suni Imle, Dechin Yong Nuni Sumba, Jenna Sime, Kazelgiten Lu Jidin, Ku Ni Lekur Shi Sumda, Jidin Dinge, Din Sum, Lekur Gena Luto, Tabna Sime. Duk janda legend ge seda bemenalu yubab da dembe rindur batsugi chimto lokkabni ge rindur nalu chamato na se shuni rindur ichasu chida sumbi ge chitse shi doba chuse chutamda karma sumchugi nangkelu tsugob imda ichasu dise doba chuse chujilu khapchini se shuni khasel ge denlu yongdal chargo www.bbs.bt nalu sinani da yachin isagi diseka khodup desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tapna se shuni
𝗕𝗲𝗄 𝗓𝗕𝗦 𝗓𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝟕 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 🕬🣧 𝗓𝗕 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗵𝗄𝗀 Drugi Thaya Tsezin setup Pemina Sonde Zhongchen Chi gi Sato Yose Eme To Yumi Dumi Kese Demisogi Ransui Shuisu Kachewe Shasuda Dadi Timbu Drugi Thaya Tsezin Niksa Tewi Midop Tesen Nalu Chidanye Bichise Kechudun Chiruchusu Shiki Nankyu Sunas Eme Kasigi Denlo Yondel Chargo www.pdfl.pt Nalu Sinida Yanchin Iksagi Dusuka Dun Ge Nga Juda Chi Dun Shike Nga Chi Dun Nalu Chawa Tabna Se Eme Circle Tire 𝗂𝗲𝗂 𝗕𝗕𝗬𝗏 zamningna yongda yebe kolo 𝗂𝗲𝗏 tabmichi 𝗕𝗕𝗬𝗏 kologi pisegi kole shuwajin kolodi tsachi tsushimle kilometer bumjitsin tangtubi digibe 𝗕𝗕𝗬𝗏 sumi lede digi geljina the dimming price se pise sinjong tashogi sereyang topdi yebe Circle Tire 𝗂𝗲𝗂 nale kankur bike da scooter kolole gozudi numkur kolo chechung gachisum beru toptsup matse gongse ya pinsulingi gongse ka toptsubi Kolo Sonigi Shabdosu Rimi Tombabe Immaze Longo Nigi Warranty ya Topse Shunida Sane Tarinsa Shumi Sugi Denu Geljengi Shabdosu ya Piwi Mio Ngada Rimbuchi Chungar Ditenda Randa Dampe Losar Zisungi Delu Jida Nipe Jite Chobgele Kechi Sumsen Kolo Su Chacha Ngale Chengaset Gonse Mabape Pini Imle Sheba Chenna Jini Delu Timbu Babesagi Jolamka Zimda Numkur Jemden Khanle Timbu Chomkatu Mito Jijagi Saha Yebi Circle Tire 𝗂𝗲𝗏 Jennas Shuni Kuzambo, I'm 𝗕𝗕𝗬𝗏 and you're watching the English news on BBS. First, the headlines. Ambassadors of 6 countries present credentials to His Majesty the King. Prime Minister 𝗕𝗕𝗬𝗏 attends swearing-in ceremony of new Bangladeshi Prime Minister. And a new assessment exposes Thimphu's critical earthquake risks. Now the details. The ambassadors of Fiji, Oman, Lesotho, Luxembourg, Saudi Arabia and Bangladesh to Bhutan presented their credentials to His Majesty the King at the 𝗕𝗕𝗬𝗏 this morning.
The Ambassador of the Republic of Fiji to Bhutan is Jagannath Swamy. The Ambassador of the Sultanate of Oman to Bhutan is Isa Saleh Al Shubani. The Ambassador of the Kingdom of Lesotho to Bhutan is Lebong Valentine. The Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg to Bhutan is Christian Beaver. The Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Bhutan is Haytham Hassan Muhammad Al-Malki. The Ambassador of the People's Republic of Bangladesh to Bhutan is Malika Parveen. 𝗕𝗲𝗄𝘀, BBS News. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 attended the swearing-in ceremony of the new Bangladeshi Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 in Dhaka earlier this evening. 𝗕𝗕𝗦 and his party, the Bangladesh Nationalist Party or BNP, secured a landslide victory in the general elections last week. Upon arrival at Hazrat Shah Jalal International Airport, Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 was received by Bangladesh's Foreign Advisor Mohammad Tawhid Hussain. Later in the day, the Prime Minister paid a courtesy call on Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at the State Guest House, Jamuna. The Nobel laureate took over the country after Sheikh Hasina was toppled by the youth-led uprising. During the meeting, the Prime Minister thanked the Chief Advisor for holding a free, fair, peaceful and credible election at a critical time. Prime Minister Tariq Rahman, who will rule for the next 5 years, is the son of former Prime Minister Khalida Zai and former President Sair Rahman. He is also Bangladesh's first male Prime Minister in 35 years. Relations between Bhutan and Bangladesh date back to 1971. Bhutan was the first country to recognize the independence of Bangladesh. Diplomatic relations were established in 1973. This is Devika Pradhan for BBS News. The Himalayan Commodity Exchange platform facilitated its first commodity trade yesterday. The web-based application, launched earlier this month, connected a cardamom supplier from Samsi with a buyer in India. The buyer placed an order for 1 ton of cardamom worth more than 1.6 million yultrum. The platform links local producers with global buyers, providing real-time market rates and enabling smoother physical trading. Krishi Bridge Agrifin Technologies, the parent company, said it aims to onboard more farmers, aggregators and exporters onto the platform. However, it requires support from relevant government agencies to expand its reach and operations. We are glad to present the Himalayan Commodity Exchange. It's a tribute from our side to the nation, wherein we are bringing a digital bridge for every farmer, every aggregator and every trader to be able to trade with a lot of dignity, transparency and global reach. We would further like to invite all the stakeholders who are related to the agricultural sector to join us in this technical revolution, wherein we try to transform the Bhutanese brand and establish it as the global standard benchmark of excellence. Now, in a small center in Paro town, recovering addicts are fighting to stay sober, and the facility helping them is fighting to stay open. 𝗔𝗲𝗦, a drugs and alcohol aftercare center, has supported more than 1,500 recovering addicts since 2012. Today, despite its impact, the center still struggles to survive without funding, formal recognition or institutional backing. Established in 2012 and made autonomous in 2017, 𝗔𝗲𝗦 was allotted land in town by the Paro District Administration and municipal authorities. Since then, it has functioned as a community-based support system for people battling substance and alcohol dependency. It provides counseling, peer support, structured routines, and a safe space for recovery. At the heart of the initiative is its founder, Sonam Tsering, a recovering alcohol addict himself. What began as a personal mission to prevent others from falling into the same spiral has grown into a lifeline for more than 1,500 recovering addicts over the years. Yet, despite its impact, 𝗔𝗲𝗦 remains without formal recognition. We are actively working in the community and doing our best to support those in recovery.
We want to expand and strengthen our services, but we simply do not have the resources. We do not have a patron or strong institutional supporters, only a few individuals who continue to help us out of goodwill. The center has repeatedly attempted to register as a civil society organization, but financial requirements have proven challenging. Under the existing regulations, CSO registration requires an endowment or seed fund of 3 million yutam, a figure far beyond Juwa's reach. We did everything. We did everything required to register as a CSO. However, one of the conditions is to maintain an endowment fund of 3 million yutam. Jurwa does not have that kind of support. In fact, we do not even have 20,000 yutam in our account. Without official status, the center struggles to access funding, training opportunities, and institutional support. It currently operates without a formal legal identity and is now pursuing registration as a community-based organization in hopes that it will provide legitimacy, exposure, and access to capacity-building support. On the ground, the financial strain is very real. Our resources are not enough to provide regular meals. If we manage to arrange lunch, we struggle to provide dinner, and sometimes it is the other way around. There are days when we cook porridge from leftover rice. In such circumstances, we have no option but to call people we know and request the support. Meals are improvised. Donations are unpredictable. Staff rely largely on goodwill, yet the doors remain open. For those seeking recovery, Jurwa offers more than food and shelter. It offers structure, accountability, and dignity. In the past, I could not stay in one place without turning to drugs or alcohol. Now I am able to remain here and stay sober. I'm grateful to Sonam sir and Dishin sir. I now follow a proper sleep schedule and I have not consumed alcohol in 25 days. I will give you one guarantee that, of course, Jurwa cannot take you to heaven, but I will give you a guarantee that they will assure you to get you out of the hell. As Jurwa seeks CBO registration to secure legality and support, its future depends on whether the community and institutions recognize the value of what it has quietly built. For 𝗕𝗕𝗦 in Poro, Sunampem for BBS News. The Narcotics, Drugs and Other Vices Division of the RPP has detained 2 men aged 34 and 36 in connection with an alleged cannabis smuggling case. Police received a report from the Revenue and Customs officials of Bhutan Post on Friday after nearly 5 kilograms of dried cannabis were discovered concealed inside several pieces of gym equipment. According to police, the consignment was addressed to a 34-year-old businessman who imports and exports goods. Police said that goods imported from Bangkok were sent to him, after which he would forward them to an Indian businessman in Guwahati. The 36-year-old was arrested when he went to collect the parcel. Both suspects have claimed they were unaware of the presence of narcotic drugs in the shipment. Police are currently investigating the case. Experts from the National Society for Earthquake Technology, Nepal, have warned that earthquakes do not kill people, unsafe buildings do. Their assessment has found much of Thimphu's infrastructure as vulnerable and that the first few hours could be chaotic in the event of a major earthquake. With the capital housing the largest concentration of population, government institutions and critical infrastructure, authorities say the consequences would be unprecedented. A scientific assessment carried out since July last year has found that the highest number of fatalities and the most severe disruption would occur in Thimphu. At a tabletop simulation exercise, officials examined how the city would respond in the first hours after such a disaster. If a major earthquake were to strike this evening, we are not ready. We require advanced search and rescue equipment such as cutters, thermal imaging cameras, and detection devices, but we do not currently have these in the country.
Therefore, we are not prepared to respond to a high-magnitude earthquake. The assessment identifies structural vulnerability as the greatest threat. According to experts, nearly 40% of Thimphu's houses are traditional load-bearing masonry buildings, many of them aging and poorly maintained. Even some newer buildings are at risk. Experts point to open parking or commercial spaces on the ground floors, which weaken a building's ability to withstand seismic forces. Critical facilities are also exposed. The National Referral Hospital has been identified as highly vulnerable. Parts of the structure risk major damage, and unanchored medical equipment could shift or topple during shaking, potentially paralyzing emergency services when casualties surge. Experts carried out rapid visual assessments of structures and infrastructure in Thimphu and warned that the immediate aftermath would be chaotic. First 6 hours, roads may be blocked, bridges may be damaged, and then roads may be impassable during that time, because it takes some time for the critical facilities to restore those facilities. That's why, in summary, first 6 hours after the earthquake is going to be extremely difficult. Assessments of bridges, substations, and water treatment facilities suggest that older structures could sustain heavy damage. Some bridges may become impassable. Electrical substations and water supply systems could fail not only because of structural damage, but due to unsecured machinery and rigidly connected pipelines. That would mean possible fire outbreaks, water shortages, power disruption, and severe strain on emergency services, all within the first few hours. To mitigate these risks, authorities say planning is underway. The contingency framework outlines first aid deployment, temporary shelter arrangements, restoration of essential services, and procedures to seek international assistance if required. A full-scale field simulation is scheduled for May to test operational readiness under realistic conditions. Officials stress that while earthquakes cannot be prevented, their impact can be significantly reduced through stronger enforcement of building codes, retrofitting of vulnerable structures, and investment in response capacity. They say that the simulation exercise is a step forward. Namgedem for PBS News. Agritourism is becoming a popular way for people to experience village life, local food, and farm culture. It lets visitors stay with farming families and explore rural areas that are not usually part of regular tourist itinerary. In 𝗕𝗕𝗦, the first ever agriculture-based tourism site is now being developed at the 𝗕𝗕𝗦 area in 𝗕𝗱 𝗬𝗠. About 16 acres of land was left fallow for over 2 decades after floods damaged the irrigation channel. People began reviving the land 6 years ago after the area was connected with the farm road. The district has now identified it as an agri-based tourism site where visitors can experience rural lifestyle and farming practices. In the first phase, flood mitigation works were completed, including a river protection boulder wall. A bridge connecting the site to the Rangjung-Trashigang road has also been constructed. Landowners are now preparing their fields and putting up chain-link fences. At present, 10 households are cultivating the 16 acres of land. We have been cultivating paddy and discussing plans to grow various fruit trees. We also want to grow crops like sugarcane and banana to increase our income. Along with that, we are working to improve overall farm production. We received chain-link fencing support as requested. Now we can safely harvest what we cultivate. We will continue to work hard. Since tourists will visit the area, we are planting more fruit trees and also planning to improve and maintain our houses. About 7.5 million yutam was invested in the first phase of the construction with funding support from the European Union. 𝗕𝗕𝗦 district is carrying out the project.
In the second phase, it will include construction of ecologists, installing solar street lights, improving irrigation systems, and setting up other basic facilities for visitors. For Sonamdarge in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. A reminder of the headlines. Ambassadors of 6 countries present credentials to His Majesty the King. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 attends swearing-in ceremony of new Bangladeshi Prime Minister. And new assessment exposes Thimphu's critical earthquake risks. In the weather forecast, partly to mostly cloudy weather is expected over the country tomorrow. The weather on Thursday and Friday will remain mostly cloudy over the country, with light rain or snowfall over northern and high-altitude areas and passes towards night hours. And that brings us to the end of the news. You can find all our stories on our website and social media. Thank you for watching. Take care. Lights, camera, and action! 21 feature films, 3 short films, 1 unforgettable night. A year of stories, of dreams brought to life. A year of cinema that moved us. A year that stayed with us long after the credits rolled. Behind every frame, devotion. I invented this app, the miracle app. Behind every nomination, a dream. Behind every film, a story waiting to be honored. This is where dedication meets destiny. Where craft meets recognition. Kalabru zonkana lapko, yiku tiru zonkana tigo, habre zonkana lapkome. Where storytelling transcends the screen and becomes history. This is the Bhutan National Film Awards 2026. Celebrating creativity, honoring excellence, shaping the legacy of Bhutanese cinema. The Department of Revenue and Customs kindly reminds all registered GST taxpayers that the due date for filing GST return for the month of January 2026 is 2nd of March 2026, which is 13 days from today. Therefore, taxpayers are encouraged to file their GST return on time to avoid penalties in accordance with the GST Act and rules.
The Bhutan Duty Free Limited announces vacancies for the post of one company secretary. A completed application form, along with relevant documents, must be submitted to the Human Resource Manager, VDFL Corporate Head Office, Thimphu, within 27th of February 2026, before 4 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.bdfl.bt, and the shortlisted candidates list will be uploaded on their website. For further information, please call 77782256 or 17485177 during office hours. The Dzongkha administration in Paro, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all the landowners and residents of 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 region to attend the first public consultation meeting on 27th of February 2026 at Lungi Geok Hall from 9 a.m. onwards. The consultation aims to present the plan of the 𝗕𝗕𝗬𝗿 and to gather public feedbacks prior to its finalization. The concept includes proposed zoning, land use planning, infrastructure development, and urban design initiatives. For more details, please contact the Dzongkha administration. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the re-roofing with PPGI sheet. Tender documents must be submitted within 4th March 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offense under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗔50,000 for setting a forest fire and 200 𝗔 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗔100 per tree and 𝗔50 per pole, and suppression cost of 𝗔15,000 per day. The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe. Kuzu Zambola. February is a month of great national significance as we celebrate His Majesty the King's 46th birth anniversary and the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗬𝗏. We are honored to premiere The Raven Tells a Story, written by Her Royal Highness Princess Sonam Dechenwangchuk and beautifully reimagined as a puppet production by the Snow Leopard Theatre Repertory Team, airing exclusively on Channel 3. In celebration of the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗬𝗏, we journey through 10 significant events and places that His Royal Highness has been part of, inspiring our people and reflecting Bhutan's bright future. On air 5th February at 7 p.m. Next, we will be airing a brand new episode by Odd Compass, The Rise of the Tibetan Empire, which explores the rise and fall of the Tibetan Empire. Catch it on 16th February at 7:30 p.m. And in Season 4 of Physio Rehab, learn the latest physiotherapy exercises and expert guidance to help you complete your recovery the right way. From 24th February, every Tuesday and Thursday at 6 p.m. We wish all our viewers a very happy Losar. May the year of the fire horse bring peace, happiness, and well-being to all. For more information and an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. Watch Channel 3 and learn something new every day. Due to rising temperatures, glaciers are melting more rapidly, and this has led to an increasing risk of glacial lake outburst floods, also known as GLOFs.
particularly at 𝗕𝗏𝗧 Lake, which is also one of the 17 potentially dangerous lakes in the country. And in response to this, the National Center for Hydrology and Meteorology has piloted a method which is known as the siphoning method to lower the lake's water level. And today, to know more about this project with me, I have a glaciologist who is also a chief of Cryosphere Service Division at the National Center for Hydrology and Meteorology. Not to forget that he's also one of the few people who have been up to 𝗕𝗏𝗧 for about 30 times. So thank you for making out this time and joining us today. Thank you. So to begin with, if you could briefly talk about the pilot siphoning project that is happening up there at 𝗕𝗏𝗧. Thank you, Devika, and thank you BBS for having me here in this program. I feel that this is a very good opportunity for me as well as for the management of the National Center for Hydrology and Meteorology, especially to create awareness of the rising threats of GLOFs, glacial lake outburst flood in our country, especially for the communities in the vulnerable areas. So thank you once again to BBS for having me in this program. Like you said, this is a pilot testing phase. This is not even a big project actually. So what we are doing is, of all the technologies available to mitigate the threat of risks of GLOF, siphoning is one of the mitigation options, which has been successfully implemented in places like Peru, and the technology is also tested very successfully in draining out artificial reservoirs in North American countries. So, but for the 𝗕𝗏𝗧 region, especially in the Himalayan region, very few have been using this siphon, especially to mitigate the GLOF threats for the glacial lakes. So, few of these works which were tried in other parts of the Himalayas happened to be quite unsuccessful in the past. Why? Because the main reason cited was the freezing of the water in the siphon pipes, especially during winter months. So, what we have done is now to try this siphon in our context in Bhutan. We have researched hydrometeorological conditions, especially in Lunana, where 𝗕𝗏𝗧 Lake is located, and we have analyzed the temperatures for the past 1 year, year before last, and found that the minimum temperature reached during winter month was only -11 degrees Celsius. That was also for about 2 or 3 days only. So based on this kind of information, we thought that siphon might work now. Because why you chose siphon, first of all, is something that has a lot of reasons. All the other available technologies to mitigate GLOF threats are either physically extensive, intensive physically, or resource intensive, or some of the technologies they have to have an external power source. Whereas siphon, if it can be tested successfully in our country, this can take care of a lot of other hurdles, like it doesn't need external power, it doesn't need that many physical laborers, it is not a resource extensive activity. So based on this, we opted to try this siphon as a pilot phase in Bhutan. So having said that, in the past, people literally went up there and drew water from the lake physically. Yes. So now that this method, siphon, is being tested, how is it going to be time saving, also saving in terms of finance, and how is it going to be different from the methods that we have tried in the past? Well, siphon is a technology where you use HDP pipes, insert in the lake, and then initiate a flow from the lake to the outside of the lake using the gravitational force and the suction force of the flowing water into inside the pipe. So that is how siphon works. So it needs a rising limb from the lake side, then a falling limb on the outer side of the lake. So when water is primed into the lake, when the siphon is constructed by joining the pipes together, and the water is primed inside the lake, and then it is released from the outer limb of the siphon
profile, so that the flowing water generates a suction force inside the pipe, which can pull water from the lake and top the apex and then flow naturally. So once that initial stage, the initial flow is initiated, then the suction, it works on the gravitational force. So since it works on a gravitational force, then it is a continuous force. So sucking the water out of the lake, from the lake continuously. So that is how it is being planned. But there are a few hurdles that came up during our testing phase. Although the construction of the siphon profile itself was a very successful one, but we could not initiate the flow during the first test of our trial. So you mentioned that the lowest temperature that was recorded up there was -11. So when is that ideal period to try out again? And I've also heard that a team is going up there again in March. So when will be the right time to pilot it again? -11 was measured during winter months in the month of January 2023. So winter months we are not going to construct any siphon profile again, but the base working period is September, October. So you are going to try, if the proposal is approved by the government, you are going to try this in the coming September, October months, the second trial at a new location. What are some of the hurdles that the team faced earlier? Because working at such a high altitude comes with a lot of challenges. So what were some of the challenges and maybe the lessons learned through the earlier testing? We faced a lot of challenges. There are many challenges. I don't know to name them all, but few main things that kept our siphon from initiating the initial flow, I would like to highlight on that one from the engineering perspective. So first reason why we could not initiate the flow in the siphon profile during our first trial was the height difference between the lake level and the apex. By apex, I mean the highest point on the siphon profile. So that was more than 9 meters. So ideally at that kind of altitude, which is around 4,400 meters above sea level, the height difference between the main water lake in a lake and the apex should be less around 6 meters or less than 6 meters, but also 9 meters. We try to lower that difference by excavating the apex by around 1.5 meters, and also we try to shift the intake to a higher elevated pond, which reduces the apex again, and we could bring down the apex by, to around 6.8 or 6.7 meters, but that also didn't work. So main thing that one of the drawback from the engineering perspective was that high difference. To reduce that high difference, it is a very laborious job. It is a physical labor intensive work. So we had no time also that time. Second one was the topography itself. During our initial assessment, we underestimated the topography of that area. So we are working on the moraine deposits, which is very uneven. So we came across a lot of trenches, a lot of sink areas, a lot of huge boulders that has to be maneuvered while laying out the siphon profile. So those were some of the hurdles. The third thing was like when the pipes are joined using butt welding machine, the joints are not smooth, so it creates a lot of uneven surfaces inside the pipe. Because of this unevenness, a lot of frictional force were lost, which impacted the suction power of the siphon. So these three were the main drawbacks that we encountered, some of the challenges that we encountered from the engineering perspective, why we could not initiate the initial flow in the siphon pipe during our first trial. Apart from that, logistical challenge is something that we need to understand also. At that kind of altitude, at that kind of remote locations, everything has to be airlifted. And doing an airlifting thing from Punakha to Lunana is quite expensive. Is an expensive affair. Yeah. Otherwise,
The other thing that we also faced was having the required number of people to assess us physically, I mean the workers, because Lunana communities, they have their own, they are engaged in their own thing, and also the wages that we pay according to the approved government rates were quite lower than the rates paid up there in the communities. So it's very difficult to get people to work for us that time. So those are some few challenges that we face. And another thing was some of the parts that of the pipe siphon systems are not readily available in Bhutan. So that is one of the challenging thing that we are facing. So ideally, how many men is required to manually go up there and set up the whole system? For the construction, we expected around 20 workers on daily basis to help us assemble the pipes together, join them, and then lay out in the profile. But we didn't get that many. But we could manage within whatever, we had to manage with whatever we could mobilize up there. Let's move on to how the experiences that you have collected over the years. As you said that you have been up there for almost 30 times. What are the visible changes that you have seen? Like, are glaciers in Lunana really retreating faster than before? Well, I said that you are younger than the number of times that I have been to Lunana. So last year it was my 30th time. So I started in 1997. My first journey to Lunana was in 1997. So over the years I have seen a lot of things, but simply just to simplify the whole thing, I will give you a very good example based on 𝗕𝗏𝗦 Lake. In 1997 and thereafter for a few years, we could literally walk on the 𝗕𝗏𝗦 glacier, you know, like climb the ice, walk on the glacier, do our research, do our study, and then climb down from the glacier, come back to the camp. But I have provided a photographic time series, photographic changes that has taken place on 𝗕𝗏𝗦. What I have noticed is that photograph explains. We're also in the background, sir. That photograph explains within a time span of 23 years, from 2002 to 2025. So over these 23 years, you can see that the whole 𝗕𝗏𝗦 glacier has changed into a big, huge moraine dam, solid lake. Now there is no more such thing as 𝗕𝗏𝗦 glacier, the ablation part of 𝗕𝗏𝗦 glacier. It has totally disappeared, it has totally melted and formed this huge moraine dam lake. So that is how things are changing within a span of just 23 years. So it is a complete water body now. Yes. In the future, if there is any possibility of glacial lake outburst from the lake, there is something called worst case scenario that scientists have predicted that the entire fertile lands of Punakha down the stream will be washed away. So if you could also highlight on that. The concept of worst case scenario was originated from the study conducted in collaboration with the University of Vienna, Austria in the late 90s and early 2000s. So they have modeled the different globe scenarios from Lunana lakes. So the worst thing was the worst case scenario, which with the estimated flood volume of 53 million cubic meters water. And if you compare that one to the 1994 globe, this is around 4 times the magnitude of the 94 globe. But I think it is more important to realize how it was simulated. This is not purely from 𝗕𝗏𝗦 glacier. It is a combination of 𝗕𝗏𝗦 glacier and 𝗲𝗡ing 𝗊. So 𝗕𝗏𝗦 lake is located a bit higher up. So this lake is spilling into 𝗲𝗡ing and then having a combined growth from the 𝗲𝗡ing side. So that is the worst case scenario, which is estimated to be 53 million cubic meters. Should that happen, I hope it will not happen. But things are changing fast on the 𝗕𝗏𝗦 itself. So more than that combination, we are more worried about growth from 𝗕𝗏𝗦 itself now, because the moraine barrier between 𝗕𝗏𝗦 and 𝗲𝗡ing is getting thinner and thinner on an annual basis, especially at the outlet of 𝗕𝗏𝗦. So the things are changing very fast, very massive in scale, because ice, the underlying ice are melting, and a lot of things are changing
in the outlet part. So we are more worried about 𝗕𝗏𝗄 itself than the worst case scenario at present. So that is why we are trying a lot of things. We are trying the siphoning, piloting of the siphons. If it is successful, I think that is one of the best solution because logistically this is manageable. Resource is not resource extensive, and plus one good thing is this needs very less maintenance. If this is successfully tested, it can be deployed within very short span of time. So you don't have to mobilize hundreds of workers. With 20-30 people, we can easily construct the siphon. All materials are available, especially the pipes. HDP pipes are available within the country. Only the bulbs we need to look outside the country. So rest, we don't need an external source of power. So that is, I think, why we are stressing so much on the siphon. Otherwise, you could have done the a manual method, taking a lot of people up there, but which is logistically very challenging. So this is why we are trying a lot of technologies here. Other one is, I would like to take this opportunity to highlight, if nothing works, if siphon also fails, ultimately, what is our plan B? It's not that we don't have a plan B. We have already a plan B in place. What is important in the communities during glacial lake outburst flood is to save lives. That is the number one that we need to stress, to save lives. For that, we have already an early warning system already installed in Puna Sancho Basin. What we are trying to do is we are trying to strengthen and enhance this early warning system with addition of more sensors, with addition of more systems. One good example I can give is within this next 2 years, we will be adding a CCTV camera network in Lunana Lakes so that our people can visually monitor on real-time basis, day and night. So 24 hours this lakes will be monitored. In addition, we are also discussing of having additional sensors like seismic sensors, because before the GLOF occurs, there are so many symptoms, signs and symptoms that are being shown in the area. So if you can pick up all these vibrations and movement activities prior to the happening of the GLOF, we can have a good redundancy time. Like in the downstream communities, people can be warned early ahead, so they can take appropriate measures in terms of saving lives, in terms of saving their properties and shifting their valuable things. So what they need is more lead time. So that is what you are trying to provide to the communities, the vulnerable communities in the downstream, by enhancing and strengthening, for which we have already worked out, and we have already almost say like 100% we have secured the budget. We have a small component of this early warning system strengthening activity under a very small project, which will be signed very soon. And once it is secure, I think these activities can be taken up. As you have already touched upon the early warning system, you have talked about the plans in the future and the projects that are coming up, sir. But as of now, what are some of the early warning systems, or where are the early warning systems set at the moment, be it at Lunana or downstream? We have early warning system in Puna Sancho Basin. This includes Lunana. We have early warning system set up in Mangdishu sub-basin, and you have an early warning system in Chamkachu sub-basin. So these three are multi system which can take care of any kind of flood. GLOF is one kind of a flood. So we have also coming up with early warning system in Amochu, down there in Pinsiling. There is a plan to have some community-based early warning system in Hachu. So few basins are already coming up. We have talked about risks already. Let's say that if there are no interventions at all at the moment, so what is the intensity of risks of GLOF from 𝗕𝗏𝗄 as of now? Without intervention, surely there will be an incident of GLOF in one day or the other in the long term. So that is an undeniable fact that we can say. But now don't ask me when it will happen, because every time I face the media I get this, when it will happen. It's very difficult to say on this day at this time. Things don't work like this when you talk about
especially for the glacier lake. We need to consider a lot of external factors, triggering factors like seismic. We cannot predict seismicity in the region. Should there be a big earthquake epicenter in Lunana, I am sure the things will totally get changed up there. So these are the things that we need to keep in mind. What is important is creating awareness in the vulnerable communities is more important than having a lot of technological interventions up there. So first of all, I think the people who are living in the vulnerable communities downstreams, they need to have a clear idea of what is up there so that they can plan things accordingly. So I think that is more important. After that, number two comes intervention, the technological interventions that we are doing up there. We are trying so many technologies. Siphon, I think you have already talked about siphon. And we are also proposing for a second phase of the trial at different locations. So I think we have invested a lot of money in the first trial in terms of mobilizing materials, the required materials. Materials are already up there. What you need is a chance to test for the second time. When we talk about potentially dangerous lakes in the country, 𝗕𝗏𝗧 is not the only one. We have around 17 in the country, right? So if this siphoning pilot project proves to be successful in 𝗕𝗏𝗧, is there any chances that this is going to be, the same method is going to be piloted in other lakes as well? That is exactly what the plan is. That is why we have conducted this pilot phasing. We wanted to make sure, 100% sure that things are working, especially on the siphon, before going into full-blown project. This siphon thing is a scalable project, I think. It doesn't take much time for construction. It doesn't take that much amount of money to mobilize the materials. So the only thing is that we need to make sure that the things don't go wrong later. That is why the pilot phase is very important. Unless we can test very successfully in the pilot phase, I don't think we can go at a full scale and adopt this as a mitigation plan for GLOF in the dangerous glacier lakes. If it is successful, the whole plan is to replicate this to all these critical lakes, glacier lakes up in the mountains. So it entirely depends on the rate of success at 𝗕𝗏𝗧. Exactly, yes. So I think this brings us to the end of our conversation, sir. So before we end this, if you could suggest or tell anything to policymakers about the glaciers and the climate risks that we are seeing upfront more and more each day in the country. In terms of policy, I think I'm not a policy expert. I'm basically a glaciologist, but you know, like taking the benefits of what I have grabbed from some of the conferences that I have attended at the international level and also in the regional level, the climate change is becoming more serious, especially for the mountainous countries like Bhutan. So accordingly, the policies, our policies, the developmental policies, I think should be aligned, considering giving the importance to the climate change, the aspect of climate change. And mainstreaming is one of the things that we highly expect from the government side. So glacier and glacier lake is one aspect, but there are so many other things that are happening due to climate change. And that is why I think, according to the studies of 𝗕𝗏𝗧 recently published, I think we need in terms of billions to adapt ourselves to the impact of climate change in terms of glacier lake outburst flood in the Hindu Kush Himalayan region. So that itself highlights how important it is for the government of these mountainous countries to give importance to the impacts of climate change that is happening within the country. Yes, thank you so much for joining us, sir. This brings us to the end of the conversation. Thank you so much for watching. The Department of Revenue and Customs kindly reminds all registered GST taxpayers that the due date for filing GST return for the month of January 2026 is 2nd of March 2026, which is 13 days from today. Therefore, taxpayers are encouraged to file their GST return on time to avoid penalties in accordance with the GST Act and rules.
The Bhutan Duty Free Limited announces vacancies for the post of one company secretary. A completed application form, along with relevant documents, must be submitted to the Human Resource Manager, BDFL Corporate Head Office, Thimphu, within 27th of February 2026 before 4 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.bdfl.bt and the shortlisted candidates list will be uploaded on their website. For further information, please call 77782256 or 17485177 during office hours. The Dzongkha administration in Paro, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all the landowners and residents of 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 region to attend the first public consultation meeting on 27th of February 2026 at 𝗕𝗕𝗬𝗬𝗬 Hall from 9 a.m. onwards. The consultation aims to present the plan of the 𝗕𝗕𝗬𝗐 and to gather public feedbacks prior to its finalization. The concept includes proposed zoning, land use planning, infrastructure development, and urban design initiatives. For more details, please contact the Dzongkha administration. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the re-roofing with PPGI sheet. Tender documents must be submitted within 4th March 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offence under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗕𝗕𝗬𝗪 for setting a forest fire and 200 𝗕𝗕𝗪 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗕𝗕𝗪100 per tree and 𝗕𝗕𝗪50 per pole and suppression cost of 𝗕𝗕𝗪15,000 per day. The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe. 𝗕𝗲𝗬𝗪. February is a month of great national significance as we celebrate His Majesty the King's 46th birth anniversary and the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗪 𝗕𝗕𝗪. We are honored to premiere The Raven Tells a Story, written by Her Royal Highness Princess Sonam Dechen Wangchuk and beautifully reimagined as a puppet production by the Snow Leopard Theatre Repertory Team, airing exclusively on Channel 3. In celebration of the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗪 𝗔𝗕𝗓𝗪 we journey through 10 significant events and places that His Royal Highness has been part of, inspiring our people and reflecting Bhutan's bright future. On air 5th February at 7 p.m. Next, we will be airing a brand new episode by 𝗕𝗪𝗪, The Rise of the Tibetan Empire, which explores the rise and fall of the Tibetan Empire. Catch it on 16th February at 7:30 p.m. And in Season 4 of Physio Rehab, learn the latest physiotherapy exercises and expert guidance to help you complete your recovery the right way. From 24th February, every Tuesday and Thursday at 6 p.m. We wish all our viewers a very happy Losar. May the year of the fire horse bring peace, happiness, and well-being to all. For more information and an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. Watch Channel 3 and learn something new every day.
toucan is the national animal of Bhutan. Toucans graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Toucans continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorcas taxicolor. In the 15th century, Saint 𝗕𝗕𝗦, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze. This animal came to be known as 𝗕𝗕𝗦 and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The toucan is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years. Today, my dog made me happy. When I woke up early in the morning, my dog was by my side. He was trying to wake me up, so that made me happy. My butter chicken made me happy. Since after a long time, it turned to the best, and it was so yummy. The customer was so happy that it makes me happy. So in the morning, my wife cooked aldam and puri breakfast for me. So that's my favorite dish. She also made me a cup of coffee, so that made me really happy. My cat is very playful, and every morning I'll play with her. That makes me happy. Recently I've composed my own songs, and it is released yesterday. And I've gone in my social media, and I saw many viewers and likes and shares in my social account, and that makes me really happy today. Kuzambo, I'm 𝗕𝗕𝗦, and you're watching the English news on BBS. First, the headlines. Ambassadors of 6 countries present credentials to His Majesty the King. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 attends swearing-in ceremony of new Bangladeshi Prime Minister. And a new assessment exposes Thimphu's critical earthquake risks. Now the details.
The ambassadors of Fiji, Oman, Lesotho, Luxembourg, Saudi Arabia and Bangladesh to Bhutan presented their credentials to His Majesty the King at the 𝗘𝗵𝗄𝗀 this morning. The ambassador of the Republic of Fiji to Bhutan is Jagannath Swami. The ambassador of the Sultanate of Oman to Bhutan is Isa Saleh Al Shubani. The ambassador of the Kingdom of Lesotho to Bhutan is Labong Valentine. The ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg to Bhutan is Christian Beaver. The ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Bhutan is Haytham Hassan Muhammad Al Malki. The ambassador of the People's Republic of Bangladesh to Bhutan is Malika Parveen. 𝗕𝗵𝗄𝘀, BBS News. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 attended the swearing-in ceremony of the new Bangladeshi Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 in Dhaka earlier this evening. 𝗕𝗕𝗦 and his party, the Bangladesh Nationalist Party or BNP, secured a landslide victory in the general elections last week. Upon arrival at Hazrat Shah Jalal International Airport, Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 was received by Bangladesh's foreign advisor 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗏𝗍. Later in the day, the Prime Minister paid a courtesy call on Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at the State Guest House, Jamuna. The Nobel laureate took over the country after Sheikh Hasina was toppled by the youth-led uprising. During the meeting, the Prime Minister thanked the Chief Advisor for holding a free, fair, peaceful and credible election at a critical time. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦, who will rule for the next 5 years, is the son of former Prime Minister Khaleda Zia and former President Zair Rahman. He is also Bangladesh's first male Prime Minister in 35 years. Relations between Bhutan and Bangladesh date back to 1971. Bhutan was the first country to recognize the independence of Bangladesh. Diplomatic relations were established in 1973. This is Devika Pradhan for BBS News. The Himalayan Commodity Exchange platform facilitated its first commodity trade yesterday. The web-based application, launched earlier this month, connected a cardamom supplier from Samsi with a buyer in India. The buyer placed an order for 1 ton of cardamom worth more than 1.6 million ○. The platform links local producers with global buyers, providing real-time market rates and enabling smoother physical trading. Krishi Bridge Agrifin Technologies, the parent company, said it aims to onboard more farmers, aggregators and exporters onto the platform. However, it requires support from relevant government agencies to expand its reach and operations. We are glad to present the Himalayan Commodity Exchange. It's a tribute from our side to the nation, wherein we are bringing a digital bridge for every farmer, every aggregator and every trader to be able to trade with a lot of dignity, transparency and global reach. We would further like to invite all the stakeholders who are related to the agricultural sector to join us in this technical revolution, wherein we try to transform the Bhutanese brand and establish it as the global standard benchmark of excellence. Now, in a small center in Paro town, recovering addicts are fighting to stay sober and the facility helping them is fighting to stay open. Jdurwa, a drugs and alcohol aftercare center, has supported more than 1,500 recovering addicts since 2012. Today, despite its impact, the center still struggles to survive without funding, formal recognition or institutional backing. Established in 2012 and made autonomous in 2017, Jdurwa was allotted land in town by the Paro District Administration and municipal authorities. Since then, it has functioned as a community-based support system for people battling substance and alcohol dependency.
It provides counseling, peer support, structured routines, and a safe space for recovery. At the heart of the initiative is its founder, Sonam Tsering, a recovering alcohol addict himself. What began as a personal mission to prevent others from falling into the same spiral has grown into a lifeline for more than 1,500 recovering addicts over the years. Yet, despite its impact, 𝗕𝗓𝗦 remains without formal recognition. We are actively working in the community and doing our best to support those in recovery. We want to expand and strengthen our services, but we simply do not have the resources. We do not have a patron or strong institutional supporters, only a few individuals who continue to help us out of goodwill. The center has repeatedly attempted to register as a civil society organization, but financial requirements have proven challenging. Under the existing regulations, CSO registration requires an endowment or seed fund of 3 million yutam, a figure far beyond 𝗕𝗓𝗦's reach. We did everything required to register as a CSO. However, one of the conditions is to maintain an endowment fund of 3 million yutam. 𝗕𝗓𝗦 does not have that kind of support. In fact, we do not even have 20,000 yutam in our account. Without official status, the center struggles to access funding, training opportunities, and institutional support. It currently operates without a formal legal identity and is now pursuing registration as a community-based organization in hopes that it will provide legitimacy, exposure, and access to capacity-building support. On the ground, the financial strain is very real. Our resources are not enough to provide regular meals. If we manage to arrange lunch, we struggle to provide dinner, and sometimes it is the other way around. There are days when we cook porridge from leftover rice. In such circumstances, we have no option but to call people we know and request the support. Meals are improvised. Donations are unpredictable. Staff rely largely on goodwill, yet the doors remain open. For those seeking recovery, 𝗕𝗓𝗦 offers more than food and shelter. It offers structure, accountability, and dignity. In the past, I could not stay in one place without turning to drugs or alcohol. Now I am able to remain here and stay sober. I'm grateful to Sonam sir and 𝗕𝗕𝗦 sir. I now follow a proper sleep schedule and I have not consumed alcohol in 25 days. I will give you one guarantee that, of course, 𝗕𝗓𝗦 cannot take you to heaven, but I will give you a guarantee that they will assure you to get you out of the hell. As 𝗕𝗓𝗦 seeks CBO registration to secure legality and support, its future depends on whether the community and institutions recognize the value of what it has quietly built. For 𝗕𝗓𝗦 in Paro, Sonam Pem for BBS News. The Narcotics, Drugs and Other Vices Division of the RPP has detained 2 men aged 34 and 36 in connection with an alleged cannabis smuggling case. Police received a report from the Revenue and Customs officials of Bhutan Post on Friday after nearly 5 kilograms of dried cannabis were discovered concealed inside several pieces of gym equipment. According to police, the consignment was addressed to a 34-year-old businessman who imports and exports goods. Police said that goods imported from Bangkok were sent to him, after which he would forward them to an Indian businessman in Guwahati. The 36-year-old was arrested when he went to collect the parcel. Both suspects have claimed they were unaware of the presence of narcotic drugs in the shipment. Police are currently investigating the case. Experts from the National Society for Earthquake Technology, Nepal, have warned that earthquakes do not kill people, unsafe buildings do. Their assessment has found much of Thimphu's infrastructure as vulnerable and that the first few hours could be chaotic in the event of a major earthquake. With the capital housing the largest concentration of population, government institutions and critical infrastructure, authorities say the consequences would be unprecedented.
A scientific assessment carried out since July last year has found that the highest number of fatalities and the most severe disruption would occur in Thimphu. At a tabletop simulation exercise, officials examined how the city would respond in the first hours after such a disaster. If a major earthquake were to strike this evening, we are not ready. We require advanced search and rescue equipment such as cutters, thermal imaging cameras, and detection devices, but we do not currently have these in the country. Therefore, we are not prepared to respond to a high-magnitude earthquake. The assessment identifies structural vulnerability as the greatest threat. According to experts, nearly 40% of Thimphu's houses are traditional load-bearing masonry buildings, many of them aging and poorly maintained. Even some newer buildings are at risk. Experts point to open parking or commercial spaces on the ground floors, which weaken a building's ability to withstand seismic forces. Critical facilities are also exposed. The National Referral Hospital has been identified as highly vulnerable. Parts of the structure risk major damage, and unanchored medical equipment could shift or topple during shaking, potentially paralyzing emergency services when casualties surge. Experts carried out rapid visual assessments of structures and infrastructure in Thimphu and warned that the immediate aftermath would be chaotic. First 6 hours, roads may be blocked, bridges may be damaged, and then roads may be impassable during that time, because it takes some time for the critical facilities to restore those facilities. That's why, in summary, first 6 hours after the earthquake is going to be extremely difficult. Assessments of bridges, substations, and water treatment facilities suggest that older structures could sustain heavy damage. Some bridges may become impassable. Electrical substations and water supply systems could fail, not only because of structural damage, but due to unsecured machinery and rigidly connected pipelines. That would mean possible fire outbreaks, water shortages, power disruption, and severe strain on emergency services, all within the first few hours. To mitigate these risks, authorities say planning is underway. The contingency framework outlines first aid deployment, temporary shelter arrangements, restoration of essential services, and procedures to seek international assistance if required. A full-scale field simulation is scheduled for May to test operational readiness under realistic conditions. Officials stress that while earthquakes cannot be prevented, their impact can be significantly reduced through stronger enforcement of building codes, retrofitting of vulnerable structures, and investment in response capacity. They say that the simulation exercise is a step forward. Namgedem for PBS News. Agritourism is becoming a popular way for people to experience village life, local food, and farm culture. It lets visitors stay with farming families and explore rural areas that are not usually part of regular tourist itinerary. In 𝗕𝗕𝗦, the first ever agriculture-based tourism site is now being developed at the 𝗕𝗕𝗦 area in 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵. About 16 acres of land was left fallow for over 2 decades after floods damaged the irrigation channel. People began reviving the land 6 years ago after the area was connected with the farm road. The district has now identified it as an agri-based tourism site where visitors can experience rural lifestyle and farming practices. In the first phase, flood mitigation works were completed, including a river protection boulder wall. A bridge connecting the site to the Rangjung-Trashigang Road has also been constructed. Landowners are now preparing their fields and putting up chain-link fences. At present, 10 households are cultivating the 16 acres of land. We have been cultivating paddy and discussing plans to grow various fruit trees. We also want to grow crops like sugarcane and banana to increase our income. Along with that,
we are working to improve overall farm production. We received chain link fencing support as requested. Now we can safely harvest what we cultivate. We will continue to work hard. Since tourists will visit the area, we are planting more fruit trees and also planning to improve and maintain our houses. About 7.5 million yutam was invested in the first phase of the construction with funding support from the European Union. 𝗕𝗕𝗦 district is carrying out the project. In the second phase, it will include construction of eco-lodges, installing solar street lights, improving irrigation systems, and setting up other basic facilities for visitors. For Sonam Darge in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗘𝗵𝗕 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. A reminder of the headlines. Ambassadors of 6 countries present credentials to His Majesty the King. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 attends swearing-in ceremony of new Bangladeshi Prime Minister. And new assessment exposes Thimphu's critical earthquake risks. In the weather forecast, partly to mostly cloudy weather is expected over the country tomorrow. The weather on Thursday and Friday will remain mostly cloudy over the country, with light rain or snowfall over northern and high altitude areas and passes towards night hours. And that brings us to the end of the news. You can find all our stories on our website and social media. Thank you for watching. Take care. Lights, camera, and action! 21 feature films, 3 short films, 1 unforgettable night. A year of stories, of dreams brought to life. A year of cinema that moved us. A year that stayed with us long after the credits rolled. Behind every frame, devotion. I invented this app, the miracle app. Behind every nomination, a dream. Behind every film, a story waiting to be honored. This is where dedication meets destiny. Where craft meets recognition. Where storytelling transcends the screen and becomes history. This is the Bhutan National Film Awards 2026. Celebrating creativity, honoring excellence,
shaping the legacy of Bhutanese cinema. The Department of Revenue and Customs kindly reminds all registered GST taxpayers that the due date for filing GST return for the month of January 2026 is 2nd of March 2026, which is 13 days from today. Therefore, taxpayers are encouraged to file their GST return on time to avoid penalties in accordance with the GST Act and rules. The Bhutan Duty-Free Limited announces vacancies for the post of one company secretary. A completed application form, along with relevant documents, must be submitted to the Human Resource Manager, BDFL Corporate Head Office, Thimphu, within 27th of February 2026, before 4 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.bdfl.bt, and the shortlisted candidates list will be uploaded on their website. For further information, please call 77782256 or 17485177 during office hours. The Dzongkha administration in Paro, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all the landowners and residents of 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 region to attend the first public consultation meeting on 27th of February 2026 at Lungi Geok Hall from 9 a.m. onwards. The consultation aims to present the plan of the 𝗕𝗕𝗬𝗍 and to gather public feedbacks prior to its finalization. The concept includes proposed zoning, land use planning, infrastructure development, and urban design initiatives. For more details, please contact the Dzongkha administration. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the re-roofing with PPGI sheet. Tender documents must be submitted within 4th March 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offense under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗔50,000 for setting a forest fire and 200 𝗔 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗔100 per tree and 𝗔50 per pole, and suppression cost of 𝗔15,000 per day. The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe. Kuzu Zambola. February is a month of great national significance as we celebrate His Majesty the King's 46th birth anniversary and the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗍 𝗕𝗕𝗦 We are honored to premiere The Raven Tells a Story, written by Her Royal Highness Princess Sonam Dechenwangchuk and beautifully reimagined as a puppet production by the Snow Leopard Theatre Repertory Team, airing exclusively on Channel 3. In celebration of the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗍 𝗖𝗂𝗍 we journey through 10 significant events and places that His Royal Highness has been part of, inspiring our people and reflecting Bhutan's bright future. On air 5th February at 7 p.m. Next, we will be airing a brand new episode by 𝗕𝗏, The Rise of the Tibetan Empire, which explores the rise and fall of the Tibetan Empire. Catch it on 16th February at 7:30 p.m. And in Season 4 of Physio Rehab, learn the latest physiotherapy exercises and expert guidance to help you complete your recovery the right way. From 24th February, every Tuesday and Thursday at 6 p.m.
We wish all our viewers a very happy Losar. May the year of the fire horse bring peace, happiness and well-being to all. For more information and an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. Watch Channel 3 and learn something new every day. Due to rising temperatures, glaciers are melting more rapidly, and this has led to an increasing risk of glacial lake outburst floods, also known as GLOFs, particularly at 𝗕𝗏𝗦 Lake, which is also one of the 17 potentially dangerous lakes in the country. And in response to this, the National Center for Hydrology and Meteorology has piloted a method which is known as the siphoning method to lower the lake's water level. And today, to know more about this project with me, I have a glaciologist who is also a chief of Cryosphere Service Division at the National Center for Hydrology and Meteorology. Not to forget that he's also one of the few people who have been up to 𝗕𝗏𝗦 for about 30 times. So thank you for making out this time and joining us today. Thank you. So to begin with, if you could briefly talk about the pilot siphoning project that is happening up there at 𝗕𝗏𝗦. Thank you, Devika, and thank you BBS for having me here in this program. I feel that this is a very good opportunity for me as well as for the management of the National Center for Hydrology and Meteorology, to especially to create awareness of the rising threats of GLOFs, glacial lake outburst flood in our country, especially for the communities in the vulnerable areas. So thank you once again to BBS for having me in this program. Like you said, this is a pilot testing phase. This is not even a big project actually. So what we are doing is, of all the technologies available to mitigate the threat of risks of GLOF, siphoning is one of the mitigation options, which has been successfully implemented in places like Peru, and the technology is also tested very successfully in draining out artificial reservoirs in North American countries. So, but for the 𝗕𝗏𝗏 region, especially in the Himalayan region, very few have been using this siphon, especially to mitigate the GLOF threats for the glacial lakes. So, few of these works which were tried in other parts of the Himalayas happened to be quite unsuccessful in the past. Why? Because the main reason cited was the freezing of the water in the siphon pipes, especially during winter months. So, what we have done is now to try this siphon in our context in Bhutan, we have researched hydrometeorological conditions, especially in Lunana, where 𝗕𝗏𝗦 Lake is located. And we have analyzed the temperatures for the past 1 year, year before last, and found that the minimum temperature reached during winter month was only -11 degrees Celsius. That was also for about 2 or 3 days only. So based on this kind of information, we thought that siphon might work now. Because why you chose siphon, first of all, is something that has a lot of reasons. All the other available technologies to mitigate GLOF threats are either physically extensive, intensive physically, or resource intensive, or some of the technologies they have to have an external power source. Whereas siphon, if it can be tested successfully in our country, this can take care of a lot of other hurdles, like it doesn't need external power, it doesn't need that many physical laborers, it is not a resource extensive activity. So based on this, we opted to try this siphon as a pilot phase in Bhutan. So having said that, in the past, people literally went up there and drew water from the lake physically. Yes. So now that this method, siphon, is being tested, how is it going to be time saving, also saving in terms of finance, and how is it going to be different from the methods that we have tried in the past? Well, siphon is a technology where you use HDP pipes insert in the lake and then initiate a flow from the lake to the outside of the lake
using the gravitational force and the suction force of the flowing water into inside the pipe. So that is how siphon works. So it needs a rising link from the lake side, then a falling link on the outer side of the lake. So when water is primed into the lake, when the siphon is constructed by joining the pipes together, and the water is primed inside the lake, and then it is released from the outer limb of the siphon profile, so that the flowing water generates a suction force inside the pipe, which can pull water from the lake and top the apex and then flow naturally. So once that initial stage, the initial flow is initiated, then the suction, it works on the gravitational force. So since it works on the gravitational force, then it is a continuous force. So sucking the water out of the lake, from the lake continuously. So that is how it is being planned. But there are a few hurdles that came up during our testing phase. Although the construction of the siphon profile itself was a very successful one, but we could not initiate the flow during the first test of our trial. So you mentioned that the lowest temperature that was recorded up there was -11. So when is that ideal period to try out again? And I've also heard that a team is going up there again in March. So when will be the right time to pilot it again? -11 was measured during winter months in the month of January 2023. So winter months we are not going to construct any siphon profile again, but the base working period is September, October. So we are going to try, if the proposal is approved by the government, you are going to try this in the coming September, October months, the second trial at a new location. What are some of the hurdles that the team faced earlier? Because working at such a high altitude comes with a lot of challenges. So what were some of the challenges and maybe the lessons learned through the earlier testing? We faced a lot of challenges. There are many challenges. I don't know to name them all, but few main things that kept our siphon from initiating the initial flow, I would like to highlight on that one from the engineering perspective. So first reason why we could not initiate the flow in the siphon profile during our first trial was the height difference between the lake level and the apex. By apex, I mean the highest point on the siphon profile. So that was more than 9 meters. So ideally at that kind of altitude, which is around 4,400 meters above sea level, the height difference between the main water lake in a lake and the apex should be less around 6 meters or less than 6 meters, but also 9 meters. We try to lower that difference by excavating the apex by around 1.5 meters, and also we try to shift the intake to a higher elevated pond, which reduces the apex again, and we could bring down the apex by, to around 6.8 or 6.7 meters, but that also didn't work. So main thing that one of the drawback from the engineering perspective was that high difference. To reduce that high difference, it is a very laborious job. It is a physical labor intensive work. So we had no time also that time. Second one was the topography itself. During our initial assessment, we underestimated the topography of that area. So we are working on a moraine deposits, which is very uneven. So we came across a lot of trenches, a lot of sink areas, a lot of huge boulders that has to be maneuvered while laying out the siphon profile. So those were some of the hurdles. The third thing was like when the pipes are joined using butt welding machine, the joints are not smooth, so it creates a lot of uneven surfaces inside the pipe. Because of this unevenness, a lot of frictional force were lost, which impacted the suction power of the siphon. So these three were the main
drawbacks that we encountered, some of the challenges that we encountered from the engineering perspective, why we could not initiate the initial flow in the siphon pipe during our first trial. Apart from that, logistical challenge is something that we need to understand also. At that kind of altitude, at that kind of remote locations, everything has to be airlifted. And doing an airlifting thing from Punakha to Lunana is quite expensive. Is an expensive affair. Yeah. Otherwise, the other thing that we also faced was having the required number of people to assess us physically. I mean the workers, because Lunana communities they have their own, they are engaged in their own thing, and also the wages that we pay according to the approved government rates were quite lower than the rates paid up there in the communities. So it's very difficult to get people to work for us that time. So those are some few challenges that we face. And another thing was some of the parts that of the pipe siphon systems are not readily available in Bhutan. So that is one of the challenging thing that we are facing. So ideally, how many men is required to manually go up there and set up the whole system? For the construction, we expected around 20 workers on daily basis to help us assemble the pipes together, join them, and then lay out in the profile. But we didn't get that many. But we could manage within whatever, we had to manage with whatever we could mobilize up there. Let's move on to how the experiences that you have collected over the years. As you said that you have been up there for almost 30 times. What are the visible changes that you have seen? Like, are glaciers in Lunana really retreating faster than before? Well, I said that you are younger than the number of times that I have been to Lunana. So last year it was my 30th time. So I started in 1997. My first journey to Lunana was in 1997. So over the years I have seen a lot of things. But simply, just to simplify the whole thing, I will give you a very good example based on 𝗕𝗏𝗦 Lake. In 1997 and thereafter for a few years, we could literally walk on the 𝗕𝗏𝗦 glacier, you know, like climb the ice, walk on the glacier, do our research, do our study, and then climb down from the glacier, come back to the camp. But I have provided a photographic time series, photographic changes that has taken place on 𝗕𝗏𝗦. What I have noticed is that photograph explains. We're also in the background, sir. That photograph explains within a time span of 23 years, from 2002 to 2025. So over these 23 years, you can see that the whole 𝗕𝗏𝗦 glacier has changed into a big, huge moraine dam, solid lake. Now there is no more such thing as 𝗕𝗏𝗦 glacier, the ablation part of 𝗕𝗏𝗦 glacier. It has totally disappeared, it has totally melted and formed this huge moraine dam lake. So that is how things are changing within a span of just 23 years. So it is a complete water body now. Yes. In the future, if there is any possibility of glacial lake outburst from the lake, there is something called worst case scenario that scientists have predicted that the entire fertile lands of Punakha down the stream will be washed away. So if you could also highlight on that. The concept of worst case scenario was originated from the study conducted in collaboration with the University of Vienna, Austria in the late 90s and early 2000s. So they have modeled the different globe scenarios from Lunana lakes. So the worst thing was the worst case scenario, which with the estimated flood volume of 53 million cubic meters water. And if you compare that one to the 1994 globe, this is around 4 times the magnitude of the 94 globe. But I think it is more important to realize how it was simulated. This is not purely from 𝗕𝗏𝗦 glacier. It is a combination of 𝗕𝗏𝗦 glacier and Ravsting thaw. So 𝗕𝗏𝗦 lake is located a bit higher up. So this lake is spilling into Ravsting and then having a combined globe from the Ravsting side. So that is the worst case scenario, which is estimated to be 53 million cubic meters. So should that happen,
I hope it will not happen. But things are changing fast on the 𝗕𝗏𝗦 itself. So more than that combination, we are more worried about growth from 𝗕𝗏𝗦 itself now, because the moraine barrier between 𝗕𝗏𝗦 and rafting is getting thinner and thinner on an annual basis, especially at the outlet of 𝗕𝗏𝗦. So the things are changing very fast, very massive in scale, because ice, the underlying ice are melting, and a lot of things are changing in the outlet part. So we are more worried about 𝗕𝗏𝗦 itself than the worst case scenario at present. So that is why we are trying a lot of things. We are trying the siphoning, piloting of the siphons. If it is successful, I think that is one of the best solution, because logistically this is manageable, resource is not resource extensive, and plus one good thing is this needs very less maintenance. If this is successfully tested, it can be deployed within very short span of time. So you don't have to mobilize hundreds of workers. With 20-30 people, we can easily construct the siphon. All materials are available, especially the pipes. HDP pipes are available within the country. Only the bulbs we need to look outside the country. So rest, we don't need an external source of power. So that is, I think, why we are stressing so much on the siphon. Otherwise, you could have done the a manual method, taking a lot of people up there, but which is logistically very challenging. So this is why we are trying a lot of technologies here. Other one is, I would like to take this opportunity to highlight, if nothing works, if siphon also fails, ultimately, what is our plan B? It's not that we don't have a plan B. We have already a plan B in place. What is important in the communities during glacial lake or burst flood is to save lives. That is the number one that we need to stress, to save lives. For that, we have already an early warning system already installed in Puna Sancho Basin. What we are trying to do is, we are trying to strengthen and enhance this early warning system with addition of more sensors, with addition of more systems. One good example I can give is, within this next 2 years, we will be adding a CCTV camera network in Lunana Lakes, so that our people can visually monitor on real-time basis, day and night. So 24 hours this lakes will be monitored. In addition, we are also discussing of having additional sensors like seismic sensors, because before the glove occurs, there are so many symptoms, signs and symptoms that are being shown in the area. So if you can pick up all these vibrations and movement activities prior to the happening of the glove, we can have a good redundancy time. Like in the downstream communities, people can be warned early ahead, so they can have they can take appropriate measures in terms of saving lives, in terms of saving their properties and shifting their valuable things. So what they need is more lead time. So that is what you are trying to provide to the communities, the vulnerable communities in the downstream, by enhancing and strengthening, for which we have already worked out, and we have already almost say like 100% we have secured the budget. We have a small component of this early warning system strengthening activity under a very small project, which will be signed very soon. And once it is secure, I think these activities can be taken up. As you have already touched upon the early warning system, you have talked about the plans in the future and the projects that are coming up, sir. But as of now, what are some of the early warning systems, or where are the early warning systems set at the moment, be it at Lunana or downstream? We have early warning system in Puna Sancho Basin. This includes Lunana. We have early warning system set up in Mangdishu sub-basin, and you have an early warning system in Chamkacho sub-basin. So these three are multi system which can take care of any kind of flood. Glove is one kind of a flood. So we have also coming up with early warning system in Amochu, down there in Pinsiling. There is a plan to have some community-based early warning system in Hachu. So few basins are already coming up. We have talked about risks already. Let's say that if there are no interventions at all at the moment, so
what is the intensity of risks of GLOF from 𝗕𝗏𝗲 as of now? Without intervention, surely there will be an incident of GLOF in one day or the other in the long term. So that is an undeniable fact that we can say. But now don't ask me when it will happen, because every time I face the media I get this, when it will happen. It's very difficult to say on this day at this time. Things don't work like this when you talk about especially for the glacial lake. We need to consider a lot of external factors, triggering factors like seismic. We cannot predict seismicity in the region. Should there be a big earthquake epicenter in Lunana, I am sure the things will totally get changed up there. So these are the things that we need to keep in mind. What is important is creating awareness in the vulnerable communities is more important than having a lot of technological interventions up there. So first of all, I think the people who are living in the vulnerable communities downstreams, they need to have a clear idea of what is up there so that they can plan things accordingly. So I think that is more important. After that, number two comes intervention, the technological interventions that we are doing up there. We are trying so many technologies. Siphon, I think we have already talked about siphon. And we are also proposing for a second phase of the trial at different locations. So I think we have invested a lot of money in the first trial in terms of mobilizing materials, the required materials. Materials are already up there. What you need is a chance to test for the second time. When we talk about potentially dangerous lakes in the country, 𝗕𝗏𝗲 is not the only one. We have around 17 in the country, right? So if this siphoning pilot project proves to be successful in 𝗕𝗏𝗲, is there any chances that this is going to be, the same method is going to be piloted in other lakes as well? That is exactly what the plan is. That is why we have conducted this pilot phasing. We wanted to make sure, 100% sure that things are working, especially on the siphon, before going into full-blown project. This siphon thing is a scalable project, I think. It doesn't take much time for construction. It doesn't take that much amount of money to mobilize the materials. So the only thing is that we need to make sure that the things don't go wrong later. That is why the pilot phase is very important. Unless we can test very successfully in the pilot phase, I don't think we can go at a full scale and adopt this as a mitigation plan for GLOF in the dangerous glacial lakes. If it is successful, the whole plan is to replicate this to all these critical lakes, glacial lakes up in the mountains. So it entirely depends on the rate of success at 𝗕𝗏𝗲. Exactly, yes. So I think this brings us to the end of our conversation, sir. So before we end this, if you could suggest or tell anything to policymakers about the glaciers and the climate risks that we are seeing upfront more and more each day in the country. In terms of policy, I think I'm not a policy expert. I'm basically a glaciologist, but you know, like taking the benefits of what I have grabbed from some of the conferences that I have attended at the international level and also in the regional level, the climate change is becoming more serious, especially for the mountainous countries like Bhutan. So accordingly, the policies, our policies, the developmental policies, I think should be aligned, considering giving the importance to the climate change, the aspect of climate change. And mainstreaming is one of the things that we highly expect from the government side. So glacier and glacial lake is one aspect, but there are so many other things are happening due to climate change. And that is why I think, according to the studies of 𝗕𝗏𝗦 recently published, I think we need in terms of billions to adapt ourselves to the impact of climate change in terms of glacial lake or burst flood in the Hindu-Kush Himalayan region. So that itself highlights how important it is for the government of these mountainous countries to give importance to the impacts of climate change that is happening within the country. Yes, thank you so much for joining us, sir. This brings us to the end of the conversation. Thank you so much for watching.
The Department of Revenue and Customs kindly reminds all registered GST taxpayers that the due date for filing GST return for the month of January 2026 is 2nd of March 2026, which is 13 days from today. Therefore, taxpayers are encouraged to file their GST return on time to avoid penalties in accordance with the GST Act and rules. The Bhutan Duty Free Limited announces vacancies for the post of one company secretary. A completed application form, along with relevant documents, must be submitted to the Human Resource Manager, BDFL Corporate Head Office, Thimphu, within 27th of February 2026 before 4 p.m. For detailed terms of reference, please log on to www.bdfl.bt and the shortlisted candidates list will be uploaded on their website. For further information, please call 77782256 or 17485177 during office hours. The Dzongkha administration in Paro, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all the landowners and residents of 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 region to attend the first public consultation meeting on 27th of February 2026 at 𝗕𝗕𝗬𝗬𝗏 Hall from 9 a.m. onwards. The consultation aims to present the plan of the 𝗕𝗕𝗬𝗐𝗐 and to gather public feedbacks prior to its finalization. The concept includes proposed zoning, land use planning, infrastructure development, and urban design initiatives. For more details, please contact the Dzongkha administration. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the re-roofing with PPGI sheet. Tender documents must be submitted within 4th March 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.vbs.bt. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offense under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗕𝗏𝗻 for setting a forest fire and 200 𝗕 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗕100 per tree and 𝗕50 per pole, and suppression cost of 𝗕15,000 per day. The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe. Kuzu Zambola. February is a month of great national significance as we celebrate His Majesty the King's 46th birth anniversary and the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗬𝗏. We are honored to premiere The Raven Tells a Story, written by Her Royal Highness Princess Sonam Dechenwangchuk and beautifully reimagined as a puppet production by the Snow Leopard Theatre Repertory team, airing exclusively on Channel 3. In celebration of the 10th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗬𝗏, we journey through 10 significant events and places that His Royal Highness has been part of, inspiring our people and reflecting Bhutan's bright future. On air 5th February at 7 p.m. Next, we will be airing a brand new episode by 𝗕𝗏𝗄𝗀, The Rise of the Tibetan Empire, which explores the rise and fall of the Tibetan Empire. Catch it on 16th February at 7:30 p.m. And in Season 4 of Physio Rehab, learn the latest physiotherapy exercises and expert guidance to help you complete your recovery the right way. From 24th February, every Tuesday and Thursday at 6 p.m. We wish all our viewers a very happy Losar. May the year of the fire horse bring peace, happiness, and well-being to all.
For more information and an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. Watch Channel 3 and learn something new every day. Lights, camera, and action! 21 feature films, 3 short films, 1 unforgettable night. A year of stories, of dreams brought to life. A year of cinema that moved us. A year that stayed with us long after the credits rolled. Behind every frame, devotion. I invented this app, 𝗕𝗲𝗬 miracle app. Behind every nomination, a dream. Behind every film, a story waiting to be honored. This is where dedication meets destiny, where craft meets recognition, where storytelling transcends the screen and becomes history. This is the Bhutan National Film Awards 2026, celebrating creativity, honoring excellence, shaping the legacy of Bhutanese cinema. An invisible poison seeping into their world. More than 3 out of 4 children tested had elevated lead levels in their blood. There is no safe level of lead poisoning. Protecting their future means protecting their home from this hidden danger. Be aware, be vigilant. 푸대푸 짜초 되나미 비기로 안드좀데 자시 동셰라라바기 딜로 예신치미 가유부 오세 딜로 할레미 가야미 이슈미 가야미 말에세 데오데 차라나 니세 땀시고 바진 로랍고 바진 땀다 로줄루 치루 되나고세 중쿠구 쿵구세 디빈디디기 땀시고 바진 응하기 시좀베 시고 니세 되는 디좀베 다잡셔바기 미투 살람메 다잡바다 제바 달루 딩고 우살람메 아네베비슌 데덴바 장차디게 콜로 루디기 렌메
tele pogi luchtai ni se imbela tarana jadagela都苦比切出主。